It's a Group A match. And ladies and gentlemen, each team will be playing 2 matches on every day. So first day it will be Group A, B, C and D teams, while on the second day it will be team E, F, G and H.
First ball, straight off the sweet spot of the bat. And sparks and embers are in the center. First runs on the board for the Kolkata Night Club. Nope, you gotta get the line right. That line slightly skewered. So an extra to the tally. Struck straight onto the wall, and I reckon it's just gonna be a single. Yes, it is. So 3 runs on the board from the first 2 balls and a great start already. One along the carpet there. And the fielder will take it on any given day. It's pretty longer on the boundary side when it comes down the ground, so the batters will have to toil slightly on the harder end altogether. Catch it was the call. The ball says bye-bye gravity. Straight onto the screen. The first 6 of the game. And the Kolkata Night Club moves on to 10 from 4. Once again, but this time the fielder was ready. A good turnaround of affairs. In the air, and all together out of the park again for another maximum. And at the end of the first over, the Kolkata Night Club, they are making some nightly merry. 17 on the board. Rock and roll was the call, and rock and rolling they are. Right after 17 in the first over, the creators will have to create some magic here. That's a wide to start in with. The idea was alright, was trying to angle it back in. A very potent idea in cricket, but then not really the day. Smacks it, but the fielder holds his ground. And a bullseye as well from distance. Words of inspiration from the skipper. That's what you want to see over and over again.
No signal by the umpire, and looks like another run has also been added to the tally. 21 now for the Kolkata Knight Club. Off to a flyer altogether. Great running between the wickets. We'll have to wait for the umpire's call. That's another no ball. I reckon he's exceeded the number of bounces in an over. You've just got one bouncer in the over that you can bowl, and I think he's gone a bit too overboard with that. Once again, high and handsome. No half measures, no misgivings. It's all about sheer muscles on display. And muscles on fleek it were. And I reckon that's going to be a wide. 31 now for the Kolkata Knight Club. 1.2 overs. They have got 36 balls and only 8 have been bowled. That'll be another wide. Things are not going all right at this point in time for the creators. In fact, it's a no, not a wide. So the signal has been changed. And that's a brilliant ball. He yorked him to perfection. And he somehow manages to dig it out for a single. 33 on the board from 1.3. That's the kind of battle that we would like to see between the bat and the ball. An occasional toe crusher. Some agonizing sweet chin music as well. Comes down the track all right. And it'll be a couple of runs for that. The Knight Club moves on to 35 now from 1.4. Goes miles in the air. Unfortunately, the ball kissed the net out there before landing into the captain's hands. Safe hands, to be honest. Flat. Drills it with all the power he had in that hands. Another 6. 2 overs comes to an end. Kolkata Knight Club are flying at 41 for none. We talked about 6 overs being the limit, sky being the limit. Looks like they are planning to pierce it all. And quite expectedly, the meetings between the overs are getting a bit too elongated. Tensions, thrills as well. But again, the creators, they know it very well. Cricket is a masterclass of uncertainty. So at any point in time, it'll just flip around and you won't even know. And that's exactly what the creators are hoping for. To flip things around with a master touch. Alright, this is the impact over. So the batters will be able to score doubles. What they score, they can get doubles of that. Smacked straight onto the net. They wanted to run. So just 2 more runs out there in the first ball. Good start to the over, to be honest.
Shouts of catch it. Unfortunately, the ball doesn't find the destination that the creators wanted, but the Knights, they will be thanking them over and over again because it's a 12. Every run you score gets double. 55 on the board now. Shouts of catch it. Looks like it was bumped, but they'll get a single for that, which means it'll turn into 2. So Knights now move to 57 from 2.3. Goes high. Unfortunately, it's touched that top net. He was expecting that it would go all the way, but too much height on the ball. This is where you have to be wary. You have to be very, very careful. Precision of a surgeon. Shouts of out there, but then the batter gets lucky. This has been a brilliant impact over. Ideally, it's the one that favors the batters. A bit of mind games, drama all around. Good to see. Swing and a miss. Talk about creating some impact with the ball. And that was very well done altogether by Nirit Datta. 3 overs done. Kolkata Knight Club are 59 for none. The second half of the innings is locked and loaded. Right then, once again, final 3 overs, so the stakes are also on the higher side. We can expect the discussions and deliberations to be a bit more elongated than you would expect. High and handsome. Missing out the 8-run slot by Whiskers. But then they'll take 6. They are happy with it. Alright, he moves away. Talk about getting under the skin. Talk about playing mind games. Goes flat. They have a couple of fielders in place. 64 on the board now. Talk about slapping the ball. He slapped it. He flat batted that so hard that it was slapped. 2 more runs to the tally. Whoa! Are the fielders really needed? I don't think so. They are going aerial every single ball. 72 on the board and the Knights are flying. Yeah, I reckon slightly unlucky on that one. A couple of runs nonetheless. 74 on the board from 3.5. Beauty! Talk about hitting a 6 with grace. That was slaughtering with grace. No half measures again. 4 done. And they are going at 20 runs and over. 80 on the board. They have 12 more balls. And I reckon they might be eyeing for more.
We are well poised for the first team 100 of the tournament. And that too in the first innings of the tournament. Wow. Yeah, once again goes on to hit the top net. That's another dot ball there. Trying to put too much power behind the ball and imparting a lot more elevation. The top net is what the batters don't want to hit. Oh, direct hit. That is a brilliant piece of fielding effort there from the deep. Picks it up, guns it back in. Nonetheless, it's going to be a no ball. But the only dismissal that you can have on a no ball, it has been effected. Finally, a sliver of silver lining for the creators. And the Kolkata Knights now will be looking forward to their next batter. Well, the bowler is really creating some magic. He's understood the assignment, bowling in the slot. He's knocked him over. Stumps in place, but bails were cartwheeling. Another one bites the dust, and the creators finally starting to smile. Just the kind of tempo, the momentum that they wanted. And momentum has arrived in its brightest of fashion. Nirit Datta bringing the heat to the center. Right. Suspense. And it's 2 that the umpire has signaled, and I think it's always good to respect the umpire's call. Let's not drag this any further. So still a ball to go at the end of 4.5. They're 83 for 2. Final 7 balls remaining. Nirit will have to reload for that one. It was a no ball. And another run to the tally as well. Wow! Wow! If 12 runs would have been a norm, that certainly would have been so. 5 done. Kolkata Knight Club are 91 for 2. Final 6 balls remaining in the innings. Let's see how many more can they add. That was a brilliant over nonetheless from Nirit Datta. And so far he's been the pick of the lot with 1 for 27 from 2 overs. Right then, a few tweaks to the field. You will want your best fielders on the fence, because here you don't have any more room for error. It's all about perfection. It's all about getting it right. The bats are loaded, so is the bowler. Binoy will be the one to bowl the final over. And let's see what magic can Binoy create. And Binoy gets a wicket on the first ball. Talk about being a Houdini. He's turned out to be one for the Kolkata creators. And more importantly, he gets a dot here. A dot ball in the final over.
That's what you call gold dust in cricket. And that's another dot ball. Dragging the reins back in. The creators now starting to believe. And the batters finally understand there's no more point swinging the bat as frenetically as you can. Do the fundamentals right. Take a single. Alright, a bit of a false alarm there happens. As a bowler, you need to get it right. Oh, wow. That's being ingenious. Slower one there. And the batter completely bamboozled. What an over this has been so far. And the batter says, oh wow, the ball's actually kissed the top netting. So all the power, all the muscles evaporates into oblivion. Unfortunate. But spare a thought for Binoy Bhattacharya. Just that one run he's conceded from 5 balls and he's got a wicket as well. We thought about getting the first 100. The creators said, not so easy. We are in the game and we will be there. Nope. We are not going to get P, or we're not going to be done so easy. The batter says, we'll just check it once again. Right, do we have the final ball this time? We do, and what a phenomenal over this has been. Excellent conclusion to the over. 6 overs done. The Kolkata Knight Club posts 92 on the board, which means the Kolkata creators will need 93 runs to win the game. It has been an excellent last couple of overs reined in by the Kolkata creators, and Kolkata Knight Club could only manage 92 despite being 80 at the end of 4. We'll take a short breather and be back with the second innings of the contest. Stay tuned. What a magnificent start of the day. If you just turn the index page, this inning surely will be at the top and finding one of the classic of the cricket tournament so far. After being pushed on the ground, being the worst batting side, losing the toss to Kolkata Creators Club, this team has pulled up a brilliant and a magical start. 92 in given 6 overs, so 93 is the target set for Kolkata Creators to chase down one of the most famous victories of this box cricket tournament so far. Ladies and gentlemen, this is Vida Knights Electrifying Box Cricket, and you have just witnessed one of the best start of the tournament so far. Keep an eye for all 3 days, because right after the completion of all these matches, quite a close to 40 matches, you will get to see one of the brilliant teams clinching the victorious trophy over all others. Who will that be? We'll definitely keep an eye. Ladies and gentlemen, this is Vida Knights Electrifying Box Cricket Tournament and the second innings in a roll.
So thank you, Rohit. Welcome everyone again here at Sportsflex. Vida presents Knights Electrifying Box Cricket League stages and first match. Kolkata Knight Club versus Kolkata Creators. টসে জয়লাভ করেছিল কলকাতা ক্রিয়েটার্স। কলকাতা নাইট ক্লাব তারা প্রথমে ব্যাট করে 6 ওভার্স থেকে 92 স্কোর করেছে এবং 93 রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ব্যাট করবে কলকাতা ক্রিয়েটার্স। সরাসরি সম্প্রচার ফেসবুক পেজ KKR ফ্যান ক্লাব। ফার্স্ট বল, ওয়েল কানেক্টেড শট, ম্যাক্সিমাম 6টা রান স্কোরবোর্ডে আসবে প্রথম বল থেকেই। দুটো রান, 93 রান টার্গেট কলকাতা ক্রিয়েটার্স তাদের সামনে। এগেন সুপার টাইমিং, অনবদ্য শট, কানেকশন ভারী সুন্দর, ম্যাক্সিমাম। আরো দুটো রান, ক্যাচ কল। First over. So impact over এবং সেখান থেকে স্কোর নাও 37 উইদাউট এনি লস। ফার্স্ট ওভার, সেকেন্ড ওভার প্রথম বল থেকে আরো দুটো রান, 39 কোনো উইকেট না হারিয়ে। কলকাতা ক্রিয়েটার্স টার্গেট 93 from 6 overs. Vida Knights Electrifying Box Cricket first day league stage প্রথম ম্যাচ। You can watch live streaming on KKR Kolkata Knight Riders Facebook page, এবং ইউটিউবে লাইভ স্ট্রিমিং। 41 কলকাতা ক্রিয়েটার্স, গৌতম শর্মা আনবিটেন উইথ স্কোরিং 3, রাহুল মজুমদার 37 রানে ব্যাট করছেন, 9 বল খেলেছেন। টাইমিং আরো একবার নিখুঁত এবং সেখান থেকে
over boundary. 47 without any loss after 1.4 overs. সিঙ্গেল আসবে 48 কলকাতা ক্রিকেটার্স। গৌতম শর্মা 3 রানে ব্যাট করছেন, রাহুল মজুমদার 44 রানে। বিনি রয় তিনি বল করছেন, অনেকটা বাইরে অফ স্টাম্পের, ওয়াইড। $49 again white ball, extra আরো একটা রান। 50 comes up for Kolkata Creators. শেষ বল দ্বিতীয় ওভারের। বিনি রয় সিঙ্গেল, লাস্ট বল থেকে ওভারের দ্বিতীয় ওভারের খেলা শেষ। আফটার 251 উইদাউট এনি লস, কলকাতা ক্রিকেটার্স 51 বিনা উইকেটে, 2 ওভার শেষ। লাইভ আসছে স্পোর্টস প্লেক্স। প্লেগ্রাউন্ড থেকে KKR ফ্যান ক্লাব KKR Facebook page and YouTube প্রত্যেকটা মুহূর্তের লাইভ অ্যান্ড এক্সক্লুসিভ কাভারেজ। পড়ব বাউন্ডারি, স্বস্তি দেবে কলকাতা ক্রিকেটার্সকে। শুরু থেকেই একেবারে দাপটের সঙ্গে ঝোড়ো মেজাজে ব্যাট করছেন দুই ব্যাটার গৌতম শর্মা অ্যান্ড রাহুল মজুমদার। ঋতিক আবারও 2 রান। সিঙ্গেল পাবেন গৌতম শর্মা। রাহুল মজুমদার 45, অর্ধশতরান থেকে মাত্র 5 রান দূরে। সিঙ্গেল আসবে পরের বল থেকে। 60, কোন উইকেটের পতন ঘটেনি। So Knights are ready to roar. $62 after 3, 62 কোন উইকেট না হারিয়ে কলকাতা ক্রিকেটার্স 3 ওভার শেষ। রাহুল মজুমদার 45 রানে ব্যাট করছেন, 12 বল খেলেছেন। গৌতম শর্মা 13 রানে অপরাজিত 8 বল থেকে। গতবার থেকে ঋতিক পন্ডা 11 রান খরচ করেছেন। ইলেকট্রিফাইং অ্যাম্বিয়েন্স, দুটো রান পাবেন। 4th ওভার। Vida presents Knights Electrifying Box Cricket League Stage First Match. 93 টার্গেট এবং ওভার বাউন্ডারি এবং এর সঙ্গে সঙ্গে অর্ধশতরান রাহুল মজুমদার। সুপার ইনিংস, অনবদ্য একটা ইনিংস খেললেন দলের জন্য।
ভালো ব্যাট করছেন, দুর্দান্ত স্টার্ট দিয়েছেন, ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছেন, 70 কোনো উইকেট না হারিয়ে কলকাতা ক্রিকেটার্স। আরো একবার বল মাঠের বাইরে, ওভার বাউন্ডারি, ম্যাক্সিমাম 76 কলকাতা ক্রিকেটার্স স্কোর। নিড এখান থেকে 17 রান 15 বল থেকে। ম্যাচ অনেকটা ইজি হয়ে গেছে, সহজ কলকাতা ক্রিকেটার্সের জন্য। সৌজন্যে রাহুল মজুমদার, গৌতম শর্মা, দুই ওপেনিং ব্যাটার দুর্দান্ত স্টার্ট দিয়েছেন, ধারাবাহিকভাবে রান আনছেন, এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন কলকাতা ক্রিকেটার্সকে জয়ের দিকে। নাটকীয় কোনো মোড় আসবে কি? কলকাতা নাইট ক্লাব ব্যাক করতে পারবে? রান আসবে, ওভারের শেষ বল, ফোর্থ ওভার। তেরো বল থেকে 16 রান, আরো 2টো রান স্কোরবোর্ডে। ওভারের পরিসমাপ্তি, 4 ওভারের খেলা শেষ, 79 কোনো উইকেট না হারিয়ে কলকাতা ক্রিকেটার্স 79 উইদাউট এনি লস আফটার 4, নিড 14 রানস ইন 12 বলস। 12 বল থেকে 14 রান প্রয়োজন। দুই ওপেনিং ব্যাটার অপরাজিত থেকে এখান থেকে দলকে জয়ের বৈতরণী পার করাতে পারে কিনা সেটাই দেখার। ভালো ফিল্ডিং, ভালো এফর্ট। প্রথম বল থেকে রান আসেনি, পঞ্চম ওভার। 11 বল থেকে প্রয়োজন 14 রান। 14 রিকোয়ার্ড অ্যান্ড ম্যাক্সিমাম এগেন। টাইমিং, কানেকশন, 6 more। লক্ষ্যটা আরো একটু ছোট হয়ে গেল কলকাতা ক্রিকেটার্সের জন্য। 10 বল থেকে প্রয়োজন 8 রান। গৌতম শর্মা, উনিশ রানে ব্যাট করছেন, 10 বল মোকাবিলা করেছেন রাহুল মজুমদার। 18 বল থেকে 62, প্রথম উইকেটের পতন কলকাতা ক্রিকেটার্স। গৌতম শর্মা তিনি ফেরত যাচ্ছেন ডাগআউটে এবং তার জায়গায় নতুন ব্যাটার বিনয় ভট্টাচার্য নাম্বার 3-এ। 8 রান প্রয়োজন 9 বল থেকে কলকাতা ক্রিকেটার্স। ড্রাইভ করেছেন, এক্সট্রা কভার। আট বল থেকে প্রয়োজন 6 রান কলকাতা ক্রিকেটার্স। প্রথম বল থেকে 2টো রান বিনয়ের ব্যাট থেকে, আবারও 2টো রান কাপল বিনয় ভট্টাচার্য। কোথাও তাড়াহুড়ো করছেন, একটু ক্যালকুলেটেড ক্রিকেট, লক্ষ্য ছোট হয়ে গেছে, সেই জায়গা থেকে বড় শট প্রয়োজন নেই। ডট বল, পঞ্চম ওভারের খেলা শেষ। 5 ওভার শেষ, 89, 1 উইকেটে কলকাতা ক্রিকেটার্স। লাস্ট ওভার, 6 balls টু গো অ্যান্ড 4 রানস রিকোয়ার্ড। 4 রান প্রয়োজন শেষ 6 বল থেকে। লাস্ট ওভার, ডিসাইডার। কলকাতা নাইট ক্লাব কোথাও কামব্যাক করার চেষ্টা করছে, একটু চাপ সৃষ্টি করার। তৃতীয় ওভারের পরেও যে লয়টা ছিল, কলকাতা ক্রিকেটার্স হয়তো বা একটা বড় জয়, সহজ জয় তারা পাবে এমনটাই অনুমান করা হচ্ছিল। একটু কোথাও তাদের সামনে প্রতিবন্ধকতা, তবে এটা বেশি সময় হয়তো স্থায়ী হবে না। সিঙ্গেল এসছে প্রথম বল থেকে। 5 বল থেকে প্রয়োজন 3 রান কলকাতা ক্রিকেটার্স। লিগ স্টেজ ফার্স্ট ম্যাচ,
জয় দিয়ে কি তারা শুরু করবে জার্নি, নাকি কলকাতা নাইট ক্লাব তারা রুদ্ধশ্বাস কিছু করাবে? চার বল থেকে প্রয়োজন 3 রান। ক্যাচ কল, উইকেট, টুইস্ট। লড়াইতে ফিরে আসছে কলকাতা নাইট ক্লাব। উইকেট ফেলেন ঋতিক পান্ডা। সেকেন্ড ওভার তার কোটার, এখনো পর্যন্ত 12 রান খরচ করেছেন, একটা উইকেট পেয়েছেন। ইকোনমি 8.00। কিছুটা এক্সপেন্সিভ। অরিন্দম মুখার্জি 2 ওভার থেকে 47 রান, একটা উইকেট। রান আসবে 2 রান, এবং এখান থেকে কলকাতা ক্রিয়েটার্স লক্ষ্যে কিভাবে পৌঁছবে? ডট বল। সো লাস্ট বল, 2 রান প্রয়োজন। One ball to go, 2 runs required. শেষ বল, 2 রান প্রয়োজন কলকাতা ক্রিয়েটার্স। রুদ্ধশ্বাস ম্যাচ। স্কোর লেভেল 92-3। কলকাতা নাইট ক্লাব রান তাড়া করতে নেমে কলকাতা ক্রিয়েটার্স তাদের স্কোর আফটার 6 92-2। Ladies and gentlemen, you couldn't ask for something better. What a monumental beginning of Vida Night's electrifying box cricket. It was the first match between Kolkata Night Club and Kolkata Creators. It was a Group A encounter. Let me just give you a gist, a brief gist of what happened throughout the match. Kolkata Creators owned the toss and they decided to go with the bowling attack. They invited Kolkata Night Club, where with their opening pair just giving them a glorifying start, they put a mammoth score of 92. While in the last over it was only 3 runs left for Kolkata Creators to chase down a famous victory, they couldn't manage scoring 3 runs. So it was a tie. 1 point each, 1 point was given to both the teams. But this could be the best beginning of the tournament we all cricketing fans can ask for. Ladies and gentlemen, this is Vida Night's electrifying box cricket coming your way. The Group B encounter, the opening one. Locking horns, KKR Tamil Army and Team Asake Knights. We will be requesting both the team captains along with the officials to please get on the ground for the toss, followed by their teammates. But now, ladies and gentlemen, it's a Group B encounter. We'll be seeing KKR Tamil Army and Team Asake Knights. To all the cricketing fans, if you are looking forward to the entire tournament, the first match gives you a brief highlight of how the entire tournament gonna be. First match and we open our account with a tie. It could be a famous chase by Kolkata Creators, but the comeback that Kolkata Night Club did
along with their bowling display, has to be noted as one of the best ones we have ever seen in the history of box cricket. Ladies and gentlemen, this is Vida Knights, electrifying box cricket. It was the first match between Kolkata Knight Club and Kolkata Creators, which was played a tie. It's followed up by the Group B encounter, KKR Tamil Army coming against Team Asake Knights. Few more seconds, a couple of moments, and you will witness one of the best matches because both these teams are pretty well balanced. The batting and bowling depth has to be taken name of. These two teams coming against each other to play one of the best matches of the tournament. And I must say, this entire tournament will bring up some memories, some memoirs, and magical moments. You will get to see cricketing spirit, some team game, and I must say individual demolishment of absolute phenomenal of cricket. Ladies and gentlemen, comes your way, Vida Knights, electrifying box cricket. The second match, it's a Group B encounter. It will be played between KKR Tamil Army and Team Asake Knights. With the batters, but that was a magnificent start to the tournament. But now comes forward along with the captains. Okay, so we have the captain. Which team you are leading, sir? Tamil Army. Tamil Army. We have KKR Tamil Army, and he has been given the responsibility of flipping the coin. So it is the captain of Team SRK Knights who is gonna make the call. Let's flip the coin for the second match of the day. Tails. Tails is the call. I'll find the official rates. Heads it is. So it has been owned by the captain of Team KKR Tamil Army. What's gonna be your decision, brother? We are ball first. KKR Tamil Army have owned the toss and they have elected to bowl first. So it will be Team KKR SRK Knights who will come up with the batting. So I'll request both the captains to please do the warm gesture, do a warm handshake, and both the teams, let's have a huge round of applause for the encounter that is coming your way. Ladies and gentlemen, it's a Group B fixture. KKR Tamil Army and Team SRK Knights. KKR Tamil Army is the team who will come up with their batting pair. Couple of minutes and you will witness another nail-biting encounter. Just like the first match, if you say the first match shows the day, it has to be one of the best ones coming your way. Second match, and once again, two very magnificent sides, two brilliant sides coming with full power and of course a lot of momentum to bring up, to pull out the first and one of the foremost victory of the tournament. It's KKR Tamil Army and Team Asake Knights coming against each other in a Group B encounter. And for the second match, league stage, commentary box, welcome, Hindite, Abhishek Shanu. Hello, hello, hello.
हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन और स्वागत है आपका एक बार फिर से दूसरे मैच में जो कि वीडा प्रेजेंट्स नाइट्स इलेक्ट्रीफाइंग बॉक्स क्रिकेट का मजा यहां पे और दुगुना होता चला जा रहा है हर समय के साथ, हर पल के साथ। पहला दिन, दूसरा मुकाबला। टॉस जीता केकेआर तमिल आर्मी ने और पहले गेंदबाजी चुनी और इनविटेशन दिया बैटिंग के लिए टीम एसआरके नाइट्स को। तो कुल मिलाकर अब देखा जाए यहां पे जब शुरू होगा यह मुकाबला तो किस तरीके से यहां पे टीम आगे बढ़ेगी। बहुत सारी चीजें ऐसी है जिस पर की नजर रखनी होगी। 3 दिनों तक चलने वाला यह महामुकाबला निश्चित तौर पर बहुत कमाल के दृश्य आपको देखने को मिलेंगे, बहुत कमाल के लम्हे आप संजोएंगे, बहुत कमाल के पल आप जिएंगे। हेलो हेलो। तो कुल मिलाकर अब यहां से देखा जाए तो इस मुकाबले को किस तरीके से दोनों ही टीमें यहां पे परफॉर्म करके आगे के राह को आसान करती है। ये 2 दिनों तक आप लीग स्टेज का ये मुकाबला देखेंगे जिसमें कि ये सारी टीमें एक दूसरे के साथ जद्दोजहद करती हुई नजर आएंगी और कुल मिलाकर यही कोशिश रहेगी कि आप उसको, इस पल को कैसे जिएंगे, इस मौके को कैसे बुनाएंगे। आप सब लोग लाइव स्ट्रीमिंग कोलकाता नाइट राइडर्स के ऑफिशियल यूट्यूब पेज पर आप जुड़ सकते हैं, फेसबुक पेज पर जुड़ सकते हैं, तो वहां से इस मुकाबले का पूरी तरीके से लुत्फ उठा सकते हैं। अभी तक जिस प्रकार से ये मुकाबला अभी तक आगे बढ़ा है, अभी तक पहला मुकाबला ही हमने देखा है, अभी कई सारे मैचेस होने बाकी हैं। लेकिन बहुत खास चीज है कि फर्स्ट एवर बॉक्स क्रिकेट टूर्नामेंट फॉर केकेआर फैंस क्लब, सारे केकेआर फैंस क्लब के लिए ये पहली बार बॉक्स क्रिकेट टूर्नामेंट देखने को मिल रहा है और कुल मिलाकर सारी टीमें यहां पर बत्तीस टीमें, उनके प्लेयर्स, बहुत कमाल का मुकाबला अभी आप देखेंगे। बहुत कमाल की चीजों को अभी तक आगे बढ़ते हुए देखेंगे। लेट्स गो, फर्स्ट बॉल और सीधे गई है 6 के लिए।
और इस बीच यहां पे बहुत बढ़िया दूसरी गेंद पे बढ़िया कमबैक, 6 रन अभी तक। स्लोअर गेंद, और यहां पे क्या इस बार पढ़ लिया और जड़ भी दिया। जी हां बिल्कुल। ओह चलिए, इस बार यहां पे अंपायर ने वापस लिया डिसीजन को। और फिलहाल इस बीच यहां पे बढ़िया तरीके से रनिंग बिटवीन द विकेट, और रन धीरे धीरे जुड़ता जाएगा। क्या यहां पर ये देखिए, और इस बीच यहां पे बहुत बढ़िया क्रिकेट चलता हुआ। और इसी बीच यहां पे फिर से रन मिलेगा, 2 रन, और इस 2 रन के बाद पहले ओवर की हुई समाप्ति। पहले ओवर के बाद 20 बिना किसी विकेट के, टीम एसआरके नाइट्स। एसआरके नाइट्स वर्सेस केकेआर तमिल आर्मी, ये दो टीमों के बीच ये चल रहा है मुकाबला, और पूरी तरीके से बॉक्स क्रिकेट का गजब का माहौल। ओ यहां पर बैक टू बैक नो बॉल का इशारा।
फिलहाल देखा जाए अब थोड़ी सी क्या कितना आसान और कितना मुश्किल रहेगा ये पल। और फिलहाल बढ़िया वापसी करते हुए बॉलर। समीउर जमान। ओ इस बीच यहां पे दो नो बॉल के बाद बढ़िया कमबैक और पूरी तरीके से अब ये जो कोशिश है ओह ये लीजिए इस शॉट का मजा, बहुत ही शानदार, बढ़िया फ्लेवर। और इस बीच 6 रन आता हुआ, 6 जुड़ता हुआ। वाइड गेंद, वाइड का इशारा और इस तरीके से ओ इस बीच यहां पे रन जरूर मिलेगा और 2 रन और जुड़ता हुआ। कुल मिलाकर अब देखा जाए तो यहां से 32 विदाउट एनी लॉस। वाइड गेंद और वाइड का इशारा। फिलहाल आप सब देख रहे हैं यहां पर विदा प्रेजेंट्स नाइट्स इलेक्ट्रीफाइंग बॉक्स क्रिकेट। ये फर्स्ट टाइम बॉक्स क्रिकेट कोलकाता नाइट राइडर्स फैंस आर्मी के लिए। हो इस बीच यहां पे इस ओवर में लगातार नो बॉल से परेशान है गेंदबाज। कुल मिलाकर देखा जाए शुरुआत भी नो बॉल से ही हुई थी। क्या यहां पर बैक टू बैक नो बॉल का इशारा आएगा? जी हां, बिल्कुल आएगा। ओह इस बीच यहां पे 2 रन और मिलता हुआ। कुल मिलाकर अब देखा जाए तो यहां से धीरे 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 अब टीम आगे बढ़ने का कर रही है प्रयास। Great connected shot. After the completion of over number second, score 44 without any loss. Team SRK Knights बड़ी अच्छी कोशिश रही है और
इसको अब पूरी तरीके से बैटर बुनाना चाहेंगे। क्या गेंदबाज की ओर से अब टीम एसआरके तमिल आर्मी की तरफ से यहां पे विकेट चटकाने की कोशिश रहेगी। क्या वो विकेट लेने में सफल होते हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। चलिए, यहां पे इशारा है अंपायर का नो बॉल का। यहां पे वापस से नो बॉल का इशारा और इस बीच यहां पे अच्छी गेंद, लेकिन फिलहाल उस पर रन बटोरने की पूरी कोशिश। और देखा जाए तो अब यहां से अच्छी क्रिकेट देखने को मिलती हुई। अभी तक कोई भी विकेट नहीं गंवाई है टीम एसआरके नाइट्स की। अगर हम करें बात, इस बीच यहां पे फिर से रन बटोरेंगे और धीरे धीरे इसी तरीके से टीम को आगे भी ले जाएंगे। 50 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी है और अभी तक बहुत अच्छी तरीके से इस मौके को बुनाया है दोनों ही ओपनिंग बैटर ने। वाइड का इशारा है और देखा जाए तो अब पूरी तरीके से मैच को अपनी गिरफ्त में करने की कोशिश टीम एसआरके नाइट्स की तरफ से। इस बीच यहां पे बहुत ही जोरदार प्रहार, 2 रन बड़ी आसानी से बटोरेंगे बल्लेबाज और इसमें सफल भी हुए, कामयाब भी हुए। कुल मिलाकर अभी तक का स्कोर देखा जाए तो 53 रन है और यहां से धीरे धीरे एक बड़े टारगेट की तरफ जाना चाहेगी, अच्छा टारगेट सेट करना चाहेगी। 1 रन और मिलेगा यहां पे और ऐसे ही अब धीरे धीरे लगातार ये कारवां आगे बढ़ता चला जा रहा है इस टीम का। और इसी बीच क्या लपक लेंगे कैच। बहुत बढ़िया ट्राई, बहुत अच्छी कोशिश और इसी के साथ यहां पे 3 ओवर समाप्त। 3 के बाद 55 रन बिना किसी विकेट के। बहुत अच्छी तरीके से बैटिंग अभी तक करी है। और इंपैक्ट ओवर भी एक बढ़िया मजा देता है बल्लेबाजों को, जो कि हमने पिछले मैचेस में देखा। हर टीम को 1 ओवर इंपैक्ट ओवर के रूप में मिलता है और वहां पे आपके रन डबल होते हैं और विकेट गंवाने की कोई चिंता नहीं होती आपको। और उसका मौका
बस बैटिंग टीम को पहले नॉमिनेट करना होता है उस ओवर को इनिंग शुरू होने से पहले। लेकिन अब यहां पर देखा जाए तो कुल मिलाकर चौथे ओवर की तरफ जब हम बढ़े हैं, चलिए इसी बीच हुई है उंगली खड़ी, मिल गई है चौथे ओवर में पहली सफलता। यह ओपनिंग पेयर को तोड़ना बहुत जरूरी था और उसको चौथे ओवर में जाके समाप्त किया है गेंदबाज ने। और यहां से अब एक कितने लोएस्ट टोटल तक रोक सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा। उस सवाल का जवाब कैसे देंगे, ये देखना रहेगा दिलचस्प। और इसी बीच यहां पे 6 रन के साथ बढ़ेंगे आगे। लेकिन इस बीच यहां पे ये देखिए, फिलहाल अब बड़े जोरदार प्रहार। तो चलिए कुल मिलाकर चौथे ओवर की हुई समाप्ति 4 के बाद 64 एक विकेट के नुकसान पर टीम एसआर के नाइट्स। और यहां से अब 2 ओवर जो इस इनिंग में है उसमें किस तरीके से मौके को भुनाएंगे बल्लेबाज। लेकिन फिलहाल आप हैं विडा प्रेजेंट्स नाइट्स इलेक्ट्रीफाइंग बॉक्स क्रिकेट की तरफ, जो कि आप केकेआर के कोलकाता नाइट राइडर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं और साथ साथ आप फेसबुक पेज पर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ हैं सभी का वापस से थैंक यू। आप ऐसे ही जुड़े रहिए, मैच का लुत्फ उठाते रहिए। और इसी बीच यहां पे वाइड गेंद, वाइड का इशारा। ओ इस बीच यहां पे एक मौका बन रहा था, विकेट कीपर के पास गेंद गई तो थी जरूर, अगर लपकते तो शायद अंजाम कुछ और होता। और इस बीच यहां पे फिलहाल देखा जाए तो अभी तक इस बीच यहां पे 2 रन और मिलता हुआ।
इंटरनेट ही नहीं आ रहा है इसमें, पता ही नहीं चल रहा। इनिंग्स हो गया? और लास्ट ओवर है। आ गया? लास्ट ओवर, फर्स्ट बॉल, एक रन यहां पे जरूर मिलेगा। और कुल मिलाकर अब यहां से धीरे धीरे इस इनिंग को कैसे समाप्त करेंगे इन आखिरी 5 गेंदों में। अच्छी बॉलिंग, 73 लॉस ऑफ 1 टीम SRK नाइट्स। Once again, super bowling from the bowler. और फिलहाल अच्छी बैटिंग यहां पे करनी होगी इस ओवर में, खास करके आखिरी ओवर जब है, क्योंकि अभी तक इतने रन बटोर नहीं पाए हैं जितना चाह रहे हैं। लेकिन कोशिश रहेगी कि अब रन बटोरे जाएं किसी तरीके से, यहां पे स्कोर कार्ड को आगे बढ़ाए जाएं। ओ इस बार स्लोअर गति से ब्लॉक करने की कोशिश थी बल्लेबाज को, और पूरी तरीके से अब यहां पे लगातार चकमा खिलाया इस ओवर में। बहुत शानदार आखिरी ओवर इस तरीके से, काबिले तारीफ, अद्भुत। इस बीच यहां पे ये लीजिए, फिलहाल अब देखा जाए तो यहां पे आखिरी गेंद पर मिली है विकेट। कुल मिलाकर इस ओवर में अच्छे दिखे गेंदबाज और पूरी तरीके से लय में दिखे, और आलम यह रहा कि इस ओवर में रन बने नहीं, और कमाल का कमबैक किया यहां पे गेंदबाज ने। और कुल मिलाकर पहले इनिंग के बाद स्कोर है 73, 73 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। टारगेट दिया है अब जीत के लिए 74 का। तो जब चेज करने आएगी यहां पर टीम, तो किस अंदाज में चेज करेगी KKR तमिल आर्मी, यह देखना दिलचस्प रहेगा। तो आइए अब मेरे साथ जुड़ेंगे रोहित सेकेंड इनिंग के लिए। Ladies and gentlemen, I'll just give you a quick snap of what's happening on the ground. You're keeping an eye on the second match of this electrifying Group B encounter between Team SRK Knights and KKR Tamil Army. Let me just give you a brief introduction. KKR Tamil Army owned the toss and they decided to invite their opponent Team SRK Knights to bat first. While the openers gave them a flying start, we thought of pure destruction over and around. But somehow KKR Tamil Army made a huge comeback on the bottom overs and restricted their opponent in just 73 runs in 36 balls. So I'll quickly hand it over to our commentary team while
Let me reminding you, 74 is the target set for KKR Tamil Army in given 6 over. Ladies and gentlemen, this is Vida, Knights Electrifying Box Cricket. You are watching the most mesmerizing box cricket tournament of the city, and it has given us a monumental start. Right, thank you on that brief, of course. 74 is what the Tamil Army will need. We'll have to try and take a look if they can produce magic out of thin air, or is it going to be another nail biter? The first game was a tie, so don't forget that. We talked about easy victories, we talked about easy walkaways, but then this tournament has proven us all wrong in the very first game of the tournament. So let's see if we are going to see a dead ringer of the same, or will we see something different? Will we finally have our first victor of the tournament? Once again, a quick recapitulation of what's just happened. Team SRK Knights batting first have totted up 73 for 2 from 6 overs. 74 is what the Tamil Army will need to win this game. Right there, high game, high stakes, so discussions on the longer side. Also possibly a wait for the umpires to step into the center before the ball gets rolling, and before we have what can be a high octane chase unfurling ahead of our eyes. Right then, whatsoever the discussions were, they have been concluded. And now it's time that both the sides gear up for what's to come our way. Still no signs of the umpire, however, on the pitch.
Hi, can we have both the teams taking the center stage, please? It's been a while now. Right then, we are on the pitch and we are all set for the second innings to unfold. But once again, a quick heads up about the score. 74 is what the KKR Tamil Army will need to win this game against Team SRK Knights. That's a brilliant effort on the field and a direct hit as well. Talk about gunning stumps and a bit of controversy boiling maybe. Okay, so that's not a wicket, but a phenomenal fielding effort altogether on the deep, in the deep rather. And a few words of acknowledgement. It's a dot ball to start proceedings here. Few starts, few stops, few mind games. Swing and a miss. This is some brilliant bowling. Guns it as hard as he could onto the deck. That's wide. A bit of a miscued one. But right now, Salahuddin Ayubi getting some real pace on the ball. Ooh. That's what you call spitting fire. No mercy, no remorse. Straight away hammering that onto the deck. And the batter still trying to make a way out. Yeah, a bit of a myth out there, which will allow them to get that single that they were looking forward to. Yorker. That's what you call a toe crusher in cricket, and quite an agonizing one. Salahuddin Ayubi has peaked out in his bowling here. What a beauty of an over. First over done and dusted. The Tamil Army are 3 for none. Start about talking things on a high. Start about talking things with a bang, and that is a bang and a half. So right then, the target is 71 now from the last 5 overs. The man who's already done it before, now passing on
The words of wisdom to the next bowler. Not the most promising shots here, but definitely some incredible bowling. Decided to go back of length and the batter was looking for shots. Back of length again and the batter absolutely bamboozled. Where are the runs coming from? Right now from nowhere. Goes a touch fuller and gets a couple of runs there. The Tamil Army, they move on to 5 now from 1.3. Oh, in fact, it's just a single, not a couple. So, yeah, 4 is what they have in their bank. Two more runs hammered onto the side netting. 6 on the board here. They'll need a lot more than that. All the power that he could conjure, he managed to put that in the shot. But surprise, surprise, the top net says high. This one's a wide. The Tamil Army will get a run there. 7 on the board now from 1.5. What a beautiful delivery. He's castled the batter. And that's the first breakthrough. P. Kumarji will have to head back. Gautam Kumar breaching his defenses. At the end of 2 overs, the KKR Tamil Army are 7 for 1. 67 needed from the last 4 overs. And the equation keeps on getting a lot more steeper than ever. Right then, what a banger of a start here by the Team SRK Knights. The peak pinnacle performance that you want from these people. They are like, we'll bring it to you in clusters. And there's a deluge of clusters here. Dominance altogether. That's another beautiful delivery. The fielders complementing the bowlers to perfection. Right now, just sticking to the fundamentals. No rush, no hurry. Getting your rudimentaries in place. Pushed away. Another run, I reckon. Yes, just that one more run.
Tamil Army now move to 10 on the board from 2.4. Swing and a miss. It simply doesn't get better than that. Talk about keeping the batters in check. It feels like Salahuddin has done it with a blanket around his hand. He's cutting them short of oxygen. Right, brilliantly done. A few wobbles, but nonetheless keeps things under the wraps. And with this, we come to the end of the third over, I reckon. Yes, we do. And at the end of 3 overs, KKR Tamil Army are 11 for 1. "63 runs needed from the final 3 overs. Goes high, but definitely not handsome. The trick is to go as flat as you can. The trick is to avoid the top netting, or else it won't matter. Swing and a miss. Loud appeal. Umpire says not out. But back-to-back dot balls, and this game is going farther away from the Tamil Army. Beauty. Absolute beauty. Finish off a magician. Swishing his wand like an absolute firebolt. And stumps have been shattered. Tamil Army in deep, deep trouble. "11 on the board. Just those couple of wickets have fallen. But now the equation is a very tricky one here for Tamil Army. No relent, no remorse. Sheer brutal pace is what we have from the bowler. It's a statement over already. Another one bites the dust. Tamil Army goes deeper into a jeopardy that they never really envisioned. All over the place. And Team SRK Knights right on top, right in the driver's seat. Is this going to be a double wicket maiden? No, it won't be. But only that 1 run is what they'll get. And at the end of 4 overs, KKR Tamil Army are 12 for 3. They are 12 for 3. And right now they need 62 runs from 12 balls. It's like scaling the highest peak of the world and you're not even in the city of the base camp. Once again going high, but that won't help. The bowlers will only chuckle after this because it's another dot ball. Now that is how you execute a shot to perfection.
Smashes it down the ground. Once again, kind of going unhinged on that one, only to find the top netting. This time misses out the mark, and after a long time, there's one out of the disciplinary box. But what's really good to see is how the fielders are backing the bowler. Another swing and a miss. Also an element of fortune there. The keeper not able to pounce that one. Just that one run. 19 on the board now from 4.5. A little push out there, just that single. So 20 is what they have in their bank from 5 overs. In the final over, they'll not just need a miracle and a half, they'll need a couple of miracles to get them out of the situation. 54 runs needed from 6 balls. And the maths is not really mathing right now. There's been an excellent bowling performance altogether. Smashes that one once again. But only a single is what he'll manage. Shine came up with a brilliant over last time. Tonks it again. Only for the ball to drop without any consequence. Swing and a miss. And another wicket in the repertoire of Shine Kumar Mitra. He's been a dominator. So has been the Team SRK Knights. And the Tamil Army have kind of resigned into a blatant submission. Another dot ball, sheer, brutal force. Misgivings all around for the batters. Right, hammers that, but only to find the fielder. One more ball remaining. Straight into the hands of the fielder. That's a stunner. And with this, the Team SRK Knights have pocketed not just a victory, a statement victory. And that's our first victor of the day. Team SRK Knights drubbing the Tamil Army emphatically. That's a bowling performance. What we call the purest form of destruction was seen on the ground by Team SRK Knights. A bowling performance every team envies of. What a brilliant victory, and the hugest gratitude and the biggest form of congratulations given to Team SRK Knights for getting this amazing, this miraculous and this monumental victory over KKR Tamil Army. That brings an end to the Group B and the first Group B encounter of the day and the second match of the day indeed, and pushes us to spreading wings as with time Vida Knights Electrifying
box cricket tournament is finding its true color. And in the third match, once again, will get us back to Group A, where Team Kolkata Creators, after a draw, what we call a tie with a separation of few more individual brilliance that could have been way beyond the imagination for their opponent, and that can pull up a magical victory for Kolkata Creators. They are marching forward for the second match of the day, and it's against Team Knights AC Tamil Nadu. We'll be requesting both the team captains, Kolkata Creators and Knights AC Tamil Nadu, to please get on the ground at the center of the speech for the toss. While heading forward to the third match, we have a lot to unveil, we have a lot to talk of, because this entire tournament, what we have been naming as Vida Knights Electrifying Box Cricket, for the very first time in Kolkata, brings absolute passion, because it's not only cricket, it's the other side of cricket. What we call fans, who we call the audience, they are stepping on the ground with the bats and the pads on to play cricket, to celebrate cricket in a very mesmerizing way. Ladies and gentlemen, a huge shout out for Vida and Hero for doing this absolute honor and this phenomenal celebration of cricket in flying colors. We have seen almost everything. A tie to start the day, a victory and a sorrow of losing their way and couldn't find the entire winning points for Team KKR Tamil Army, because the winning side, Team SRK Knights, left the ground, left the pitch with the hugest of smile possible. But who will end up smiling, being on the joyous side? For that you have to keep an eye, because ladies and gentlemen, with almost 40 matches in the fixture, with 32 teams fighting for the top spot, and few of them expecting to end up at the bottom corner, will make sure this tournament reaches every possible finding. Ladies and gentlemen, in next couple of minutes, we will see two brilliant sides, two very balanced sides, of course, with a legendary captain indeed coming forward to play their second match, that is Kolkata Creators, and their opening encounter of the tournament, that is Team Knights AC Tamil Nadu. So all the cricketing fans, to the lovers of cricket, we will get to see some moments that will unveil absolute brilliance, say it the individual brilliance, say it the team spirit, but we will bring up something that you have never thought of. The most astonishing tournament where the fans and the teams are coming up with the supremacy, with the actual celebration, but indeed the love, the joy, the celebration of cricket, where holding hands are the purest form of myth, because it's a arch rivalry that will unveil on the ground. Ladies and gentlemen, Kolkata Creators coming against Knights SC Tamil Nadu. And before heading towards the third match, I'll just put an eye on the team list, where Kolkata Creators, led by Neil, will followed up by his teammates Mukul, Shomajit, Vedansh, Vinay, Gautam, Rahul, Nirit, Shekat and Rahul. While on the other side, you will get to see Knights AC Tamil Nadu, a very balanced and of course could be a dominant side over the opponent, followed by the captain, along with Aishman, coming up with Satyavan, Sanket, Soham, Shubhojit, Shantam, Aditya, Tanveer, Rohit and Shubhankar. Both these teams heading forward for the third match of the day, and we will just introduce you to both the captains and what's the result of toss gonna unveil to all of us. Ladies and gentlemen, two magical teams coming head to head for the purest form of rivalry.
Alright, captains, before we head towards our third match, may I please request both of you to please do the warm gesture, a warm handshake indeed. For both the hands, absolutely, has to be the captains. Because whenever we talk about rivalry, whenever we talk about teams coming up against each other, we celebrate the foundation and the fundamentals of cricket. Ladies and gentlemen, two amazing teams coming against each other. Alright, let me just give you a brief introduction of the match. Coming against Kolkata creators, it's Knights FC Tamil Nadu. Knights FC Tamil Nadu have won the toss and they have elected to bowl first. So they have invited Kolkata creators. Were looking forward to a famous victory on their first match but fell one run short. But now they have a chance to invent something very different. But Knights FC Tamil Nadu, it's not gonna make things easy for their opponents. Ladies and gentlemen, we will just switch our mics straight to the commentary box where Rohit and his team will be joining us up for the third match of the day. Kolkata Creators and Knights FC Tamil Nadu. Thank you so much, Raja. And of course, this is another big game considering the consequence of the first game. The creators came close and yet couldn't cross the line. So they will try and do the reparation on this one. And they'll try and make it big as well. We've seen a statement win already. Let's see if we see more sixes, more fours, more wickets flying in all nooks and crannies of the park. But let's expect a full-blown cracker to unfurl ahead of us. Right, scenes that we are usually accustomed to, a long huddle where every single strategy, every single ploy is being discussed for one final time, possibly followed by a war cry that will pierce the skies. We have the umpires ready as well, and it's time now the creators will take the yard. This time deciding to wield the willow first. Right, looks like the creators, they have their captain out in the center. Which means just one thing, intent. From ball one itself, it's gonna be raw, brutal intent. No half measures, this time not stopping before the line. Crossing it by the proverbial mile and a half. Right then, all set, we are all locked and loaded, and it's time for the two teams to flap their wings majestically under the sunny skies of Sportsplex, which has turned into the epicenter of some exhilarating cricketing madness.
A few quick tweaks altogether to the overall compass, just to ensure that every nook and cranny is well protected. Fast ball, wicket. Trying to go all guns blazing, plays it down to his own timber. The start that the creators would not have anticipated. And that's exactly what's happened. Knights FC Tamil Nadu starting the game with a roar. Talk about retaliation. That, my friend, is retaliation spelt in bold. Another one. Massive. Huge. Humongous. This time trying to give himself some room, but the ball had an element of extra bounce to it. But 24 on the board already from 4 balls. Shouts of catch, excellent effort out in the field. And it'll be a dot ball, so wonderfully done there. Yeah, goes a bit too high on that one. And with this, we come to the end of the first over. The creators off to a flying start. 24 for none on the board. And also for the ones wondering, that was the impact over. Alright, a wicket on the first ball, and the captain will have to return empty-handed. Neil Bhattacharya trying to swing the blade was kind of bamboozled with that dicey delivery and eventually loses himself. Comes down the track, yanks it with power. Yeah, it's a dot ball said by the umpire because it's kissed the top net again. Swing and a miss. Three dot balls already in this over. Once again, back to the bowler. This is some calculated bowling. Not really allowing the batter to free his hands there. No emancipation altogether. Once again, a slightly slower one. Words of acknowledgement from all corners of the park. So that's another dot ball. No runs scored so far in this over. Straight to the fielder. And with this we come to the end of the over. That's a wicket maiden. So which means at the end of 2 overs, the creators are 24 for 1. At the end of 2 overs, the Kolkata creators are 24 for 1.
Slaps it with power just beneath the power slot there. The target was loud and clear, but doesn't really kiss it. Goes hunkering down after that, but then again a dot ball on that one. That's well played, but straight to the fielder. 26 for the creators. Wonderful. Once again, muscles on fleek, and that's a maximum. They move to 32 now. That'll be a no ball, which means an extra ball. He'll have to reload for that one, and another run gets added. Well played, brilliantly fielded as well. That's how you get it done out in a pitch like that. It'll come to you at rocket speed. You need to get your body behind the ball, and that's exactly what the fielder's done. Another inside edge. And that'll be a dot ball to conclude the over. Another brilliant over. 3 overs done. The Kolkata creators are 33 for 1. They got the bulk of the runs in the first over, which was the impact over. And since then, it has been on a curve that's been fairly shaky. Hammers it, and that goes away for a boundary. Finally, something to look forward to. Shouts of catch it. Excellent fielding again. You have to be quick, very quick in fact. And that was the peak of agility. Goes big and goes bigger. Runs are coming at jet speed now. Oh, that is an agonizing hit there. Will get a single, but the bowler undaunted. Goes big again, and that's another 6. That's another dot ball, wonderfully done. Final 2 overs of the innings, and right now it's 51 on the board that the creators have. Let's see the last 12 balls, how many more can they add? Couple of runs here. And I think the fielders will be content with that. They just don't want to concede boundaries. Fairly simple strategy. Keep the runs under check. That's a dot ball again. Too much elevation on the ball. The top net, the biggest enemy that the batter can have. Cuts
just that, aerially. Just that single. Rahul once again playing a gem of a knock here. Rahul goes down the ground, only to find the fielder. Out of the 54 runs scored, Rahul himself is batting on 45. Right, looks like there's going to be a change here. Yeah, we have got Shoikot coming out in the center. Straight to the fielder, which means another dot ball. And things are really getting tricky out here. 54 still. Top tier shot. Literally top tier shot. A maximum to conclude the over. 5 done. Creators are 60 for 2. Final 6 balls. The Creators are 60 for 2 from 5 overs. Final 6 balls. Let's see how many more. Just a couple of runs. That was definitely a very good shot. Rahul moves on to 47 now, nearing his half century. That was a full toss. Looks like he's missed out. The bowlers will be fairly happy. What a way to bring up his half century. A maximum there, and Rahul moves to 53 from 20. Full toss. Another one. Rahul knows no half measures. For him, it's all about banging it into all corners. 74 on the board, 2 balls to go. Gets it fuller. The ball disappears once again where it should be. Forgone can... Another one! Would you believe that? What an over this has turned out to be. And at the end of 6 overs, the Kolkata Creators have totted up a humongous, a momentous 86 on the board. 87 is what their counterparts will need if they have to come up with a victory. And it's going to be a very tight affair. Stay tuned for the second innings. Thank you so much. A pure cricketing classic. What a brilliant start of the day. And in the third match, where Kolkata Creators ended their first match, they thought of pulling it from there only. Especially the last over, and an enormous appreciation goes to Rahul for scoring 65 in just 22 balls. That, pardon us, that is 71 of 22 balls. So Kolkata Creators reaches to a score of 86 on the target set of 87 to chase down for Knights FC Tamil Nadu, which is not gonna be at all easy. But of course, a mouth-watering match, a mouth-watering second half of the match is on our way here at this absolute thunderous day. An entire day where we'll be celebrating cricket in every way possible. Ups, downs, emotions through our veins, lots of venom, great resilience. Everything is gonna pull up a day of pure cricketing class. Ladies and gentlemen, here comes the second inning of the third match from a Group A encounter where Kolkata Creators would have a score, a mammoth score of 86 and the target set of 87 for Knights FC Tamil Nadu coming and rolling in next couple of minutes.
থ্যাংক ইউ রোহিত। স্বাগত প্রত্যেকে আরো একবার স্পোর্টস প্লেক্স। দুর্দান্ত একটা অ্যাম্বিয়েন্স আমাদের জন্য। ভিদা নাইটস ইলেকট্রিফাইং বক্স ক্রিকেট লিগ স্টেজ থার্ড ম্যাচ 87 টার্গেট নাইটস এফসি তামিলনাড়ু তাদের জন্য। প্রথম ম্যাচ স্কোর লেভেল রেজাল্ট আসেনি, টাই। এবং দ্বিতীয় ম্যাচ দুর্দান্ত একটা জয় পেয়েছিল টিম এসআরকে নাইটস। অ্যান্ড থার্ড ম্যাচ কলকাতা ক্রিয়েটার্স 86 for 2 আফটার 6। নাইটস এফসি তামিলনাড়ু চেস করবে তারা 87 রান, তাদের সামনে লক্ষ্যমাত্রা। সংকেত সিং অ্যান্ড আদিত্য ঘোষাল দি ওপেনিং ব্যাটার। প্রথম ওভারের জন্য বল তুলে দেওয়া হয়েছে বিনয় ভট্টাচার্য তার হাতে। ফুল টস এবং সেটা অবশ্যই রান আনবে সংকেত সিং তার জন্য। ম্যাক্সিমাম নো বল ছিল। লাইভ স্ট্রিমিং KKR, কলকাতা নাইট রাইডার্স ফেসবুক পেজ, ইউটিউব। কাভারেজ আসছে সবার জন্য। সো KKR है तैयार, করবো লড়বো জিতবো রে। রান আসবে না। পাওয়ার স্লটে কি হিট করতে পারবেন? বাউন্ডারি, ওভার বাউন্ডারি 8 রান। ইউনিক কিছু আসতে চলেছে আমাদের জন্য সংকেত সিং তার ব্যাট থেকে। ভালো বল করছেন বিনয় ভট্টাচার্য। পাঁচটা বলের খেলা হয়েছে এখনো পর্যন্ত 9, কোন উইকেট না হারিয়ে নাইটস এফসি তামিলনাড়ু লিগ স্টেজ থার্ড ম্যাচ। 7 রানে ব্যাট করছেন সংকেত সিং। So impact over, Vida electric over, এবং ইম্প্যাক্ট ওভারের জন্য রুলস all runs count double and batters cannot be dismissed during this over. Impact over, Vida electric over. After first over 9 without any loss, 9 কোন উইকেট না হারিয়ে নাইটস এফসি তামিলনাড়ু প্রথম ওভার শেষ। এবং ডিভিডেন্ড ভিদা ইলেকট্রিক ওভার, তার সুবিধা কিভাবে নেবেন সেটা দেখা থাকবে নাইটস এফসি তামিলনাড়ু। নিডিত দত্তা বল হাতে। দুটো বল, সেখান থেকে যথেষ্ট আটোসাটো বোলিং, একটু কোথাও ভুলচুক, মিসফিল্ড। ব্যাটাররা সেই সুযোগটাকে কাজে লাগাবেন চেষ্টা করছেন। স্পোর্টস ফ্লেক্স থেকে লাইভ আসছে KKR ফেসবুক পেজ, ইউটিউব, কলকাতা নাইট রাইডার্স। ইম্প্যাক্ট ওভার, ভিদা ইলেকট্রিক ওভার।
এবং ইনিংসে প্রত্যেকটা দল একটা করে ইম্প্যাক্ট ওভার পাবে। যত রান তারা এই ওভার থেকে সংগ্রহ করবে সেটা দ্বিগুণ হবে। কোনো ব্যাটার আউট হবেন না এই ওভারে। Vida Knights Electrifying Box Cricket Day 1 and third match League Stage Kolkata Creators versus Knights FC Tamil Nadu। 87 রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ব্যাট করছে নাইটস এফসি তামিলনাড়ু। আওয়াজ আসছে সতীর্থদের কাছ থেকে, নিরিদ দত্ত তার জন্য ভালো বল হচ্ছে, কারণ এই ওভারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে, খুব ইম্পর্টেন্ট। ভিদা ইলেকট্রিক ওভার, ইম্প্যাক্ট ওভার, ম্যাচের অনেক কিছু নির্ভর করবে এই ওভারের উপর। 13 উইদাউট এনি লস, সেকেন্ড ওভার। শেষ বল ওভারের, নিরিদ দত্তা তিনি বল করবেন। আদিত্য ঘোষাল 4 রানে ব্যাট করছেন, তিনি ফেরত গেলেন এবং সেখান থেকে সংকেত সিং তার সঙ্গে জুটি বাঁধার জন্য নতুন আদিত্য ঘোষাল 4 রানে ব্যাট করছেন, সংকেত সিং 7 রানে 8 বল থেকে, এবং 2টো রান ওভারের শেষ বল থেকে। দ্বিতীয় ওভারের খেলা শেষ আফটার 2-17 উইদাউট এনি লস। নাইটস এফসি তামিলনাড়ু 17 কোনো উইকেট না হারিয়ে দ্বিতীয় ওভার শেষে। 24 বল থেকে প্রয়োজন 70 রান। একটু কোথাও টাফ হচ্ছে, কারণ এই ওভারটা পাখির চোখ করা হয়েছিল, ভিদা ইলেকট্রিক ওভার, ইম্প্যাক্ট ওভার, সেটাকে কাজে লাগাতে পারেননি নাইটস এফসি তামিলনাড়ুর ব্যাটাররা। একটু প্রেসার বাড়বে, চাপ বাড়বে পরবর্তী সময়ে। রিকোয়ার্ড রান রেট সেটাও অনেকটা বেড়ে গেছে। তৃতীয় ওভার খেলা শুরু হয়ে গেছে। So electrifying ambience, KKR है तैयार, করবো লড়বো জিতবো রে। Vida Knights electrifying box cricket day 1 এবং টুর্নামেন্টে 8টা গ্রুপ। সেখান থেকে আজকে ডে 1 16 ম্যাচেস। ডে 2 একইভাবে 16টা ম্যাচ, লিগ স্টেজ। বিনয় ভট্টাচার্য তার কোটা দ্বিতীয় ওভার, কানেকশন এবং ম্যাক্সিমাম আসবে সংকেত সিং তার ব্যাট থেকে। 6টা রান স্কোরবোর্ডে এলো। কুড়ি বল থেকে 61 রান প্রয়োজন নাইটস এফসি তামিলনাড়ু দলের। লাস্ট বল তৃতীয় ওভার, সোজা ব্যাটে খেলার চেষ্টা এবং নিঃসন্দেহে এটাও দিয়ে যাবে 6টা রান। 3 ওভারের খেলা শেষ,
তৃতীয় ওভার শেষে 33 এক উইকেটে নাইটস এফসি তামিলনাড়ু। আপনার 333 ফর 1। 18 বল থেকে প্রয়োজন 54 রান। সংকেত সিং একটা দিক থেকে ভালো ব্যাট করছেন, যদিও যেটা বাকি চোখ করা হয়েছিল ভিদা ইলেকট্রিক ওভার, সেখান থেকে খুব একটা সুবিধা দল পায়নি, কিন্তু গত ওভারে কোথাও একটু দলকে কামব্যাক করানোর চেষ্টা। সংকেত সিং সফল হয়েছেন নতুন ওভারের জন্য। রাহুল মজুমদার 2 রান স্কোরবোর্ডে অ্যাড হবে, এবং সমীকরণ 17 বল থেকে প্রয়োজন 52 রান। নাইটস এফসি তামিলনাড়ু, এখানে উইকেট আসবে, এজ ছিল কট বিহাইন্ড। নাইটস এফসি তামিলনাড়ু টসে জয়লাভ করে বল করার সিদ্ধান্ত ছিল। ব্যাট করার জন্য তারা আমন্ত্রণ জানিয়েছিল কলকাতা ক্রিকেটার্সকে। 6 ওভার থেকে কলকাতা ক্রিকেটার্স 86 রান সংগ্রহ করেছিল 2 উইকেটে, এবং 87 রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ব্যাট করছে নাইটস এফসি তামিলনাড়ু। স্ট্রেট ড্রাইভ, ভালো ফিল্ডিং, দুর্দান্ত এফর্ট, প্রচেষ্টা, সফল হয়েছেন ফিল্ডার। বাউন্ডারিটা রুখে দিলেন। 14 বল থেকে প্রয়োজন 50 রান। কঠিন হচ্ছে সমীকরণ নাইটস এফসি তামিলনাড়ু তাদের জন্য। আরো 2 রান স্কোরবোর্ডে যোগ হবে। Vida Knights Electrifying Box Cricket. সিঙ্গেল, পাওয়ার স্লটে বল আছড়ে পড়বে কি? 4 ওভারের খেলা শেষ। আপনার 40 for 2 নাইটস এফসি তামিলনাড়ু। 12 বল থেকে প্রয়োজন 47 রান। নিড 47 রানস ইন 12 বলস। নিরিদ দত্তা, তাকে আনা হচ্ছে বোলিং এ। And the next match, Vida Knights 4 versus Vida Knights 5. $42 for 2. Catch call? না, 6 ম্যাক্সিমাম। ওভার বাউন্ডারি, ভালো টাইমিং এখানে শুভঙ্কর বিশ্বাস, তার ব্যাট থেকে 6টা রান। 48 2 উইকেটে নাইটস এফসি তামিলনাড়ু। 10 বল থেকে 39। ক্যাচ কল এগেন, এবার ভুলচুক হবে না। লং অন, সেলিব্রেশন, দুর্দান্ত ক্যাচ, উইকেট প্রয়োজন ছিল। নিরিদ দত্ত দলকে এনে দিলেন। নতুন ব্যাটার আয়ুষ্মান মিশ্রা তিনি এসছেন। সংকেত সিং তিনি সেট ব্যাটার। আটচল্লিশ 3 উইকেটে নাইটস এফসি তামিলনাড়ু। 5ম ওভারের খেলা চলছে। এখান থেকে প্রয়োজন 8 বল থেকে 39 রান। খুব একটা সহজ কাজ হবে না। এর মধ্যেই চেষ্টা ছিল, এবং রান অ্যাড হবে স্কোরবোর্ডে। 8 রান যোগ হবে। পাওয়ার স্লট, পাঁচ ওভারের খেলা শেষ।
আফটার 5, 57 for 3, নাইটস এফসি তামিলনাড়ু। 6 বল থেকে প্রয়োজন 30 রান, নিড 30 রানস ফ্রম 6 বলস। লাস্ট ওভার, 57 for 3 after 5, নাইটস এফসি তামিলনাড়ু। লাস্ট ওভার, 6 বল থেকে প্রয়োজন 30 রান, নাইটস এফসি তামিলনাড়ু চমক দিতে পারবে শেষ ওভারে। সোজা ব্যাটে ব্যাটাররা দুর্দান্ত কিছু শট খেলতে পারবে কি তারা? পাওয়ার স্লট, সেখানে টাচ করাতে পারবে, ম্যাক্সিমাম বাউন্ডারি কিংবা 8 রানের ছোঁয়া পেতে পারে। জয়লাভ করতে হলে এমনই কিছু করতে হবে তাদের। ফোর্থ ম্যাচ, ভিদা নাইটস 4 ভার্সেস ভিদা নাইটস 5। প্রথম ম্যাচ দুর্দান্তভাবে শুরু হয়েছে। স্কোর লেভেল কলকাতা নাইট ক্লাব এবং কলকাতা ক্রিয়েটার্স, টাফ ফাইট। দ্বিতীয় ম্যাচে জয়লাভ করেছে টিম এসআরকে নাইটস। ভালো জয় পেয়েছে তারা, বড় জয়। 52 রানের ব্যবধানে তারা হারিয়েছে কেকেআর তামিল আর্মিকে। এবং তৃতীয় ম্যাচ, শেষ ওভার নির্ণায়ক। Thirty-two teams, 2 stages, 1 champion. Vida Knights Electrifying Box Cricket. We are at Sportsplex. Day 1, third match. Live coverage আসছে কলকাতা নাইট রাইডার্স ফেসবুক পেজ and also YouTube, KKR. Last over, need 30 runs in 6 balls. সংকেত সিং তিনি ফেস করবেন। 26 রানে অপরাজিত, 16 বল খেলেছেন, 162.50 স্ট্রাইক রেট। এটা বাড়াতে হবে সংকেত সিংকে শেষ ওভারে। দলকে যদি জয়ের স্বাদ দিতে হয় আলাদা কিছু করতে হবে, আক্রমণাত্মক ব্যাট করতে হবে শেষ ওভারে। মুকুল তাকে আনা হয়েছে বলে। রান আউটের একটা চান্স, অ্যাপিল অ্যান্ড রান আউট। প্রথম বলেই রান আউটের শিকার। ডাক আউটে ফেরত যাবেন, ভালো সংকেত হলো না আয়ুষ্মানের জন্য। চাপ আরো একটু বেড়ে গেল নাইটস এফসি তামিলনাড়ু তাদের উপর। 5 বল থেকে প্রয়োজন 30 রান। কোথাও একটু ম্যাচ থেকে ব্যাকফুটে যাচ্ছে তারা। প্রথম 2-3টে বল খুব গুরুত্বপূর্ণ। লাস্ট ওভার, আত্মবিশ্বাস ফেরত আসবে। একটাই রান। সো 4 বল থেকে প্রয়োজন 29 রান। কঠিন 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 নাইটস এফসি তামিলনাড়ু তাদের জন্য। চেষ্টা চলছে, পাওয়ার স্লট এবং এটা বাউন্ডারি নিয়ে আসবে, বাউন্ডারি দেবে। বাউন্ডারি, 4টে রান স্কোরবোর্ডে। 3 বল থেকে 25। ওয়াইড ওয়াইড ওয়াইডের সংকেত। এক্সট্রা রান স্কোরবোর্ডে। 3 বল 24 রান।
নাইটস এফসি তামিলনাড়ুকে পাওয়ার স্লট, কোথাও অক্সিজেন দিতে পারে। আরেকটা শট যদি চলে আসে, সোজা ব্যাটে স্ট্রেট ব্যাটে আসবে কি 8 রান পাওয়ার স্লট থেকে? না, 2 রান, দুটোই রান এসছে। প্রেশার, 2 বল 22 রান। মুকুল চেষ্টা করছেন সংকেত সিং শেষ পর্যন্ত দলের জন্য বুক চিতিয়ে লড়াই করার। এবং সংকেত কি আসবে, সিগন্যাল, সেটার জন্য আমরা ওয়েট করব। লাস্ট বল, 67 for 4, নাইটস এফসি তামিলনাড়ু। জয় সময়ের অপেক্ষা কলকাতা ক্রিয়েটার্স তাদের জন্য। প্রথম ম্যাচে কোথাও জয়ের খুব কাছাকাছি তারা চলে এসেছিল, 93 রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে তারা ব্যাট করছিল এবং একটা সময় মনে হচ্ছিল তারা জয়লাভ করবে। জয়ের স্বাদ লিগ স্টেজে তারা সেখানে পায়নি, এখানে পেতে চলেছে। শুধু সময়ের অপেক্ষা বলাই যেতে পারে কলকাতা ক্রিয়েটার্স। And the next match, Vida Knights 4 versus Vida Knights 5. So last ball, 20 runs need. কলকাতা ক্রিয়েটার্স একটা দুর্দান্ত জয়ের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে তারা। সোজা ব্যাটে খেলেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা ক্রিয়েটার্স তারা একটা বড় জয়, দুর্দান্ত জয় পেল এই ম্যাচে, যেটা অধরা ছিল প্রথম ম্যাচে। টাইড ম্যাচ দ্বিতীয় ম্যাচে লিগ স্টেজে নাইটস এফসি তামিলনাড়ুকে তারা পরাজিত করলো 19 রানের ব্যবধানে। দুর্দান্ত একটা জয় কলকাতা ক্রিয়েটার্স তাদের জন্য। Two completely different emotions into different dugouts. Where in the last group stage match, it's a victory for Kolkata Creators. But on the other half, on the other side, the opening match has never been that good for Knights FC Tamil Nadu. A huge margin loss for Knights FC Tamil Nadu will push them a little backward while playing their second group stage match of the day. Congratulations to Kolkata Creators for bagging 3 points from 2 matches, while Knights FC Tamil Nadu is yet to open their account. Ladies and gentlemen, that is no way pushing us out of the matches, because in the next match it's Vida Knights 1 coming against Vida Knights 2. So we'll be requesting both the captains along with our match officials to please step up on the ground for the 4th match and the second encounter from Group B. Ladies and gentlemen, we have Vida Knights 1 coming against Vida Knights 2. Two magical teams locking horns, who are very balanced, who have got an amazing leader. And both these teams will be playing their first match from their all-important group stage encounters. But before we talk about this match, I'd love to talk about this amazing box cricket tournament. We'd love to extend our heartfelt gratitude to Vida and Hero for making this possible, because the team which has all our love, which has all our gratitude, and which never left an opportunity of surprising us by lifting trophies. Yes, we are talking about Kolkata Knight Riders. 3 amazing things which is famous in Kolkata has to be Rashogolla, Howrah Bridge and Kolkata Knight Riders.
So Kolkata Knight Riders in partnership with Vida, they're bringing us something which we talk and which we tell the flavor of cricket. This is the first time that the fans of cricket, the lovers of cricket, and of course the audience of cricket, they're coming on the other side, that is in the ground, in the center pitch. Ladies and gentlemen, but now it's time to head towards the fourth match of the day, where Vida Knights will be locking horns with Vida Knights 2. Ladies and gentlemen, a mouth-watering fixture upcoming. So ladies and gentlemen, if you just keep your eyes around, if you just open your ears, you will get to see, you will get to feel cricket all over this magnificent top. Ladies and gentlemen, we are talking about Vida Knights Electrifying Box Cricket, one of its kind. And why we are calling it one of its kind? Because it's the very first time that the fans of cricket, the lovers of cricket, are meeting the players. And ladies and gentlemen, this tournament has a lot to showcase, has a lot to talk about. But for now, the talkings, the words will only be showcased on the ground with the emotions, with the brilliance of cricketing display. Because two amazing sides led by two brilliant captains heading towards the first group stage encounter. Vida Knights 1 coming against Vida Knights 2. Vida Knights 1 or Vida Knights 2? Acha, captains will just cover the center of the pitch. Alright, Vida Knights 1, Vida Knights 2. The captain of Vida Knights 1 is gonna flip the coin, where it's captain of Vida Knights 2 is gonna make the call. Let's flip the coin. Tails is the call. Head. Officials say it's Vida Knight 1 which has owned the toss, and they have elected To bat first. to bat first and introduce their opponent on the ground along with their bowling individuals and all 11 players. So it has been owned by Vida Knights 1, who have owned the toss and have elected for the very first time. We are marching on the opposite side of the tide, because on the very first three matches we have seen the captains winning the toss and choosing to chase first. Here the captain of Vida Knights 1 have owned the toss and they have elected to bat first. So Vida Knights 2 will be the team coming in with all 11 players to safeguard their score, their chasing target, to as nominal as possible. I'll just quickly move on to the fourth match and hand it over to our beautiful commentary box, where we are seeing three brilliant gentlemen giving you every vibe possible of living cricket, loving cricket and celebrating cricket. Coming your way
Vida Knights 1 versus Vida Knights 2. हेलो
Ladies and gentlemen, once again, let us wish you all a very good afternoon, and the celebration, it has just begun. Because the moment we started playing cricket, the moment we started unleashing emotions and every sort of ups and downs, with every match ended, you'll get to see two very different emotions on two different dugouts. The team winning will definitely carry forward the smile, and the team falling a little short, losing the match, will lot and lose their momentum. But here comes the fourth match of the day, and we'll definitely keep an eye with great resilience and venom. It has to be one team will come out victorious, or it could be both the teams taking home 1 point each, because the opener of the tournament has been one of those classics where we have seen both the teams sharing emotions, sharing points, and sharing the top of the table. But here in the Group C encounter, coming against each other, Vida Knights 1 and Vida Knights 2. This is the first match for both the teams. So now currently I'll request both the teams to please line up and get ready to get inside the ground for their opening encounter. Let me just help you remembering. It was Vida Knights 4 who own the toss, and they have elected to bat first. So it will be Vida Knights 5 will come along. All 11 players get inside the ground to play the best and the toughest possible against their mighty opponent. But at the end of the day, we'll definitely get to see some of them sitting at the top of the table and few of them losing their smile, hitting the bottom of the group stages, because it will be A, B, C and D. 4 different groups, 16 amazing matches, 32 magical teams. Everything happening in this amazing tournament that has been named as Vida Knights Electrifying Box Cricket, powered by Hero. Coming your way, the fourth match of the day, Vida Knights 4 coming against Vida Knights 5. Both these teams lined up for their upcoming encounter, and the opening match of the round robin format that we call the group stage matches. It's Vida Knights 4 coming against Vida Knights 5. Let me just remind you with the toss, the brief toss. हेलो तो चलिए मैच नंबर 4 अब होता है शुरू. विडा नाइट्स 1 वर्सेस विडा नाइट्स 2, दोनों ही टीम के बीच.
और इस बीच यहां पे तो आप लोग जुड़ चुके हैं हम लोगों के साथ, हमारे साथ, और यहां पर यह मुकाबला चलता हुआ विडा नाइट्स 4 वर्सेस विडा नाइट्स 5, ये दोनों टीमों के बीच ये मैच और इसी बीच बहुत जोरदार गेंद गई बाउंड्री के पार और 6 रन के लिए कमाल का शॉट था ये। विडा नाइट्स 5 टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई ऑलरेडी 2 आवर्स लेट है और इसी बीच यहां पे बहुत बढ़िया तरीके से और फिर से यहां पे रन तो मिलेगा जरूर और कुल मिलाकर ये सेकेंड ओवर चल रहा है और यहां पर 9 रन जोड़ पाई है टीम बिना किसी विकेट के। विडा नाइट्स 5 और इस बीच यहां पे फिर से कुल मिलाकर धीरे धीरे अभी तक गेंदबाजी के साथ आगे बढ़ के इसको फिनिश करना चाह रही है टीम। पूरी तरीके से बल्लेबाजों को इतना मौका दिया है नहीं कि वो लगातार स्ट्रोक ऑफर कर सके और इस बीच यहां पे बढ़िया शॉट फिलहाल और इसी बीच यहां पे फिर से बहुत ही कमाल का शॉट, लेकिन अभी तक यहां से देखा जाए तो कुल मिलाकर रन बटोरने में कितने कामयाब रहते हैं। और फिलहाल बहुत बढ़िया तरीके से इस ओवर को समाप्त किया यहां पे। तो देखा जाए विडा नाइट्स 5 का स्कोर है 2 ओवर के बाद 9 रन बिना किसी विकेट के। विशाल दे और उसके साथ साथ बिशु चौधरी, ये दोनों ही बैटर
ओपन करने जरूर आए हैं, लेकिन अब यहां से इन दोनों से चाहिए, अब टीम उम्मीद कर रही होगी कि कुछ बड़े स्ट्रोक ऑफर किए जा सके। आप लोग अभी मौजूद हैं स्पोर्ट्स प्लैक्स में, जहां पे कि आप देख रहे हैं वीरा प्रेजेंट्स नाइट्स इलेक्ट्रीफाइंग बॉक्स क्रिकेट। और इसी बीच बहुत बढ़िया तरीके से इस बार शॉट को लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खेला था, फील्डर मौजूद। और इसी बीच यहां पे फिर से अच्छी गेंदबाजी लगातार, और अब देखा जाए यहां से अभी तक पूरी तरीके से इतने रन बटोरने नहीं किए हैं। तीसरे ओवर का खेल चल रहा है, कुल मिलाकर 17 रन ही जुड़े हैं स्कोर कार्ड पर। वीडा नाइट्स 5 पूरी तरीके से कोशिश करेगी यहां पे रोकने का एक का मिनिमम टोटल पर, और वो कितने कामयाब होते हैं, क्योंकि अभी यहां पे तीसरा ओवर देख पा रहे हैं हम और बहुत ज्यादा रन्स हुए नहीं। ओ इसी बीच यहां पे फिर से बहुत ही बढ़िया प्रयास, बहुत बढ़िया, और ओ बहुत ही अच्छे नजर आए हैं, बहुत ही शानदार। और इस तरीके से अगर होती रही तो शायद चीजें इतनी आसान नहीं रहने वाली हैं। केकेआर फैन आर्मी जो कि हमारे साथ यूट्यूब पर भी जुड़ी हुई है, और साथ साथ आपको फेसबुक पेज के माध्यम से भी हमें सभी लोग देख रहे हैं, जिनका मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और फिलहाल अब इस बीच देखा जाए तो यहां पे 3 ओवर के बाद स्कोर 21 बिना किसी विकेट के। और इसी बीच यहां पर नो बॉल का इशारा। ओह इस बीच यहां पे फिलहाल 22 रन है बिना किसी विकेट के। बर्फ लाना पड़ा भैया, बर्फ लेके बर्फ भी लेगा, ये भी लगा गया। और इस बीच यहां पे फिर से रन चुराने की कोशिश, और
बाउंड्री पे फील्डिंग करेगा फिर भी थोड़ा इम्पैक्ट का टाइम मिलेगा, सामने करिएगा तो Hi, excuse me. Hi sir, can you just leave this side, like, yeah? Thanks. और इस बीच अब यहां से देखा जाए तो कुल मिलाकर चौथे ओवर में अभी तक 32 है विदाउट एनी लॉस। कुल मिलाकर जरूरत है यहां से और रन बटोरने की, वरना बहुत आसान रहेगा रन चेज में जाने के लिए टीम वीडा नाइट्स 4 को। लेकिन अभी तक जिस प्रकार से बड़ी अच्छी गेंदबाजी दिखी है, पूरी तरीके से अभी तक खामोश रखा है बल्लेबाजों को, और इस खामोशी अब ये कैसे शोर में तब्दील होगी, ये बहुत बड़ा सवाल रहेगा। लेकिन इस बीच फिलहाल पूरी तरीके से स्लोअर यॉर्कर करने की कोशिश, और अब यहां पे फिलहाल कितने कामयाब हो पाएंगे। अभी तक अच्छी गेंदबाजी रही, 4 के बाद 34 बिना किसी विकेट के, टीम वीडा नाइट्स 4। और 2 ओवर यहां से, और बाकी इन 2 ओवरों में कितने रन और बरपा पाते हैं, ये अब देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल और इस बीच यहां पे कैचेस की मांग थी। थोड़ा साइड आ जाए। और इसी बीच यहां पर कुल मिला के देखा जाए तो अब यहां से कितने रन और जोड़ पाती है टीम। अभी तक तो इतने ज्यादा रन्स हुए नहीं है कि सामने वाले टीम के लिए मुश्किलें पैदा हो। कमाल की गेंदबाजी रही है अभी तक अगर देखा जाए पूरी तरीके से। और यहां पर कैचेस की मांग थी, हाथ से जरूर छिटकी, लेकिन दूसरे खड़े पीछे थे और बहुत बढ़िया तरीके से मौके को बुनाया। पहली विकेट जरूर मिली है, लेकिन बहुत ज्यादा खास करके गई नहीं है। जरूर एक ऐसे टोटल तक पहुंचने की अब कोशिश करेगी टीम कि वहां से बहुत ज्यादा परिस्थितियां मुश्किल हो जाएं सामने वाली टीम के लिए। लेकिन अगर आप इस तरह से बैटिंग करेंगे तो शायद एक बड़े टोटल की तरफ आप बढ़ेंगे। शानदार 6, बहुत ही बढ़िया छक्का देखने को मिलता हुआ इस बीच। फोर्टी 41 तक जा पहुंचा स्कोर, और इस बीच यहां पे 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर मिल गई एक और सफलता। ओ माफ कीजिएगा, ओवर की समाप्ति हुई यहां पे इस बीच, और 5 के बाद 41 एक विकेट के नुकसान पर।
और इसी बीच यहाँ पे फिलहाल पूरी तरीके से अब वो जो रन बटोरने की कोशिश की जा रही है उसमें बहुत हद तक बल्लेबाजों को सफल होने नहीं दिया है। 44 ही हुए हैं स्कोर कार्ड पर रन संख्या, लेकिन यहां से जरूरत है महज और कुछ रन जोड़ लेने का। और फिलहाल इस बीच यहां पे वीडा नाइट्स 5 अब कितने स्कोर तक जा पहुंचती है, क्या वो 60 के पार जाती है या नहीं। और इस बीच यहां पे रन लगातार जोड़ने की कोशिश अब फिलहाल अब देखा जाए 47 तक जरूर पहुंची है, लेकिन एक बड़े टोटल की तरफ जाना चाहेगी जरूर। लेकिन इस बीच वीडा नाइट्स 5 पूरी तरीके से इस ओवर में क्या ये मिलेगा 6, और इसी के साथ 50 के आंकड़े को पार करती हुई टीम वीडा नाइट्स 5 आखिरकार जो चीज चाह रही थी वो काफी टाइम बाद पूरा तो हुआ। अब वो 60 से 65 के स्कोर को जरूर छूना चाहेगी, क्योंकि 54 रन तो हो गए, 3 गेंद अभी भी बाकी है और इन 3 गेंदों में चाहेंगे कि बहुत ज्यादा से ज्यादा रन बटोर पाए। और इसी बीच यहां पे लगातार अब देखा जाए तो कैसे रन अर्जित कर पाते हैं। आखिरी गेंद यहां पे बची हुई है और इन लास्ट बॉल पर इस पहले इनिंग की आखिरी गेंद इसी बीच यहां पे ये लीजिए 6 ओवर समाप्त, यानी कि पहली इनिंग की समाप्ति हुई। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी वीडा नाइट्स 5 ने और टारगेट सेट किया है 57 का। 56 बनाई टोटल, जिसमें विशु चौधरी ने 26 रनों का योगदान दिया और विशाल ने 14 रनों का योगदान, और इसी बदौलत कुल मिलाकर धीरे धीरे अब यहां से पहुंचती हुई मैच नंबर 4। अब इसके दूसरे इनिंग की तरफ हम बढ़ेंगे। विडा प्रेजेंट्स नाइट्स इलेक्ट्रीफाइंग बॉक्स क्रिकेट में, और कॉम बॉक्स ज्वाइन करेंगे सेकेंड इनिंग के लिए हमारे साथ रोहित भाई। All right, ladies and gentlemen, I'll take it up from the commentary box. While enjoying the commentary of this absolute brilliant match, let us just talk about this. This is a very calculated match, I would say. On the beginning, on the very first overs, few overs rather, I would say, the bowling team was supreme, was pretty much dominant on the batting side.
While talking of the bottom overs, the last few overs, it was the batting team who made a perfect comeback, and that's how they summed up 56 runs and putting up a target of 57 for Vida Knights, 4 while chasing it in 36 balls. But as we are running through lots of emotions, ups, downs, monumental chases and destructive bowling power, we are witnessing one of those fundamental thoughts of cricket, that is the celebration. Either you win or you lose, you should stay alive with the blood of living cricket. And that's how we are witnessing these magical memoirs. We have seen teams holding their greed, keeping resilience and coming back, while either chasing a huge target or defending a very low score. But they kept on holding, they kept their nerve, and they somehow survived and then made a stronger comeback. But that is only possible while we talk of Vida Knights electrifying box cricket, because this entire tournament has a lot to talk about. This is the very first time where the Kolkata is witnessing emotion, that's too in a very different way. This is the first time where the fans of Kolkata Knight Riders, even they are allowed to play a match, a tournament with such power, such ease and such phenomena. And that is only possible when you have Vida and Hero, such huge names from the industry coming together to make this a monumental one. While chasing a target of 57 runs, Vida Knights 4 have to do something amusing, something celebrative on the ground. And I'll quickly switch it up to our commentary box where Rohit is leading it to be. And Rohit, we have an amazing match upcoming. Thanks, bro. Right then, we're all set. This is a clash of the two Vida Knights teams, and of course, despite this between the two Vida Knights teams, the intensity is at an all-time high. Can very well be a low-scoring thriller nonetheless. Can very well be somewhere where it's not just about modesty, it's about discipline, regimented discipline fairly enough, and maybe a few fireworks hither and yon. Right then, Vida Knights 5, they have totted up 56 on the board. And it's Vida Knights 4 who will be putting in the chase. 57 is what they'll need. The question is how quickly can they get there, or will the Vida Knights 5 make it their way to celebrate? First ball slightly shorter, smacked away. Runs on the board for the Knights 4 already. That'll be a wide. You need to get the line right. It has to come close to the off pole. It's actually a beauty of a delivery.
Not trying something extraordinary, just getting the job done. Rams it down the ground. A bit of a wobble there. And a couple of runs there. Four on the board from the first three balls here. That's a no call. The ball kind of stayed low on that one. Another run to the tally. The Knights 4 now. 6 for none. A lot fuller. A question asked. Umpire says not out. That's good bowling actually. Swing and a miss again. The keeper was fancying his chance there. The ball popped out of his hands. Another dot ball. Cuts it with power. Will only get a couple of runs there. 1 over done at the end of the first over. Vida Knights 4 are 8 for none. 49 rather is what they need to win from 30 balls. What a cracker of a shot there, down the ground. It's a maximum. The Vida Knights 4 now starting to garner a bit of momentum. Cuts it harder, 15 on the board now. That's an excellent turnaround of affairs. Doing what should have been done. A swing and a miss, and straight away a quick chat between the two batters. That was a full toss. The batter somehow couldn't connect. The Knights 5 once again getting some momentum their way. Good turnaround by the bowler here, Bishu Chaudhary. Brilliantly driven down the ground for a boundary. It was struck with power. And Bapi Biswas making merry here. The Knights 4 move to 19 now. Once again, smashing that with power. Only to rattle the side netting. 2 overs done. At the end of the 2 overs, the Vida Knights 4 are 20 for none. And that's a big over for them already. So 37 is what they need to win from 24 balls coming up.
Okay, starts off with a one that was miles down the leg side, too easy. Another run more to the tally. Goes aerial, goes over the fielder as well. The Vida Knights 4 are cruising at jet speed here. 27 on the tally. It's looking a bit too easy right now. Full toss, unfortunately way too much elevation. Again, kind of an inviting one there. The batter barely able to control his excitement. Once again, trying to go overboard with that shot. And I think the bowler will take it. Tossed it up a bit to Fuller. There'll be a no ball, so once again he'll have to re-bowl that one. More importantly, another run on the board. Comes down the track, and I reckon the keeper has just built a chance. Finally, after a long time, the bowler gets something to look forward to. The slower ones working out wonders here. The batters swinging their bat all right. But it's the slower deliveries that's kind of leaving them bamboozled. That was another full toss, and the batter gets nothing of it. 3 overs done. That's a brilliant over altogether from Joydev Das. Just those 8 runs conceded. And at the end of 3 overs, Vida Knights 4 are 28 for none. From the last 3 overs, they'll need 29 runs to win this game. Few pieces of advice being shared with the bowler there. Rocks it onto the leg side. And alright, it's a no ball as well. Yeah, I think it's a beamer, so it's above the waist height. Two more runs on the board here. They moved to 32 already from 3.1. They're looking in great nick here. Unfortunate. Felt that he had the distance on the ball. It was more elevation than distance. Once again, there was a classy shot. Unfortunately, the top net plays spoil sport there. This one, however, has struck the bullseye. Decided to go slightly flatter, injected more power onto the shot. And the Vida Knights 4 are 38 for none. 19 needed now from 14 balls.
And that was straight into the hands and straight out. A chance for a run out. And unfortunately, the collection was all over the place. 39 now for the Vida Knights 4. Swing and a miss on that one. 4 overs done, 39 for none. It's 18 runs needed from the last 2 overs. 39 on the board, 18 needed to win from 12 balls. Okay, looks like this is an impact over. So which means whichsoever runs will be scored, they will be doubled. And wickets will not fall in this over. So the batters have a kind of an immunity on this particular over. And it's a call for them to arms. Once again, the equation, 18 runs needed from 12 balls. Sorry. All right, we are not yet ready to get the over underway. More discussions, more deliberations, more strategies being plotted. And this is what happens because this over will need some extra care. Right, and we have a new batter as well coming in. Rocks it with power. 2 runs on that one. 16 runs needed from 11 balls. That's in the air. The catch wouldn't have mattered and looks like the keeper lost the ball completely. Okay, no run will be counted considering the fact that the ball's gone back. Yeah, so no runs out there because the ball's gone behind. There's been a great start by Bishu Chaudhary in this over. Again, slightly on the higher side. The catch has been taken, but it won't count. But more importantly, it's a dot ball, so that's what matters.
Okay, looks like there was a bit of doubt out in the center, but the umpire has answered that. And we're back where we were. That's a brilliant Yorker. Yes, no in the center, but eventually decides against it. What an over this has been from Bishu. Getting the job done with precision. And that to win an over where usually batters have immunity. Swing and a miss again. What an over this is turning out to be. It's gone through the hands, which means yeah, I think one more ball is remaining. That's what the scorecard says. Okay, overs done. So 5 overs. At the end of 5 overs, Vida Knights 4 are 45 for 1. 12 runs needed from 6 balls. Hammers that onto the leg side, will get nothing more than a single. The Vida Knights 5, they are kind of delighted out here. Just to plan. Once again, somewhat similar. Just those 2 runs in the first 2 balls. The only problem is he's slammed it out of the park, which means he won't get anything on that ball. So just the 2 runs from the first 3 balls. 10 runs needed in 3 balls here. Now this is exceptional bowling here. They are keeping things extremely tight. More like an anaconda's vice around their neck.
Bangs it shorter, all right. And I reckon it'll be nothing more than a single, is it? .49 on the board. 8 runs needed in the last ball. That'll be a wide now. 7 needed from the last ball. This game's still not over. Some tensions. And also the first bouncer bowled, which means 1 weapon taken out. And that's an excellent delivery. Victory secured for the Vida Knights 5. A thrilling one, in fact, and they win the game by only 6 runs. But then, whether it's a solitary run or 6 runs, it doesn't matter. What matters is that 2 points in their repertoire. And another thrilling match comes to a close. I'll hand over the mic to Raja, who will take it over from here on. Thank you so much. We are always on our feet either to choose the side, the victorious or the other. What a match. Right after a long wait, we got to see a brilliant match where every person present here, every fan of cricket couldn't believe either to support Vida Knights 5 or to support Vida Knights 4. But at the end, it was Vida Knights 5 who owned the match by a very marginal 6 runs, and that takes us to another encounter. Coming your way, it's KKR Karwan and Kings Knight Riders FC. So I'll be requesting both the team captains to please find their way straight to the ground for the toss. Along with that, we'll be requesting our match officials, the captain of team KKR Karwan and the captain of team Kings Knight Riders FC. I'll be requesting both the team captains to please join us up at the ground. As we're talking about all these matches, this entire tournament, this is one of those finest thoughts of bringing the KKR fans, the lovers of cricket, who are believing the emotions, the ability, the quality of cricket that Kolkata Knight Riders play, and those who are from Vida family, who are bringing to us Vida Knight Riders tournament, what we have named as Vida Knights Electrifying Box Cricket. Alright, so let me just help you with knowing. I would love to acknowledge everyone that KKR Karwan has won the toss and they have elected to field first. So they have invited their opponent, Kings Knight Riders FC, who will come in with their batting pair. So with every match, with every moment passing by, we are shifting gears. We are quietly moving towards the bottom part of the day. But at the end of the day, we'll definitely know who are the teams who are comfortably sitting at the top of their groups, because every group will produce only one team who will find their way straight to the quarterfinals, and from the journey of quarterfinals to the semi-finals, and then one team will be crowned as the winner of this mesmerizing tournament, which has been named as Vida Knights Electrifying Box Cricket. Box cricket is brought to you in a very different performer, where the fans of Kolkata's emotions, the club, the franchise which has been living in our hearts over decades, that is Kolkata Knight Riders. And every time we talk about Kolkata Knight Riders, we cherish the moments of lifting this trophy, not once, not twice, thrice, which has happened in a very recent time. But again this year in 2026, where we build a very strong team, we are looking forward to lifting the trophy again. But here the fans has something to cheer up right before the beginning of Kolkata Knight Riders journey, that is Vida Knight Electrifying Box Cricket.
This entire Peri, this entire territory is filled with cricket emotions and lots of ups and downs. In first few matches, it was something and everything that has happened. We have seen the opening encounter going with a tie. So both the teams took home 1 point. While on the second match, it was KKR Tamil Army who lost their way to team SRK Knights. In the third match, it was Kolkata Creators who backed their first win and sat comfortably at the tabletop against Knights FC Tamil Nadu. And in the last match that we have just seen, it was Vida Knights 4 owned it over Vida Knights side with a marginal 6 runs. And now coming your way, another amazing encounter. Two very balanced sides. Both these teams know the emotions of winning matches. Both these teams know how to win matches and how to reach the knockout stage. Ladies and gentlemen, coming your way, KKR Caravan and Kings Knight Riders SC. KKR Caravan have won the toss and they have elected to field first. স্বাগত প্রত্যেককে আরো একবার স্পোর্টস ফ্লেক্স Vida Knights Electrifying Box Cricket Day 1. Fifth match, league stage. KKR Caravan versus Knights. Kings Knight Riders FC. KKR Caravan টসে জয়লাভ করে প্রথমে বল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। SK ইরফান এমটি ইসরায়েল দুই ওপেনিং ব্যাটার তারা শুরু করতে এসেছেন এবং প্রথম ওভারের জন্য তমাল মাইতি তার হাতে বল তুলে দিয়েছেন ক্যাপ্টেন কেকেআর কারাভান। ফার্স্ট ওভার 4 without any loss. রান পাবেন না এসকে ইরফান। টার্গেট পাওয়ার স্লট হিট করানোর জন্য 4, 6 and 8 রানস। সোজা ব্যাটে স্ট্রেট ব্যাট স্বস্তি দেবে এবং ইন্টারেস্টিং নিঃসন্দেহে ভিদা ইলেকট্রিক ওভার ইম্প্যাক্ট ওভার সেটার জন্য ওয়েট করা হবে। ফার্স্ট ওভার প্রথম ওভারের খেলা শেষ 4 বিনা উইকেটে। কিংস নাইট রাইডার্স এফসি 6টা বল খেলেছেন এসকে ইরফান তার ব্যাট থেকে 4টে রান এসছে। অয়ন খেলা হচ্ছে দ্বিতীয় ওভারের জন্য। অয়ন ফাচাল এমডি ইসরায়েল অন স্ট্রাইক। রান আসেনি প্রথম বল থেকে। লিগ স্টেজ ফিফথ ম্যাচ ডে 1। করবো লড়বো জিতবো রে কেকেআর হ্যাঁ তৈয়ার ফেসবুক পেজ।
লাইভ অন এক্সক্লুসিভ কভারেজ স্পোর্টসপ্লেক্স গ্রাউন্ড থেকে KKR ফেসবুক পেজে চোখ রাখবেন। সায়ন হালদার তার হাতে বল তুলে দেওয়া হয়েছে, ওয়াইড বলের সংকেত। অতিরিক্ত একটা রান স্কোরবোর্ডে আসবে এবং দ্বিতীয় ওভারে এটা প্রথম রান কিংস নাইট রাইডার্স এফসি তাদের জন্য। কানেকশন, দুর্দান্ত কানেকশন, সংযোগ ভালো, রান 6টা স্কোরবোর্ডে যোগ হবে। ফার্স্ট ম্যাক্সিমাম এমডি ইসরায়েল তার ব্যাট থেকে এলো, এগেন কল ছিল ক্যাচ, কিন্তু না, লগন ফিল্টার তাকে বিট করবে এবং বল নিঃসন্দেহে মাঠে বাইরে। আরো একটা ওভার বাউন্ডারি। প্রথম ওভারে রানের গতিটা অনেকটা মন্থর ছিল এবং সেখান থেকে মাত্র 4টে রান, দ্বিতীয় ওভার থেকে 13 রান। সময় ভিদা ইলেকট্রিক ওভার, ইম্প্যাক্ট ওভার, এবং এই ওভারে ব্যাটিং সাইড তারা যত রান স্কোর করবে সেটা দ্বিগুণ হবে, ডাবল কাউন্ট। ম্যাচে এই ওভারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, কাজে লাগাতে পারবে কি কিংস নাইট রাইডার্স এফসি? এসকে ইরফান, এমডি ইসরায়েল, তমাল মাইতি তার কোটার দ্বিতীয় ওভার, ভালো ইকোনমি 3.00, মাত্র 4টে রান খরচ করেছেন, 1.2 ওভার বল করেছেন। আরো একবার ঠিকানা লেখা শট, এটাও মাঠের বাইরে, লং অফের ওপর দিয়ে ওভার বাউন্ডারি। তৃতীয় ওভারের খেলা চলছে, এসকে ইরফান ভালো ব্যাট করছেন, আক্রমণাত্মক মেজাজ, ভিদা ইলেকট্রিক ওভার, ইম্প্যাক্ট ওভার, রান দ্বিগুণ হবে এই ওভারে, যত রান ব্যাটিং সাইড তারা সংগ্রহ করবেন, ম্যাক্সিমাম। আরো একবার বোলারের মাথার উপর দিয়ে খেলেছেন এসকে ইরফান। 3 ওভারের খেলা শেষ, ভিদা ইলেকট্রিক ওভার, ইম্প্যাক্ট ওভার কাজে লাগালেন কিংস নাইট রাইডার্স এফসি দুর্দান্ত ভাবে। 3 ওভারের খেলা শেষ, 45 বিনা উইকেটে, 45 উইদাউট এনি লস আফটার 3, কিংস নাইট রাইডার্স এফসি। রান পাবেন না, 32 রানে ব্যাট করছেন এসকে ইরফান, 266.67 স্ট্রাইক রেট। এমডি ইসরায়েল তিনি 12 রানে ব্যাট করছেন, 6 মো। আরো একটা অনবদ্য শট, চোখ চেয়ে দেখবার মতো, নিখুঁত সংযোগ এবং ওভার বাউন্ডারি দলকে এনে দিলেন এমডি ইসরায়েল। তার ব্যক্তিগত রান 18। অয়ন পাচাল এখান থেকে একটা রান পাবেন। এমডি ইরফান 32 রানে ব্যাট করছেন, এমডি ইসরায়েল 19 রানে ব্যাট করছেন।
50 comes up for Kings Knight Riders FC. Score now 52 without any loss. চতুর্থ ওভারের খেলা চলছে। লিগ স্টেজ পঞ্চম ম্যাচ KKR কারাভান ভার্সেস কিংস নাইট রাইডার্স এফসি। আওয়াজ আসছে ডাগআউট থেকে, কারণ ব্যাটার বলের মেলবন্ধনটা দুর্দান্ত হয়েছে, নিখুঁত, সময়োপযোগী। এমডি ইসরায়েল তিনি হাত খুলছেন, রান আসছে তার ব্যাট থেকে, 26 রানে ব্যাট করছেন, 4টে ওভার বাউন্ডারি। চতুর্থ ওভার পরিসমাপ্তি, 4 ওভার শেষে 60, কোনো উইকেট না হারিয়ে কিংস নাইট রাইডার্স এফসি আফটার 460 উইদাউট এনি লস। সোজা ব্যাটে সুযোগ থাকছে ব্যাটারদের কাছে হিট করার জন্য। ভিদা এভোটার ডিরেক্টেড, সেখান থেকে 8টা রান আসতে পারে এবং সেটা কাউন্ট হবে ভিদা ইলেকট্রিক পয়েন্টস। এর আগে নিঃসন্দেহে গত ম্যাচগুলোতে একাধিকবার ভিদা ইলেকট্রিক পয়েন্টস এসছে এবং চার্জ আপ টার্গেটস পাওয়ার প্লাগ, সেখানে হিট করলে 4 রান, ভিদা ব্যাটারি 6 রানস। ইলেকট্রিক ভিদা রেগুলেশনস, লগ অফ প্রোটেকশন, 2টো রান গত বল থেকে। পঞ্চম ওভারের খেলা চলছে 64। দুই ওপেনিং ব্যাটার দুর্দান্ত ব্যাট করছেন, এসকে ইরফান, এমডি ইসরায়েল, বোলার ব্যাক ড্রাইভ, সিঙ্গেল গত বল থেকে। KKR কারাভান টসে জয়লাভ করে প্রথমে বল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এই ম্যাচে। নো বল, 3টে রান আসবে স্কোরবোর্ডে। পঞ্চম ওভারের শেষ বল, সায়ন হালদার 22 রান খরচ করেছেন, 1.5 ওভার বল করেছেন। এসকে ইরফান, তার মনে কি চলছে, সোজা ব্যাটে খেলার, এবং সেখান থেকে তার হয়তো লক্ষ্য ছিল ভিদা ইলেকট্রিক পয়েন্টস সেটা অর্জন করার। 5 ওভারের খেলা শেষ, 69, কোনো উইকেট না হারিয়ে কিংস নাইট রাইডার্স এফসি 69 উইদাউট এনি লস আফটার 5। লাস্ট ওভার, আবারও 2টো রান শেষ ওভারের। প্রথম বল থেকে স্কোর হয়েছে 71। স্কোর নাও কিংস নাইট রাইডার্স এফসি। স্টেপ আউট করে খেলেছেন, লফটেড শট, রান আসবে 2টো। এসকে ইরফান তার ব্যাট থেকে 41 রানে ব্যাট করছেন এসকে ইরফান, অর্ধশত রান থেকে মাত্র 9 রান দূরে। Vida Knights Electrifying Box Cricket Day 1 League Stage 5th match। অ্যাম্বিয়েন্স এবং সেই অ্যাম্বিয়েন্সটা তৈরি করছেন এসকে ইরফান, তার ব্যাট থেকে আরো একটা নয়নাভিরাম শট,
দর্শনীয় ওভার বাউন্ডারি এলো, সোজা ব্যাট। বক্স ক্রিকেট রেগুলেশনস কোথাও তৃপ্তি দিচ্ছে এসকে ইরফানকে, দলকে। আবারও 2 রান, 49। এসকে ইরফান তার ব্যক্তিগত সংগ্রহ, 1 রান দূরে হাফ সেঞ্চুরি থেকে এসকে ইরফান। দলের রান 81, কোন উইকেট না হারিয়ে। 2 বলের খেলা বাকি। আবারও স্টেপ আউট করে খেলেছেন, লফটেড শট এবং 2 রান, সঙ্গে সঙ্গে হাফ সেঞ্চুরি কমপ্লিট করলেন এসকে ইরফান। কনগ্রাচুলেশনস, দুর্দান্ত একটা ইনিংস। 21 বল থেকে 51 রান, 242.86 স্ট্রাইক রেট। ভালো ব্যাট করেছেন, শুরু করতে এসেছিলেন গোড়াপত্তনকারী ব্যাটার, এখনো পর্যন্ত দাপটের সঙ্গে ব্যাট করে যাচ্ছেন এসকে ইরফান। শেষ বল ইনিংসের। লাস্ট বল, 83 স্কোর নাও। কিংস নাইট রাইডার্স এফসি। উল্টো দিকে এমডি ইসরায়েল, তার অবদান 30, 15 বল থেকে। ফিনিশ কিভাবে করবেন? শেষ বল, এবং শেষ বল থেকে মোস্ট প্রবাবলি 3টে রান, 2 রান কাউন্ট হবে। 6 ওভারের খেলা শেষ, আফটার 685 উইদাউট এনি লস। কিংস নাইট রাইডার্স এফসি 85, কোন উইকেট না হারিয়ে। 6 ওভার শেষে এসকে ইরফান অপরাজিত থাকলেন 53 রান করে 22 বল থেকে। এমডি ইসরায়েল 15 বল থেকে 30 রান করে তিনি অপরাজিত থাকলেন। 2 গোড়াপত্তনকারী ব্যাটার, তারা কিংস নাইট রাইডার্স এফসিকে একটা ভালো সম্মানজনক জায়গায় পৌঁছে দিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন এবং এক্সিকিউশন দুর্দান্তভাবে করেছেন। বিশেষ করে এসকে ইরফানের হাফ সেঞ্চুরি এবং ভালো সহায়তা এমডি ইসরায়েল শুরু থেকে উল্টো দিক থেকে করে এসছেন। 86 টার্গেট কেকেআর কারাভান। রান চেস করার ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা কি হবে, কিভাবে তারা রান চেস করবে, সেটা নিয়ে কমেন্ট্রি বক্সে জয়েন করছে হিন্দিতে অভিষেক শানু।
नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। रन चेज में केकेआर कारावन को टारगेट मिला है 86 का और उसका जवाब देने उतरे हैं दो बैटर, तमल मैती और सायन हल्दर, और सामने एमडी जुनैद हैं। और देखा जाए कुल मिलाकर यहां पे अब किस प्रकार से इस क्रिकेट को आगे बढ़ाएंगे, रनचेज में कैसे आगे बढ़ेंगे। और इसी बीच यहां पे यहां पे और इसी बीच अब देखा जाए तो इस ओवर में कुल मिलाकर वैसे रन जोड़ नहीं पाए बल्लेबाज। और इस बीच चलिए मौका मिला है और इसको अब कैसे भुनाएंगे, किस तरीके से जोड़ पाएंगे। फिलहाल अभी देखा जाए तो यहां पे नो बॉल का इशारा था अंपायर से और इसके रन जरूर जुड़ेंगे। और फिलहाल इस बीच अब यहां से ओवर की समाप्ति हुई। पहले ओवर के बाद 7 बिना किसी विकेट के। कुल मिलाकर अब देखा जाए ये लेखा जोखा, इसको कैसे केकेआर कारावन आगे लेके जाएंगे अपनी टीम को, क्योंकि अब 30 गेंदों में 79 रनों की जरूरत है। नीड 79 रन्स इन 30 बॉल्स। और इस बीच फिलहाल यहां पे इशारा आया है 6 का। बहुत बढ़िया तरीके से मौके को भुनाया। इसी बीच यहां पर बहुत ही ताबड़तोड़ शॉट, लेकिन मिलेंगे आपको 2 रन। कुल मिलाकर 15 स्कोर बिना किसी विकेट के। और वहीं अगर नाइट राइडर्स एफसी की बात करें तो उन्होंने भी बिना किसी विकेट खोए 6 ओवर तक बैटिंग की थी। ये लीजिए यहां पर इस बार बैट के ताकत को देखिए, सारा ताकत झोंक दिया और 6 रन पा लिया। आप अगर इस तरीके से क्रिकेटिंग शॉट्स दिखाएंगे, इस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे तो नजारा कुछ और होने वाला है। बड़ी आसानी से अब रन बटोरने की कोशिश में जुटी हुई है यह टीम। तारीफ करनी पड़ेगी सायन की, हर गेंद पर बड़े शॉट्स के लिए जा रहे हैं। 2 तो छक्का मिल गया इनको और अभी तक बड़ी अच्छी बल्लेबाजी करने की कोशिश रही थी। हर तरीके से इन्होंने प्रयास किया था, लेकिन आखिरकार विकास झा को सफलता मिल गई है। जरूर इस ओवर में रन आए हैं, लेकिन एक बड़ी विकेट को इन्होंने अपने जाल में फंसाया, अपने नाम किया, टीम के नाम किया। और आप जब यहां से इस क्रिकेट को देखेंगे
ओ यहां पर ये लीजिए, आखिरकार एक और 6 रन जाते जाते इस ओवर में। पूरी तरीके से अब इनिंग को गढ़ने का प्रयास, बुनने का प्रयास। 2 ओवर के बाद 28 एक विकेट के नुकसान पर। और अगर इस प्रकार से बल्लेबाजी होती रही, इस प्रकार से, चलिए, थर्ड ओवर इज इंपैक्ट ओवर। यहां पे बल्लेबाज के पास मौका है रन जोड़ने का, क्योंकि यहां पे हर गेंद आप लेंगे फ्री हिट की तरह। विकेट का कोई खतरा नहीं, रन बनाएंगे तो होंगे डबल। ओ डॉट गेंद लगातार इस ओवर में, जहां आपको रन बटोरने चाहिए थे, जहां 2-3 बाउंड्रीज चाहिए थे, वहां बड़ी आसानी से डॉट बॉल होती चली जा रही है। ओह, इस इंपैक्ट ओवर को कितना यूजफुल बना पाएंगे बल्लेबाज, ये 2 गेंदों में ये एक पूरी कहानी पता चल जाएगा। 4 गेंदों में तो गेंदबाज रहे हैं सफल। कुल मिलाकर अब यहां से इस बीच यहां पे 2 रन और, तो कुल मिलाकर बहुत ही कमाल की गेंदबाजी रही इस ओवर में। जहां ये इंपैक्ट ओवर था, वहां पे पूरी तरीके से इंपैक्ट नहीं लागू होने दिया बल्लेबाजों के ऊपर, और बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी, पूरी तरीके से टीम को कमबैक कराया है। और जिस प्रकार से टीम आगे बढ़ रही थी, केकेआर करावन, वहां पे पूरी तरीके से इस ओवर में बांध के रख दिया। बढ़िया कमबैक बॉलर से 3 के बाद 38 एक विकेट के नुकसान पर। और कहते हैं ना कि कमबैक इज ऑलवेज ग्रेटर देन सेटबैक। तो कुल मिलाकर ये मामले को अच्छी तरीके से नब्ज को पढ़ते हुए अब लेकिन फिलहाल अब यहां से देखने वाली बात होगी कि कैसे अब इस मौके को संभालने की कोशिश की जाती है। अभी तक यहां से बड़ी जबरदस्त तरीके से बहुत बढ़िया तरीके से 2 ओवर जिस प्रकार से घटा बीता, तीसरे के बाद से तो कमाल कर दिया है गेंदबाजों ने। पूरी तरीके से मैच को अपने गिरफ्त में अब करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इंपैक्ट ओवर भी तो निकल गया है। 15 गेंदों में 47 रनों की आवश्यकता है। और इस बीच यहां पे और अब देखा जाए
कुल मिलाकर रन आउट होने का एक समय लगा कि खतरा हो सकता है, लेकिन उस खतरे को टालते हुए बल्लेबाजों ने रन को पूरा किया। और ऐसे ही अगर आप रन जोड़ते जाएंगे तो शायद परिस्थितियां आसान हो सकती है, क्योंकि अभी भी 13 गेंदों में 40 रनों की आवश्यकता है। यानी कि आपको 5 से 6 बिग हिट्स चाहिए। लेकिन यहां पे झटका देंगे गेंदबाज, पूरी तरीके से चकमा खाए बल्लेबाज, हुए क्लीन बोल्ड और इस प्रकार से विकेट के साथ चौथे ओवर की समाप्ति की है गेंदबाज ने। ये तूफान आया है 2 ओवर के बाद से और पूरी तरीके से इस सुनामी में बह गए बल्लेबाज। इंपैक्ट ओवर जहां पे कि बल्लेबाज को रन बटोरना बहुत ज्यादा जरूरी था, वो ओवर पूरी तरीके से अपने नाम किया किंग नाइट राइडर्स एफसी। और इसी तरीके से अगर चीजें चलती रही, ये 12 गेंदों में परिणाम पूरी तरीके से किंग नाइट राइडर्स एफसी की तरफ जा सकता है। और इसी बीच यहां पे ये लीजिए, यहां पे फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि कैसे रन बटोरेंगे। हर तरफ मुश्किलें पैदा हो रही है बल्लेबाज के लिए। गेंद 2 रन बड़ी आसानी से मिलता हुआ और इन 2 रनों के मदद से अब देखा जाए तो 49 जा पहुंचा स्कोर और अभी भी लक्ष्य बहुत दूर। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, पटकी हुई गेंद और रन आउट का था मौका, लेकिन कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, मैच तो हम जीत रहे हैं, क्योंकि 7 गेंदों में 36 रनों की आवश्यकता। चलिए कुल मिलाकर इस ओवर को एक अच्छी गेंद के साथ फिनिश कर लेंगे। अब यहां से पूरी तरीके से अपने पक्ष में मैच को करती हुई नजर आ रही है किंग नाइट राइडर्स एफसी, क्योंकि 6 गेंदों में 36 रनों की आवश्यकता। 6 गेंदों पर चाहिए 6 छक्के, जो कि आमतौर पर देखने को इतनी आसानी से नहीं मिलता। और इसी के साथ लगभग मुकाबले को अपने नाम कर गई है। ए लीजिए, फिलहाल बैक टू द बॉलर खेलते हुए बॉलर खुद वहां पे मौजूद थे और कोई रन लेने नहीं दिया। 4 गेंदों में 36 रनों की आवश्यकता, हर गेंद पर चाहिए अब नौका। लेकिन यहां पे कुछ भी नहीं होने देना चाह रहे हैं। 2 ओवर के बाद से जो सन्नाटा पसरा है वो पूरी तरीके से अभी तक शोर में नहीं बदल पाया और उसको शोर में बदलने में कामयाब रही किंग्स नाइट राइडर्स एफसी। अपने नाम कर लिया इस मुकाबले को। लगभग यहां पे जीत के दहलीज पर अब यहां से एक बॉल दूर थी, अब वो भी दूरी नहीं मिलेगी। फिलहाल बड़ी आसानी से अपने नाम कर लिया है किंग्स नाइट राइडर्स एफसी ने इस मुकाबले को। 31 रनों से बहुत ही शानदार तरीके से इस मुकाबले को जीता है। और आप सब हैं हमारे साथ विडा नाइट
नाइट्स इलेक्ट्रीफाइंग बॉक्स क्रिकेट में, जो कि आप सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट मैच के साथ। What do you call a humongous victory? That was a 31 runs win for Kings Knight Riders AC. That's two against such a balanced side like KKR Karvan. And with that, another match comes to an end, but that will pull up the fixture with next two amazing sides locking horns. It's Vida 6 coming against Vida 3. So we'll be requesting both the team captains to please get along and join us up at the center of the ground for the toss. We will have two amazing sides and all these teams who are fighting to be victorious, absolutely chasing one spot at the quarter-final encounters. And we'd love to talk about this. Definitely, the last team home their match with a 31 runs margin will push them a little higher on the table to reach at the quarter final. But now it's time to call up both the captains. We'll be requesting team Vida 6, the captain of team Vida 6 and the captain of team Vida 3 to please join us up at the center of the ground. And we only have a couple of minutes, so we'll be requesting both the captains to please hurry up, put on a smile, because it's a match of great resilience and power. And of course, the team who will hold their nerves till the end will find their way reaching the top of the table. Vida 6 going against Vida 3. I'll be requesting our match officials, please join us up at the center of the ground. We have our next match upcoming, the 6th match of the day. It's a Group D encounter. Vida Knights 6 coming against Vida Knights 3. Being the proud title partner of Kolkata Knight Riders, which is an absolute emotion of Kolkata, we, Vida, bring up to you something mesmerizing, something class and special. Talking about cricket, we always remember Kolkata Knight Riders. Here comes two magical captains, and may we please have the silver coin so that we can proceed further with the match upcoming. But as we already have two captains, may I please request both of you to please do the warm gesture, do a warm handshake first of all. I want both these teams to be class on the ground. We have our match officials. Let's have the silverware. Knight 6. Correct. So the captain of... Yes, so the captain of Vida Knights 6 will flip the coin, while the captain of Vida Knights 3 is gonna make the call. Sir, it's your call. Tails. Tails is the call. I'll find out officials. Heads it is. So it has been owned by the captain of Vida Knights 6. What's gonna be your decision and why so, sir? We are going to ball first because we do want to analyze the field well, and we have one of the finest bowlers with us. Amazing. Finding the captain on the other side, going against a team like Vida Knights 6, a very balanced side, and that's true with the captain who's a veteran, a legendary cricket player by himself. How excited and how you're planning to go against? I think it's going to be a very exciting match, and let the best team win. Thank you. So huge shout out to both the team captains. We have Vida Knights 6 and Vida Knights 3, where Vida Knights 6 have owned the toss.
Ladies and gentlemen, once again, we'd love to welcome you all right here at Vida Night's Electrifying Box Cricket. It's one of a kind. And as we are saying this, we have lots of points to talk about. Kolkata and Kolkata's grown-up culture has seen Kolkata Knight Riders never lost even a single opportunity to make us feel proud with 3 silverwares in their collection. But as we are heading towards another progressive year, another season of franchise cricket with, of course, Kolkata Knight Riders, the partnership begins with Vida, and they made sure the fans of cricket, the fans of Kolkata Knight Riders, even they get a chance to move forward playing cricket, living the emotions. Here comes Vida Knights 6 and Vida Knights 3, where the captain of Vida Knights 6 have won the toss and have elected to bowl first. Right, then we are all set for the ball to start rolling in another thrilling high-octane clash. Right, then a bit of a hold up out here, just to get the ball rolling for a while. I think a bit of a clarification right now. The two umpires are just seeking amongst themselves. Right, it's a fairly sultry afternoon, I think, whatsoever the hold up was.
সেটাই স্যার, না আমাদের নিজেদের ডিউটি স্যার বলেছে 8টা থেকে 8টা। ওটাই তো বলছি, এটা স্যার বুঝবেন না, এই তো ভিতরে তো রোজাদারি শেষ হয়ে গেছে স্যার, আমাদের বাউন্সারদের রোজার গ্রুপ কেউ বোঝেও না, যতক্ষণ না জানা লাগছে তোমাদের রোলটা কেউ বোঝেও না। ভাই ভাইরে, এখানে খেলা মানা আছে, খেলা মানা আছে, খেলিস না।
shot down the ground, straight to the fielder. Was all set there. Right, whacks it. That's a no ball as well. He hammers that and hammers that with all the power that his wrists could produce. Once again, just below that power slot. Could have been close enough. Runs are flowing faster. 24 on the board already. And at the end of the first over, it's going to be 25. So the Vida Knights 3 are off to a flyer. Yeah, that'll be a wide. Not the most promising start on this over. Classy, but only a couple of runs. Unfortunately, the ball hitting the side net. Swings hard. And swings handsome. Down the park, 34 on the board already for Vida Knights 3. What a start by Mitesh. In the air, just over the fielder. Banged in slightly shorter there. And the ploy almost worked. Played with caution. Yeah, right now it's all about getting the runs. Nothing extraordinary. 37 on the board already. Swing and a miss, so dot ball to conclude the over. 2 overs done, the Vida Knights 3 are 37 for none. Impact over coming on actually. So which means it's a batter's jackpot. Right, that's a beauty for delivery. The slower one, batter going all guns blazing, only gets an inside edge. Slow again, but this one has been parked. 12 runs. Parked again. 24 runs in the last 2 balls. That's what an impact over looks like.
marked for the third time in the row. No half measures, no misgivings. Only 12s in this over. 36 runs have come from the first 4 balls. Mitesh says it doesn't matter. Another 12, moves on to 72 himself. And Vida Knights are 85 now from 2.5. This time decides to go on the leg side, will only be a couple of runs for that. In fact, 4 runs. And with this, we come to the end of the impact over. And at the end of 3 overs, I think this is the highest number of runs that have been scored. 89 on the board already for Vida Knights 3. And we might have our first 100 of the tournament coming up. Mitesh batting on 76 from 13 at a strike rate of 584.62. Alright, that'll be a no. I reckon it slipped out of the bowler's hands. It happens at times. That'll be a wide ball as well. The runs keep on adding now. Shouts of catch it won't matter. He's drilling it with all the power he can. Vida Knights 3 are 97 now. Two more runs, 99, mighty close. Rolls his arms over and does so with precision, gets a dot ball here. That is some clever bowling. The Vida Knights, they are soaring right now. Rolled his fingers once again, and that'll be a dot ball. This is good bowling basically. 4 balls in this over. Bowled it slow again, finds the fielder, and that's a no ball, which means they'll bring up the team century for Vida Knights. First 100 of the tournament. Wonderfully played. Right, he moves all the way and parks it out for a couple of runs here. 1 more ball remaining in this over. Huge. And at the end of 4 overs, the Vida Knights 3 are 108 for 1. 12 balls remaining. We already have 1 milestone here. That's the team 100. Do we have an individual century loading as well? Mitesh batting on 76 from 13. Plays it good enough.
In the air once again, just over the bowler's head. And the bowler showing a bit of agility there. A wonderful gymnastics as well. We are getting to see all of it actually. That's what this tournament and event is all about. Enjoying yourself. Well played, but straight to the fielder. Right now, exhaustion sinking in. Nelson on the board. All right, goes high. And no run for that. No run for that. Slightly unfortunate here. Mitesh is trying his very best. Huge! Double trouble right now. The Vida Knights keep on scoring for fun. 117 already. And still a ball to go in this over. Swing and a miss. So at the end of 5 overs, the Vida Knights 3 are 117 for 1. They have 6 balls remaining. And Mitesh might be going all calculative in his head there. 21 is what he needs to get that century. That was a low full toss, clipped away, and I reckon they won't go for a run there. Sajjad Ahmed bowled the impact over the first one. Unfortunate again, Mitesh trying to inject power, ends up kissing the top net. Yeah, looks like it'll only be a 2. For a moment it felt like it's kind of got onto the power slot, but it didn't. Oh, what a yorker. That is very well bowled here. Sajjad Ahmed went for 52 in the first. And he's just given away 2 runs in the first 4 balls. That's what a turnaround looks like. Brilliantly done. Once again will be a dot ball. Things kind of slowed down a bit too overwhelmingly. That's the challenge. Yeah, I reckon it'll be a dead ball. Yeah, he'll have to re-bowl that one. The reason being the wind has clipped the bails. So if the bails are falling by the wind, he'll have to re-bowl that one. Smacks it down the ground to conclude proceedings. And that's a thumping conclusion to the innings. At the end of 6 overs, Vida Knights 3, 123. For a mathematician, this is certainly a pleasure. 1, 2, 3 on the board. And 1, 2, 4 is what will be the required target. We'll take a short breather and be back with the second innings. What we have just witnessed has to be the wing spread by Vida Knights 3, and specifically we talk about Mitesh. That was a monumental score, 85 in just 21 balls. Enormous appreciation for this mesmerizing batter. And with the 85 summed up, Vida Knights 3
scored a mammoth of 123 with just a loss of 1 wicket in given 6 over. So if Vida Knights 6 had to register their first victory on their opening encounter, they have to do something which we call unbelievable. Though it's a game of cricket, if one team can score 123, then there could be always the other team can possibly make it 1 run ahead. Ladies and gentlemen, we have the second innings upcoming of the most anticipated Vida Knights 3 versus Vida Knights 6 match. But along with we are going through the bottom part of the index page, I must talk about this. This is a huge support from both Vida and Hero, who made this possible for all of those who stand on the other side or sit on the other side to cheer up their favorite team, that is Kolkata Knight Riders, to pad up, gear up, hold the bat and get ready to play a match, and that's too along with the officials of Vida and Hero. But for now, as we are going through the emotions, as we are seeing the venom, the greed, the resilience of all these team players, some of them putting an individual dominance, some of them holding the team spirit high, we are witnessing the best of the tournament so far, which is not only an iconic but a grandeur one. 32 teams, can you even think of that? 32 teams are coming together to make this event, make this box cricket tournament 2026 a massive and a monumental one. Here comes your way, the second half. The chase of 124 runs in given 6 overs for Vida Knights 6. Will it be a gamble? Will it be a boomerang coming back to the captain while they opted to bowl first against such a balanced side like Vida Knights 3? Or it will be the support, the tremendous chase of 124 by team Vida Knights 6. Keep an eye coming up, the second innings of the 6th match happening between Vida Knights 3 and Vida Knights 6. নমস্কার, স্বাগত প্রত্যেককে আরো একবার স্পোর্টস ফ্লেক্স লাইভ আসছে কেকেআর ফেসবুক পেজে। অনবদ্য একটা পরিবেশ আমাদের জন্য, অ্যাম্বিয়েন্স, ভিদা নাইটস ইলেকট্রিফাইং বক্স ক্রিকেট ডে 1 অ্যান্ড 6th ম্যাচ। টসে জয়লাভ করেছিল ভিদা নাইটস 6, তারা ব্যাট করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিল ভিদা নাইটস 3 কে, এবং মিতেশ তার দুর্দান্ত একটা ইনিংস 85 21 বল থেকে 404 স্ট্রাইক রেট নিয়ে খেলেছেন মিতেশ। ভালো সহায়তা করেছেন আব্দুল আহাদ, 22 রান তার অবদান ছিল, এবং সেখান থেকে 123 এক উইকেটে ভিদা নাইটস 3 তারা সংগ্রহ করেছে, এবং 124 রানের টার্গেট ভিদা নাইটস 6 তাদের সামনে। এবং ইনিংসের শেষ ওভারের আগে মিতেশ তার স্ট্রাইক রেট নিয়ার অ্যাবাউট 600, 584 এমনই ছিল, এবং সেখান থেকে শেষ ওভারটাতে কোথাও একটুখানি তাকে থেমে যেতে হয়েছে। এবং ইম্প্যাক্ট ওভার, যেটা আমরা নিঃসন্দেহে বলছি ভিদা ইলেকট্রিক ওভার, ইম্প্যাক্ট ওভার এখনো পর্যন্ত টুর্নামেন্টে সব থেকে বেশি রান এসছে এই ম্যাচে। ফার্স্ট ইনিংসে 52 রানস, 4টে ওভার বাউন্ডারি 24, এবং সেটাকে যদি আপনি দ্বিগুণ করে দেন 48, 124 স্কোর। সামনে থাকবে ভিদা নাইটস 6 তাদের, এবং 2 ওপেনিং ব্যাটার তারা এর মধ্যে শুরু করতে এসেছেন। ফার্স্ট বল, ফার্স্ট ওভার কৌশিক অ্যান্ড শুভাশিস ওপেনিং ব্যাটার, এমডি সাজিদ। প্রথম 2টো বল থেকে একটাও রান খরচ করেননি সাজিদ। রান আসবে, ফার্স্ট রান কৌশিক মন্ডল, তার ব্যাট থেকে এলো প্রথম রান ফর ভিদা নাইটস 6।
অ্যাম্বিয়েন্সের কথা আমরা বারবার বলছি। ভিদা নাইটস ইলেকট্রিফাইং বক্স ক্রিকেট, KKR, হ্যাঁ তাই আর করবো লড়বো জিতবো রে, সময় আসছে। এবং তার আগে বক্স ক্রিকেট একটা আলাদা অ্যাম্বিয়েন্স KKR ফ্যান্স প্রত্যেকের জন্য ফিল করাচ্ছে KKR ফেসবুক পেজ। Two teams, 2 stages and 1 champion. Three without any loss. First over একটা আবেদন, এবং সেখান থেকে উইকেট। প্রথম ওভারেই স্ট্যাম্পিং শুভাশিস তিনি ফেরত গেলেন। এমডি সাজিদ একটু জোরের উপর এই বলটা করলেন, পরাস্ত হয়েছেন। নম্বর 3-এ আসা ব্যাটার কৌশিক মণ্ডল, তার ব্যাট থেকে একটা রান এসছে, 3টে বল তিনি ফেস করেছেন। অভিজিৎ অন স্ট্রাইক। এমডি সাজিদ, তার ওভারের পরিসমাপ্তি 1 ওভারের শেষে 3, 1 উইকেটে ভিদা নাইটস 6, নিড 30 বল থেকে 121 রান। জয়ের জন্য প্রয়োজন ভিদা নাইটস 6। কিভাবে কামব্যাক করবে প্রথম ওভারের একটু কোথাও কালো ঘন ঘটা ছায়া, সেটা কাটিয়ে দেখা থাকবে। ইম্প্যাক্ট ওভার সেটা কোন সময় আসবে? ভিদা ইলেকট্রিক ওভার, ইম্প্যাক্ট ওভার, সমস্ত রান সেই ওভার থেকে যা প্রাপ্ত হবে সেটা ডাবল কাউন্ট হবে, and batters cannot be dismissed during this over. টাইমিং, বলের উপর চোখ রেখে খেলেছেন, ভালো শট সিলেকশন, ম্যাক্সিমাম ফার্স্ট ওভার বাউন্ডারি ভিদা নাইট 6 তাদের ইনিংসে। এজ কট বিহাইন্ড, উইকেট, দ্বিতীয় উইকেটের পতন, ভিদা নাইটস 6 সেলিব্রেশন। নিঃসন্দেহে শিবিরে আসছে ভিদা নাইটস 3। প্রতিপক্ষের ইনিংসে দ্বিতীয় উইকেট পতন ঘটিয়ে দিল তারা। মানস তিনি উইকেট ফেলেন। 10, 2 উইকেটে ভিদা নাইটস 6, 6th ম্যাচ। Vida Knights Electrifying Box Cricket Day 1, 6th match, League stage. ওয়াইড, অনেকটা বাইরে, অনেকটা বাইরে, এবং ওয়াইডের সংকেত, রান একটা অতিরিক্তের হাত ধরে স্কোরবোর্ডে যোগ হবে। ভালো ফিল্ডিং, ডিরেক্ট হিট সম্ভাবনা ছিল। দ্বিতীয় ওভার চলছে। 6 ওভার্স থেকে 124 রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ব্যাট করছে ভিদা নাইটস 6। শুরুতে
একটু কোথাও ছন্দপতন, এটা অনেকটা বাইরে, লেগ স্টাম্পের ওয়াইড, অ্যানাদার এক্সট্রা রান। KKR কলকাতা নাইট রাইডার্স ফেসবুক পেজ অফিসিয়াল লাইভ আসছে স্পোর্টস প্লেক্স থেকে। নাইটস ইলেকট্রিফাইং বক্স ক্রিকেট ভিদা প্রেজেন্টস। দ্বিতীয় ওভারের খেলা শেষ এবং দ্বিতীয় ওভার শেষে ভিদা নাইট 6, তারা কোন জায়গায় পৌঁছেছে একবার দেখে নেব আমরা। স্কোরবোর্ড 15-2। অভিজিৎ তার ব্যাট থেকে একটা রান এসছে, সৌম্যজিৎ 2 রানে অপরাজিত। জয়ের জন্য এখান থেকে ভিদা নাইট 6, তাদের করতে হবে 24 বল থেকে 109 রান। কঠিন হচ্ছে কাজ, সহজ কে করবে, কিভাবে হবে? এই ওভারটা হয়তো বা একটু কামব্যাক করাতে পারে ভিদা নাইট 6 তাদের। প্রথম বলটা ওয়াইড, না রান আসবে না। এবং সময় চলছে নিঃসন্দেহে ভিদা ইলেকট্রিক ওভার, ইম্প্যাক্ট ওভার। ব্যাটিং সাইড এখান থেকে যত রান তারা সংগ্রহ করবে সেই রানটা দ্বিগুণ হয়ে যাবে। আউটের কোনো সম্ভাবনা নেই এই ওভার থেকে, এটাই মজা। ভিদা ইলেকট্রিক ওভার, ইম্প্যাক্ট ওভার। এটা অপরচুনিটি ব্যাটিং সাইডের কাছে ফিরে আসার ম্যাচে। প্রথম দুটো ওভারে কোথাও রানের গতি একটু মন্থর ছিল এবং এই ওভারটাকে যদি তারা কাজে লাগাতে পারে কামব্যাক হতে পারে, সম্ভাবনা কমছে। এর মধ্যেই রান আউটের একটা আবেদন, ডিরেক্ট হিট, না ব্যাটার পৌঁছে গেছেন সুরক্ষিত। 19-2 তৃতীয় ওভারের খেলা চলছে, 19 উইকেটে ভিদা নাইট 6 তাদের সংগ্রহ। ভালো ফিল্ডিং এফোর্ট, ফিল্ডিং এফোর্ট সবসময় বোলারকে কোথাও একটু উদ্বুদ্ধ করে, ভালো বোলিং করতে সহায়তা করে, সেটাই করছে অভিষেক দত্ত। ওভার দি উইকেট, ডানহাতি, রান পাবেন অভিজিৎ। 21 উইকেটে শেষ বল তৃতীয় ওভারের। লগন ফিল্ডার একটু কোথাও তৎপরতা দেখালেন, ভালো ফিল্ডিং। 3 ওভারের খেলা শেষ আফটার 3, 25-2 ভিদা নাইটস 6। 3 ওভার শেষে 25 উইকেটে। নিড এখান থেকে প্রয়োজন জয়ের জন্য তাদের 99 রান 18 বল থেকে। এবং প্রথম 3 ওভার থেকে যে যাত্রাটা তারা শুরু করেছে মোটেও স্বস্তিদায়ক নয়। ভিদা নাইটস 6 ডাগ আউট, সেই ছবি সেই কথা বলছে, কোথাও একটু অস্বস্তি। প্রথম ওভার দ্বিতীয় ওভার খুব একটা ইতিবাচক ছিল না। অভিষেক দত্ত, মানস ভালো বল করছেন এবং এর মধ্যেই উইকেট আরো একবার। ওভারের প্রথম বলে উইকেট, একেবারে সোনায় সোহাগা মানুষের জন্য। এটা দ্বিতীয় সফলতা। ইকোনমি 10.29, বক্স ক্রিকেট ম্যাটার করে না, উইকেট খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং সেই জায়গাতে সফল হয়েছেন মানুষ, দ্বিতীয় সফলতা পেলেন। অভিজিৎ, তার সঙ্গে নতুন কোন ব্যাটার আসবেন জুটি বাঁধতে? 7 রানে ব্যাট করছেন অভিজিৎ। আবারও চান্স রান আউটের, একটু অ্যাক্টিভ দুই ব্যাটারের চোখে চোখে ইশারা খুব ভালো ছিল, এখানে কথা বলে নিলেন, বদলে ফেললেন প্রান্ত, রান আসলো। ভিদা নাইটস ইলেকট্রিফাইং বক্স ক্রিকেট লাইভ অন KKR ফেসবুক পেজ, কলকাতা নাইট রাইডার্স অফিসিয়াল পেজ।
লাইভ ফ্রম স্পোর্টসপ্লেক্স কলকাতা। চাপের মুখে ভিদা নাইটস 6, অনেকটাই রান কি করে আসবে সেটাই এখন প্রশ্ন। রানের গতি খুবই মন্থর বিপক্ষ দলে। মানস, অভিষেক দত্ত নিয়ন্ত্রিত বোলিং করে যাচ্ছেন সোমের সঙ্গে। একটু কোথাও ভ্যারিয়েশন প্রত্যেকটা বলে আনছেন, ব্যাটারকে রিড করছেন। এই বলটা পিচ করিয়ে কিছুটা ভিতরের দিকে আনলেন। ডট, এভাবে ডট বল খেলতে থাকলে সমস্যা বাড়বে। ভিদা নাইট 6। ওভার, চতুর্থ ওভারের খেলা শেষ। 27, 3 উইকেটে ভিদা নাইট 6 তাদের সংগ্রহ এবং জয়ের জন্য প্রয়োজন এখান থেকে 12 বল থেকে 97 রান। 97 needed from 12 balls. ম্যাচের পরিণতি অনেকটা ঝুঁকে গেছে। ভিদা নাইটস 3, মিতেশ তার ইনিংস নিঃসন্দেহে আজকে দলকে ডাগআউটকে সমর্থকদের স্বস্তি দিয়েছে। 85 স্পেকটাকুলার ইনিংস, যার উপর ভর করে দল পৌঁছে গেছিল 123-তে। ভিদা নাইটস 3 এবং বোলাররা যখন বল করতে এসছেন তারা কোথাও সেই স্বস্তিটা পাচ্ছেন। স্কোর আছে সামনে, একটা বড় স্কোর যেটা সামনে রেখে একটু ভ্যারিয়েশন আনা যেতে পারে, পরিবর্তন। সেই পরীক্ষা নিরীক্ষাগুলো বোলাররা করছেন, সফল হচ্ছেন। ফিফথ ওভার, বারো বল থেকে প্রয়োজন 97 রান। কি রণনীতি নেবেন এখানে ব্যাটাররা? পাওয়ার স্লট বাঁচাতে পারে, লক্ষ্য হওয়া উচিত এই সময় সোজা ব্যাটে খেলা, রান আসতে পারে। Power plug 4 runs with a battery 6 runs and 8 runs, hitting the Vida Evoter results in 8 runs which count as Vida electric points. এই জায়গাগুলো কোথাও একটু মিস করে গেলেন ইনিংসে ভিদা নাইট 6 ব্যাটাররা, যেটা দুর্দান্তভাবে ইউটিলাইজ করেছে ভিদা নাইটস 3। এবং বিশেষ করে মিতেশ 85 তার ইনিংস অনবদ্য ছিল। ডট, রান আসেনি প্রথম বল থেকে। ম্যাচ থেকে ক্রমশ পিছিয়ে যাচ্ছে ভিদা নাইটস 6। আস্কিং রান রেট যে জায়গায় পৌঁছেছে নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাচ্ছে। 11 বল থেকে 97 রান, কার্যত ম্যাচ হাতের বাইরে চলে গেছে, এটা বললেও বিরাট ভুল হবে না। কৃষ্ণেন্দু, সাজাদ আহমেদ, শেষের দিকে তাদের কাছে করার কিছুই নেই, বিশেষ করে প্রথম দুটো ওভার। ভিদা নাইটস 6 স্টার্ট ভালো দিতে পারেনি। মিতেশের ইনিংস ম্যাচে কি ফ্যাক্টর। আবেদন জোরালো ছিল। নিঃসন্দেহে প্রত্যেকের চেহারায় একটু কোথাও স্বস্তি, ব্যাটারের যেটা শঙ্কা ছিল সেটা হচ্ছে না। সেভেন্থ ম্যাচ, নেক্সট ভিদা নাইটস 2 নাইটস 3 এক্সট্রিম। লাস্ট বল অফ দ্য ওভার এবং পঞ্চম ওভারের শেষ বল।
কোনো সুবিধা অন্তত আদায় করে দিতে পারলো না ব্যাটারদের জন্য। ডট বল, দুর্দান্ত একটা ওভার। অভিষেক শ্রীবাস্তব মাত্র 2 রান, ওয়েল ডান। ডেথ ওভারসে ভালো বোলিং। শেষ ওভার 6 বল থেকে 95 রান প্রয়োজন। ভিদা নাইটস 3 সেলিব্রেশনের জন্য প্রস্তুত। ডাগ আউট প্লেয়ার্স তারা প্রস্তুত মনে মনে। সেলিব্রেশন করার জন্য। নো বল, নো বল। হাইট ম্যাটার করছে, মোস্ট প্রবাবলি ওয়েস্ট হাইট। নো বল, ইয়েস। বিরাট কোনো তফাৎ আসবে না। লিগ স্টেজ কামব্যাক করার সুযোগ থাকছে প্রত্যেকটা দলের কাছে। একটা ম্যাচে পরাজয়, একটা ম্যাচে খারাপ ফলাফল নিঃসন্দেহে টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে দেবে না। প্রথম ম্যাচটা দুর্দান্ত অ্যাম্বিয়েন্স ছিল আমাদের জন্য। স্কোর লেভেল ছিল টাইড ম্যাচ। ফার্স্ট ম্যাচ কলকাতা নাইট ক্লাব অ্যান্ড কলকাতা ক্রিয়েটার্স, এবং সেখানে বিরাট স্কোর ছিল না। 92 কলকাতা নাইট ক্লাব, তারা বানিয়েছিল। কলকাতা ক্রিয়েটার্স তাদের সামনে লক্ষ্যমাত্রা ছিল 93। 92-তে তাদের থেমে যেতে হয়েছিল। রেজাল্ট আসেনি সেই ম্যাচ থেকে। জয় আর পরাজয়ের দুই দলই বলেছে সমান পারফরমেন্স দিয়ে আমরা জার্নি স্টার্ট করলাম। ভিদা নাইটস ইলেকট্রিফাইং বক্স ক্রিকেট, এটাই মজা। আপনিও মজা নিন আমাদের সঙ্গে। ফেসবুক কলকাতা নাইট রাইডার্স অফিসিয়াল পেজ, 17 million followers. You can join with us. একটা আলাদা তৃপ্তি ও অনুভূতি আপনি পাবেন। ভিদা নাইটস কোথাও শুরুতে যে থেমে গেছিল সেখান থেকে আর বেরোতে পারেনি, এবং লাস্ট বল 6th ওভার সরব তিনি করলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে এই ম্যাচটা ভিদা নাইটস 89 রানের ব্যবধানে জয়লাভ করলো। একটা বড় জয় ভিদা নাইটস 3 তাদের জন্য। ভিদা নাইটস 3 ওন বাই 89 রানস। ব্যাক টু Raja. Ladies and gentlemen, that's a huge victory. It's an absolute one-sided affair. 89 runs. That is a team, and the margin has been pretty huge. Ladies and gentlemen, that was the 6th match of the day. It was between Vida Knights 6 and Vida Knights 3. Let me just remind you, Vida Knights 6 who owned the toss, and they decided to send Vida Knights 3 to bat first, but chasing down a target of that huge level was absolutely impossible, and at no point of the game it felt like Vida Knights 6 will be able to chase down that mammoth target. And it happened like this. 89 runs is a huge margin for any of these teams to win the match on the ground. But without wasting time, we'll quickly move forward. I'll be requesting the team captains, Vida Knights 2 and the team captain of Knights D Extreme, to please join us up on the ground for the toss. The 7th match of the day, it's Vida Knights 2 will be playing against Knights D Extreme, and I'll be requesting both the team captains to please join us up on the ground for the toss.
All the rules been explained, all the initials been spoken. Here goes the coin in the air, and tells is the call. Heads it is, so it has been owned by the captain of Vida Knights 2. Sir, what's gonna be your decision? We'll bat first. Vida Knights 2 have won the toss and they have been elected to bat first. So it will be Knight Extreme who is coming up, all along with 11 players in the ground. And this is the 7th match of the day. It will be Vida Knights 2 will come up with the batting pair, while they have invited their opponent Knights Extreme, all along with 11 players in the ground, to make sure they defend as less as possible. As our commentary team was speaking about this, it's a round robin format, the group stage encounters, but at the end of the day, only, yes, you heard me right, only 8 teams will make their way, will find their places in the quarter final. But for now, this is a group D encounter. Vida Knights 2 going against Knights D Extreme. Vida Knights 2 have won the toss and they have elected to bat first. So Knights D Extreme is in the ground with all the power, with 11 of their top-notch individuals. So I'll be requesting both the teams to make sure they find themselves in the ground as fast as possible, because this match will be followed up by the Purple Pride playing against Vida Knights 1. That's another Group D encounter. So Group D is seeing 4 magical teams. 2 of them are playing right now. 2 of them will play right next to the match. That is Purple Pride playing against Vida Knights 1. But as we are talking about the tournament, let me just remind you, 32 teams are playing this box cricket tournament, where 16 of them are the proud fans of Kolkata Knight Riders, just like all of us. And the other half, the partner of Kolkata Knight Riders in their IPL journey, that is Vida. The 16 teams are representing Vida here. And in this upcoming encounter, we will see a mini version of that. Knights Extreme playing against Vida Knights 2. And of course, it's a Group D encounter. Any of these team win the match, find themselves a little closer to the quarter-final mark. Yes, you heard me right. The quarter-final berth, where only one place from every group is allotted. Only one team will find them in the quarter-final from every group. Without wasting time, I will quickly hand it over to our amazing, mesmerizing commentary team, and we'll listen to the monumental myth of cricket in a brilliant way. Coming your way, Knights Extreme versus Vida Knights 2. Vida Knights 2 have won the toss and have elected to bat first.
नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और मुकाबले में। और अब यहां से देखना रहेगा दिलचस्प कि किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है टीम। दो टीमों के बीच है ये मुकाबला, एक तरफ विडा नाइट्स और दूसरी तरफ नाइट एक्सट्रीम। और इसी बीच यहां पर थोड़ी सी नीची रहती हुई गेंद बहुत अच्छी तरीके से यहां पर शॉट को खेलने की कोशिश। और अब देखा जाए तो कुल मिलाकर आप वहां पे कितने सक्षम होते हैं। अब यहां से वाइड का है इशारा। पहले ओवर में कुल मिलाकर अभी तक का किस प्रकार से मौके को भुनाने की कोशिश होती है। और अभी भी यहां पे बढ़िया क्रिकेट चलता हुआ। विडा प्रेजेंट्स नाइट्स इलेक्ट्रीफाइंग बॉक्स क्रिकेट, काफी कमाल का और इस बीच यहां पे फिलहाल इस ओवर में कैसे गेंदबाजी करेंगे। राहुल दास हैं गेंदबाज, सामने सोई घोष। ये लीजिए, पूरी तरीके से बल्लेबाज को किया चारों खाने चित और मिल गई है पहली सफलता। यहां पे टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना 21 टोटल तक पहुंचा पाएगी विडा नाइट्स 2 की टीम को। ओ इस बीच यहां पे ये देखिए जरा, कुल मिलाकर अभी तक कुछ उसी तरीके से गेंदबाजी, लगातार विकेट टू विकेट। अब वो स्टंप लाइन पर गेंदबाजी करते हुए कितने अच्छे नजर आते हैं। लगातार हर मौके को भुनाने की कोशिश और बड़े टोटल तक जाना चाहेगी टीम। दूसरे ओवर में तो अभी तक वो करने में इतनी सफल नहीं हुई है, लेकिन अभी से क्या वो अटैकिंग मोड में नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर राहुल दास के इस ओवर में बहुत ही कमाल की गेंदबाजी देखने को मिली। और खास तौर पर उन्होंने जो गेंदबाजी की वो वाकई कमाल की गेंदबाजी रही। और कुल मिलाकर 2 ओवर में अभी तक 3 रन ही जोड़ पाई है विडा नाइट्स 2। बड़ी मुश्किलें यहां पर पैदा करते हुए नजर आ रहे हैं गेंदबाज। निखिल लाखोटिया जो कि पहले ओवर में सिर्फ 2 रन खर्च किए थे, इस ओवर में पहली गेंद डॉट गेंद के साथ
इन्होंने शुरुआत की है, लेकिन ये लीजिए, इन्होंने भी कहा कि मैं क्यों रहूं कम, हम में भी है दम, और विकेट से यहां पे आगे बढ़ाया है। कमाल का माहौल, कमाल का शमा बांधते हुए अब नजर आते हुए गेंदबाज। पहले राहुल दास ने विकेट दिलाई, फिर अब देखा जाए तो यहां पर निखिल लाखोटिया को मिल गई सफलता। तीसरे ओवर में सिर्फ 3 ही रन बने हैं। पूरी तरीके से अब इस मैच में नाइस डे एक्सट्रीम अपनी तरफ से हर एक कोशिश, और वो कोशिश पूरी तरीके से कामयाब होती हुई। और इसी बीच यहां पे बड़ी अच्छी गेंदबाजी, बड़े चतुराई के साथ गेंदबाजी, वो स्टंप लाइन को कवर करने की कोशिश, और पूरी तरीके से अभी तक सफल साबित हुए हैं। ये लीजिए, और इस बीच यहां पे कुल मिलाकर देखा जाए तो तीसरे ओवर में 3 ही रन बने हैं। पूरी तरीके से इस क्रिकेट के माहौल को वन साइडेड करते हुए तारीफ करने योग्य बात है, और हो भी क्यों ना जब इस तरह से गेंदबाजी हो। निखिल ने भी 2 ओवर में सिर्फ 2 रन खर्चे हैं, और वहीं 1 रन राहुल ने अपनी गेंदबाजी में खर्चे थे। क्या कमाल की गेंदबाजी रही है। ये 3 ओवर शानदार, अद्भुत, अप्रतिम रहा है। फाइनली एक लंबे अरसे बाद यहां पर इस स्पोर्ट्स फ्लैक्स टर्फ पे एक वाइड देखने को मिला। और इस बीच यहां पर और इसी बीच यहां पर रन आउट की अपील, बड़ी जोरदार अपील थी, लेकिन फिलहाल उसको नकारा अंपायर ने। इस बीच अब वापस से उस चीज को, अभी तक इस मौके को फिलहाल बुनाने का प्रयास है। अभी तक गेंदबाजों ने पूरी तरीके से जो परफॉर्म किया है वह वाकई कमाल का रहा है।
गेंदबाजी में हावी भी रहे हैं, प्रभावी भी रहे हैं, और इस प्रकार से अगर गेंदबाजी होती रहे तो शायद जब बैटिंग करने टीम आएगी तो पहले ही ओवर में जीत ना जाए, जिस अंदाज में अभी तक यह क्रिकेट चला है। पूरी तरीके से हर गेंद के साथ, हर एक डॉट गेंद के साथ वो स्कोर कार्ड अभी तक चौथे ओवर में सिंगल डिजिट में ही घूमता हुआ नजर आ रहा है। आमतौर पर आप ऐसा देखते हैं नहीं। आजकल टेस्ट क्रिकेट में भी बहुत रन बनने लगे हैं, और यहां पर अगर आप देखें तो इसमें अभी तक 8 रन विडा नाइट्स 2 के खाते में जुड़ा है, और उसमें बहुत सारी चीजें इतनी आसान नहीं रही हैं। और फिलहाल अब देखा जाए तो कुल मिलाकर 4 ओवर समाप्त, 4 के बाद 8, 2 विकेट के नुकसान पर। ये लीजिए, और बहुत अच्छी तरीके से यहां पे गेंदबाजी करने का प्रयास, और उसमें वाकई पूरी तरीके से बल्लेबाज को ब्लॉक करके रखा है। राहुल दास निखिल के बाद सबसे सफल गेंदबाज में से रहे हैं टीम के लिए। 5वें ओवर में देखा जाए तो कुल मिलाकर 9 रन ही बने हैं। अभी भी सिंगल डिजिट में ही है स्कोर। पूरी तरीके से इस मैच को वन साइडेड करते हुए नजर आ रही है। बहुत ही ताकतवर गेंदबाज नजर आ रहे हैं इस बीच। यहां पे राहुल दास बहुत तेज रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे हैं। शायद स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी करें ऑफ स्टंप की लाइन पर तो शायद उनको एक आधी विकेट और मिल सकती है। जिस अंदाज में यहां पे बल्ले को ऑन साइड की तरफ हर शॉट को खेला जा रहा है। फिलहाल एक और डॉट गेंद और इसी के साथ 5 ओवर समाप्त। 5 के बाद 9 रन 3 विकेट के नुकसान पर। यानी कि अब आखिरी ओवर यहां से शुरू हो रहा है और आखिरी ओवर तक पहुंचते पहुंचते आप सिंगल डिजिट स्कोर तक ही पहुंच पाए हैं। वाकई गेंदबाजों की तारीफ तो करनी पड़ेगी, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन टीम अपने बैटर से रख रही थी उस पर बल्लेबाज खड़े नहीं उतर पाए। और सूरत हाल यह है कि अभी भी वहां पे 9 रन पे ही मामला अटका पड़ा है। 5 गेंदें और बची हुई है इस इनिंग में। चलिए, आखिरकार डबल डिजिट तक पहुंचता हुआ स्कोर 10 रन तक जा पहुंचा है इस छठे ओवर में। अंपायर ने पहले ही कह दिया कि 9 रन, तो पूरी तरीके से अब 3 विकेट के बाद 10 रन जोड़ पाई है किसी तरीके से। वाइड गेंद, 4 गेंदें और बची हुई। अब कितने इसको
डॉट गेंद के साथ समाप्त कर पाएंगे। फिलहाल इस बीच यहां पे और इसी बीच यहां पे ये देखिए 1 रन और मिलता हुआ 12 रन जा पहुंचा स्कोर। और नाइट्स डे एक्सट्रीम सोच रही होगी कि पहला ही ओवर क्यों ना इंपैक्ट ओवर लेकर के मैच को पहले ही ओवर में खत्म कर दे, ये सोच जरूर रहेगी। लेकिन यहां पे ये भी कहां कम है, आखिरकार लंबे अरसे बाद एक शानदार छक्का देखने को मिला। लेकिन खास चीज यह है कि उनके टीम के साथी खिलाड़ी अभी भी उनको चीयर अप कर रहे। फिलहाल अब यहां पे पहले इनिंग का खेल होगा समाप्त। कुल मिलाकर 19 रनों का टारगेट मिला है, 19 चाहिए इनको, और वो क्या पहला ही ओवर इंपैक्ट के साथ इसको फिनिश करना चाहेंगे या किस तरीके से होगी स्ट्रेटजी, क्या होगी प्लानिंग, इन सब के साथ हम वापस से जुड़ेंगे आपके साथ सेकेंड इनिंग में। Gentlemen, we are just witnessing a perfect bowling display with full power. Team Knights Day Extreme just grabbed their feast over Vida Knights 2 and restricted them in just 18 runs in given 6 over. 36 balls, 18 runs. That was the score, and this entire score. By any way, we don't think that will be some way possible for Team Vida Knights to restrict their team from chasing down. 19 is the target set in 36 ball for Team Knights Day Extreme to register the first win and put one step closer to their quarter-final mark. Coming forward in couple of minutes, the second innings between Team Knights Day Extreme and Team Vida Knights 2. All right, the Knights, the Extreme, put in an extreme performance with the ball. Let's see how extreme can they be with the bat. Not a big enough total on the board. Should be gettable. In fact, should be gettable in a heartbeat. Goes all guns blazing. The intent is loud and clear. Unfortunately, way too much elevation on the shot. Decides to switch strategy. Goes along the carpet. Finds the fielder. Shouts of catch it, but will be the first run on the board. In fact, a couple of them. That's better. That certainly is better.
He's clubbed that to the fence. And for the ones, 19 is the target. So for the ones wondering, this is an impact over as well. That should be 2, which means if you double it, it's 18. So the scores are tied. We can very well see the conclusion of the game. And the Extremes does it in an extreme way. They have secured victory in the very first over itself without losing a wicket. Vida Knights too humbled. Yeah, once again, the ones wondering, the game is over. Knights the Extreme has won the game with 30 balls to spare. We've seen some big defenses altogether. And now this is the biggest victory in terms of balls remaining. All thanks to Rohit and the entire commentary team. Coming your way, Team Purple Pride and Team Vida Knights won. But meanwhile, what an extreme performance by Knights the Extreme. It was not marginal, not mammoth. Rather, you adjectify it with a super victory. Tell me, Raja, you had it on your mind, right? The moment they were up for 18, were you not thinking it was going to be an impact over? I pretty much thought it has to be an impact over, and no captain, no team will allow their team to be on the ground for more than 3 or 4 minutes to chase down a target of 19 runs for sure. Domination defined, isn't it? If domination has to elaborate in words in a game, it has to be the match of this absolute thunderous performance by Knights the Extreme. Absolutely, an all-round performance. And once again, ladies and gentlemen, the Knights the Extreme, they are home with 5 overs to spare. And we'll now get ready for our next game. So, both the captains, I would request you to quickly take the center stage so that we can have the toss at the earliest and we can get the ball rolling in no time at all. I just love to take the straight forward. Purple Pride and Vida Knights won. Both these teams will play their first match of this absolute amazing group, where only one win, yes, you heard me right, if there is one win that can take you miles forward towards finding a strong berth in the quarter final. Coming together, Team Purple Pride and Team Vida Knights won, and I'll be requesting both the team captains to please step on the ground for the toss along with the match officials we have. Coming your way, a nail-biting encounter, the 8th match of the day. Vida Knights won and Purple Pride. May we please request both the team captains to find their place in the center pitch along with the match officials we have. Coming your way, Team Purple Pride playing against Team Vida Knights won. Another amazing and a very exciting match it's gonna be. Both the captains, not the team, guys. Only the captains and the officials are allowed to stay on the ground while we are proceeding and moving forward with the match. As the toss says, Viva Knight 1 have owned the toss and they have elected to bat first, and they have invited their opponent Purple Pride along with full force, all 11 players on the ground. It's gonna be a very interesting match, as I've already seen both these teams practicing in full swing, and both of these teams have the potential, the agility, and of course that investment of cricketing fundamentals to bring their team at the best
and of course sitting at the top with one victory that will pull them a little closer to the quarter-final. Hand it over to Rohit and his entire team for a great experience of what cricketing commentary feels and sounds like. Thank you so much, Raja. You're very kind. Absolutely humbled. And yes, Vida Knights won. They've got their full squad all set. And they are locked and loaded against Purple Pride. Purple Pride is what we all have when we support KKR. So now it's time for them to show, do they have what it takes to channel the Kolkata Knight Rider spirit? The team that has lifted the glorious Indian Premier League thrice. And will be hoping for a fourth title when they kickstart their proceedings this year. Right then, we'll request Vida Knights 1 to kickstart proceedings. We have the two batters, we have our match officials all set. Right, the huddle has been done. Last moment strategy is discussed. And now it's time that their bowlers put up a show and possibly avenge the humbling of their brothers in the last game. And as Raja put it a few moments ago, we've seen these two teams practicing intensely on the sidelines, so which means they're just raring to go. And of course, whenever there's cricket in Kolkata, we will hardly see anyone waiting for a longer point in time. Right, and what you're seeing on the screen, it's the drone shot of the Sportsplex area. In the argot of IPL broadcast, it's called the bird's eye view. So that's exactly how a bird sees things, just from a higher perspective. And right now we have players who can turn the ball into a bird, flying into the sky over and over again without any relent and remorse. Ball one, Stumps goes for a flight. Debayande strikes first ball, man with the golden arm. And trouble straight away for Purple Pride. Talk about gunning the ball into the deck with prejudice. That certainly was an instance of the same. Right then, such was the brute force of the delivery. The umpires needing more than a minute to get the stumps back in place. Another Yorker. Unfortunately, there's no LB or else that could have been a goner as well. It feels like it's a bowling machine personified. So much discipline in that over. Another Yorker. Would you believe that? That's a hat-trick of Yorkers. He's got a wicket already. And another one might just be on the horizon. Ooh, it's coming closer. It's coming closer. The ball can send some telepathy nearby to the stumps.
Oh, that was nicked. That was nicked. That was close as well. Surely giving the vibes that Ishant Sharma conjured against Ricky Ponting back in Australia. And that's a wicket made into kickstart proceedings. Debai and Day. Hats off, man. Hats off. This is a sensational over. One done. And Purple Pride are none for one. Right, we have the impact over, or what we are calling it an electric over. Let's see how many sparks fly and how many streaks light up the Sportsplex arena. Full toss and tossed out of the park for 12 runs. It's a 6 given the fact that it's an electric over, so you will be counting that in double. Oh, what a beauty. What a beauty. Brings the ball back in. Yeah, does reach out with an extended bat. But I think his body was already bent forward, so kind of lost the shape on that. But 2 more runs to the tally now. There was another low full toss. Clipped away onto the leg side for that single, which will be 2 runs. Score moves on to 16 now. Again, that's some brutal force. Getting the ball into that hard length zone and angling it back in. Ticking the boxes perfectly. Slams that as powerfully as he could. And at the end of 2 overs, Purple Pride are 18 for 1. The impact over, one would say that was a fairly decent over, despite conceding 12 on the first ball. Right, this is good thinking altogether. Shubhajit coming into the attack. Now that is some brutal pace, of course. The batter not able to understand which way he should have put it away. Ooh. All right then, that smoked past the batter. Shubhajit says, let's show you how we spell pace with a capital P. I reckon that's missed the line, and it has. Wide signaled. He'll have to reload for that one.
Does well. Brilliant fielding as well. Wonderfully done. He moved quicker and ensured the fact he's got his body behind the ball. Question asked. Answer right in front of us. A gentle make and the keeper takes a safe catch. And that's the second breakthrough of the innings. Somnath Hajra goes back to the pavilion. One more ball remaining in this over. New batter walks out. Oh, what a beauty. Once again, jamming it short. Jamming it full, rather, and hitting the deck as hard as possible. 3 done. 19 for 2. Purple Pride right on top. And they still remain on top. With deliveries like that, there's no chance they're slipping by. Swing and a miss, straight to the keeper. This is exceptional bowling from Debayande. Had a wicket maiden in the first over. And gets another. Yorker on the money. And once again, defenses shattered. Vida Knights in some serious trouble. And Debayande picks his second. This is incredible discipline. This is incredible perfection. Top gun bowling here from Purple Pride. And hits him straight back, and I reckon that's another one. It has been. Debayan, if so far he was only doing it with the ball in his hands, there was another brilliant delivery, pushed back straight to him. And very careful, very watchful, just turns, cranes around and clips the bails, showing the situational awareness that he has. And things get further worse. It's aggravating even further for Vida Knights. 19 for 4 from 3.4. And 10 balls so far bowled by Debayan. He's claimed 2 wickets, but no runs scored off him. That's a stat to envy. Another dot ball, make it 11 now. If unplayable had a face, that is the man. 11 balls, 2 wickets, no runs. And that's the second wicket maiden. And I reckon that's the first time it's happened in this tournament. A bowler has claimed 2 wicket maidens back to back. And the last time something came up like this in IPL, I think it was against KKR, unfortunately. Mohammad Siraj pulled off the trick for RCB. And Debayan has simply recreated that for Purple Pride. At the end of 4 overs, 19 for 4.
The finger's gone up. Number 5 goes down. A very faint tickle maybe. And the batter has been absolutely flabbergasted. What a start to the over. Anjan Roy strikes on the first ball. What is surprising is that they could have actually gone for the electric over, I reckon. That could have actually given them some immunity, something to look forward to. But I reckon they are going to take it in the last over. There, I reckon a very faint tickle. Yeah, that's a second bouncer, so I think the bowler knew it instantly and was a no ball. That's another beauty of a delivery. All the bowlers of Purple Pride, they come in with some serious pace altogether. No stoppages. Once again, swing and miss. The way the bat has been swung, it's more like an attempt to flat bat shots without even reading the trajectory of the ball. Next one. And I think the keeper possibly has missed out a chance. But more and over this has been, apart from the no ball, Anjan Roy has been clinical. And in fact, not just Anjan, everyone from Purple Pride. That's in the air, shouts of catch it. Confusion out in the center. And eventually they decide not to take the run. Another ball remaining. There'll be another no ball. I reckon it's because of the bouncer. The ball kind of crossed that shoulder length. Possible height, of course. But cricket is what it is. Ooh, again smoking past the timber. With this, we come to the end of the 5th over. 5 done. The Vida Knights won at 21 for 5, 6 balls to go. In the last game, Vida Knights, another side of Vida Knights scored 18 and it was chased down in 1 over. Are we heading towards something similar? Right, Shubhajit comes into the attack and it'll be just a single. So 22 on the board. And that's very tactfully done. And now they are focusing on as many runs as they can add to the tally here. 23 for Vida Knights. They want the run, they'll have to hurry. Oh yes, the finger's gone up. Brilliant piece of work in the field. And more importantly, it's a dot ball as well in this over. The wickets keep on tumbling and Vida Knights only keep on staring down the barrel. And not just a barrel. They're staring down a barrel that's kind of consuming them as a whole. 6 down. And right now they are scraping the bottom of the crest to get whatsoever is remaining. The question is, what are they eyeing for from here? 2 big hits maybe? Push it to 35, 40, give the bowlers something to fight for? Or maybe singles and doubles. Just survive.
Brutal pace on offer. Can be another wicket, is it? No, very good running between the wickets. That's top quality. 24 now. 2 balls to go. Two runs. 26 now. The Vida Knights doing as much as possible. And I reckon they'll only get a single for that, is it? Yes, at the end of 6 overs, Vida Knights 1 have scored 27. Purple Pride needs 28. And this match will be done and dusted. That's an excellent bowling performance from the Purple Knights. They've restricted Vida Knights 1 to 27 for 6. 28 from 24 balls is what the requirement is. Over to you, Raja. Thank you so much, Rohit. But I'm pretty sure you would agree to this point that the bowling lineup did a phenomenal job. Not only did they restrict their opponent at just a score of 27, but what they showcased was pure discipline while doing this. No extras conceded, no change of line, only the perfect attribute and the great length that was shown by each of them. I for a moment felt that they were bowling machines installed. They didn't really look like bowlers out there. The discipline, you talked about it, the perfection, every single delivery exactly in the same place, and the pace as well. So I mean, I don't know. They are bowling machines. That's all I can say. Unstoppable, well-oiled bowling machines. I'm pretty sure Rohit enjoyed detailing their bowling length, their bowling strategy with lots of objectives. But coming your way, the chase of only 28 runs in 36 balls. That's two by Purple Pride, were very, very strong along with the batters as well. Because their bowlers did a phenomenal job. But now it's their way to reach and get the train towards the quarter-final berth as fast as possible. Chasing down a target of 28 runs in as less of balls possible will definitely grow up their confidence, while they will go and play their second and the final group stage match in a while. Coming your way, the second half. Ladies and gentlemen, this is Vida Knights Electrifying Box Cricket. This is a regular view. This is an eye who will witness all these matches, all these phenomena, all these top class, top-notch individual performances and the team spirits. You will get to see ups, you will get to see downs, you will get to see comebacks, and I'm pretty sure with every passing ball, you will enjoy the celebration. The celebration of either winning or the celebration of doing everything perfect. Hitting the bullseye, here comes the second innings. First ball, parked away. Couple of runs straight up. The Purple Pride, they mean business. They want to be done with this innings as quickly as possible. Goes aerial, shouts of catch it, but just over the fielder's hands. Full toss. And nothing more than a single. That definitely was a very good cricketing shot. Good flick of the wrists. But again, in box cricket, it's something different. Wonderfully played. That was as flat as possible, and yet eluding the hands of the fielder there. That's the first 6 of the innings, 11. Another one. 2 back-to-back sixes. And the Purple Pride, they move on to 17 here. Within touching distance of the finishing line already. That'll be a wide.
Score moves on to 18 here. The target is 28, so 10 runs needed now. Another flatter one, another 6. And I reckon the fielder has been struck as hard as possible at the end of the first over, even without that being an impact one. Purple Pride are 24 for none. 4 runs needed to win this game. Right, nicely done. This is just a testimony to the fact that don't worry, we don't deal in 4s and 6s only. We kind of access all areas of cricket, singles as well. And I reckon that's a 6, is it? It is. And that very much is game, set, match. Purple Pride wins it in 1.2 overs. Just 2 balls more than what the extremes did it in. Another short game, another quick chase. And Purple Pride says, that's what we have in our hearts when we support the Kolkata Knight Riders as well. Purple Pride. So our game screamed the same. Over to you, champion. A crackle of a smile was spreading all over the dugout of Purple Pride. What a victory in just 8 balls. It took them only 8 balls to reach a target of 28. Rather, they made it scored 38 in just 8 balls. Huge thanks to Rohit and the entire commentary box for bringing us such a fantabulous and a very fantastic match commentary throughout. Though the match didn't last for long, but the tournament is gonna last forever. If not the days, then the emotions and every memoir, every scene that is happening on the ground. Coming your way, the next match between Knights Vibe and Kolkata Knight Club. We have the next match. It's a Group A encounter, and this is the second last match of Group A, where 2 amazing fan clubs of Kolkata Knight Riders, Knights Vibe, are playing against Kolkata Knight Club. But there is happiness, there is memories all over the ground for the winning team Purple Pride, who left their opponent absolutely numb, shattered, and brought home one magical victory, a dominant victory, a pure class of cricket. But the next match, it's not gonna be any of those, because both these teams are super, very balanced. They have great batters, amazing bowlers, and every individual has the ability and the agility to make sure their team snatches another victory. But coming your way, 2 magical teams, and both these teams will be playing on the ground in full swing, in full power. Ladies and gentlemen, this is Vida and Kolkata Knight Riders, who are working together to make sure box cricket reaches every corner of Kolkata. The love you have for Kolkata Knight Riders, the emotion you have for cricket, with all these years where we have seen Kolkata Knight Riders lifting the trophy, say 2012, say 2014, or say 2023. Every year we have seen entire Kolkata going mad crazy for their favorite franchisee, Kolkata Knight Riders, and that's how comes the return game. Kolkata Knight Riders and Vida decided to make their audience feel a little lively, more in cricket, and that's how they were handed the bat, the ball, and made sure to join us up in the ground to play cricket, a magical tournament what we have been naming as Vida Knights Electrifying Box Cricket. Coming your way, the 9th match of the day, a Group A encounter where 2 teams, Knights Vibe and Kolkata Knight Club, is gonna come head to head to clinch a victory, make themselves put in a very strong position and reach a little closer
to the quarter-final mark. Kolkata Knights Club have owned the toss and they have elected to bat first. So they have invited Team Knights Vibe with all their 11 players to showcase their bowling brilliance to restrict Kolkata Knight Club in as less runs as possible. Though the first match for Kolkata Knight Club, the beginning of the tournament, was classic by the batting display of both these batters. If you just keep an eye towards the opener, he was superb. He himself scored a ton of runs, and every run left us with such smile that made sure his shots, his cricketing skills are celebrated all over the ground. Ladies and gentlemen, Kolkata Knight Club, after bagging 1 point from the only match that they play at the very beginning of the tournament, they're playing the second and the last group stage match against Team Knights Vibe. A win can push them at the top, while a loss will definitely throw them out of the group stage and make sure the other team reaches the quarterfinal. Group A encounter, the third match, Knights Vibe versus Kolkata Knight Club. স্বাগত প্রত্যেকে আরো একবার স্পোর্টস প্লেক্সে। ম্যাচ নাম্বার 9, Vida Knights Electrifying Box Cricket। এই ম্যাচটা একদিকে নাইটস ভাইব, অন্যদিকে কলকাতা নাইট ক্লাব। টসে জয়লাভ করেছে কলকাতা নাইট ক্লাব, প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত। অরিন্দম মুখার্জি, সায়ন চক্রবর্তী, আবারও সফলতা আসবে, উইকেট। কুলদীপ রয়, নতুন ব্যাটার শুভদীপ দাস। দ্বিতীয় উইকেট কুলদীপের জন্য। রান এখনো আসেনি স্কোরবোর্ডে, না, একটা রান, প্রথম রান শুভদীপ দাস তার ব্যাট থেকে। প্রথম ওভারের খেলা চলছে, 4টে বলের খেলা হয়েছে। অনেকটা বাইরে, লেগ স্ট্যাম্পের ওয়াইডের সংকেত এসছে। অতিরিক্ত আরো একটা রান, দ্বিতীয় রান কলকাতা নাইট ক্লাব। আবারও সিঙ্গেল।
ক্যাচ কল ছিল, আরো একবার লগ অন, কোনো ভুলচুক আসেনি। উইকেট কলকাতা নাইট ক্লাব। খুব দ্রুত প্রথম ওভারেই 3টে উইকেট তারা হারিয়ে ফেলল। গত দুটো ম্যাচ কোথাও একটু লো স্কোরিং আভাস। নাইটস ডি এক্সট্রিম এবং তারপরে পার্পল প্রাইড বড় জয় পেয়েছে এবং এই ম্যাচটাও কি সেদিকে এগোচ্ছে? ভিদা নাইটস ইলেকট্রিফাইং বক্স ক্রিকেট জার্নি স্টার্ট হয়েছিল আজকের প্রথম ম্যাচ কলকাতা নাইট ক্লাব অ্যান্ড কলকাতা ক্রিয়েটার্স। ম্যাচ টায়ার্ড, আবেগ উত্তেজনা প্রথম ম্যাচে ভরপুর। ফার্স্ট ওভার স্কোর নাও 3 for 3 কলকাতা নাইট ক্লাব। সায়ন চক্রবর্তী এখনো কোনো বল ফেস করার সুযোগ পাননি। বিনি রয় একই ছবি। সৈয়দ আরিফ, সায়ন চক্রবর্তী, and the tournament live on Kolkata Knight Riders Facebook page. Vida Knights Electrifying Box Cricket live from Sportsplex. Five for 3 কানেকশন। সায়ন চক্রবর্তী প্রয়োজনীয় রান আনলেন। ফার্স্ট ম্যাক্সিমাম প্রথম ওভার বাউন্ডারি ইনিংসের কলকাতা নাইট ক্লাব কোথাও একটু স্বস্তি পাবে। বড় শটের জন্য চেষ্টা হচ্ছিল। এবং এই ওভারটা ভিদা ইলেকট্রিক ওভার, ইম্প্যাক্ট ওভার। এই ওভারটাতে ব্যাটিং সাইড, ব্যাটিং টিম তারা যত রান করবেন সেটা ডাবল কাউন্ট হবে এবং ব্যাটার্স ক্যান নট বি ডিসমিসড ডিউরিং দিস ওভার। সৈয়দ আরিফ তার কোটার প্রথম ওভার এটা। নজর থাকবে নিঃসন্দেহে। পাওয়ার প্লাগ 4 রানস, ভিদা ব্যাটারি 6 রানস অ্যান্ড ভিদা ইলেকট্রিক পয়েন্টস। সেটা চেষ্টায় বোধহয় ছিলেন সায়ন চক্রবর্তী। Hitting the Vida Evoto results in 8 runs এবং এটা কাউন্ট হবে ভিদা ইলেকট্রিক পয়েন্টস হিসেবে। সোজা ব্যাটে ইয়ার্ডে একটু লফটেড শট খেলার প্রয়োজন তার জন্য। উচ্চতা বেশি হলে মুশকিল। ওভারের পরিসমাপ্তি, দ্বিতীয় ওভারের খেলা শেষ। আপনার 17 for 3 কলকাতা নাইট ক্লাব। সায়ন চক্রবর্তী অপরাজিত 14 রানে, 6টা বল খেলেছেন। বিনি রয় এখনো কোনো বল খেলার সুযোগ পাননি। সৈয়দ আরিফ একটা ওভার বল করেছেন, 14 রান খরচ করেছেন, কোনো সফলতা নেই। কুলদীপ রয় প্রথম ওভার দুর্দান্ত বল করে গেছেন, মেডেন এবং 3টে উইকেট, মাফ করবেন 3টে রান প্রথম ওভার থেকে এসেছিল। বিনি রয় হাফকক মতো খেলার চেষ্টায়। সিঙ্গেল এসছে প্রথম বল থেকে। 18 for 3
সো ব্যাটার্স প্রত্যেক সময়ে তারা টার্গেট করার চেষ্টা করবেন পাওয়ার প্লাগ 4 রানস, Vida battery 6 runs, and Vida electric points 8 runs. একটু কোথাও মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং, নন স্ট্রাইক এন্ড থেকে বেরিয়ে গেছিলেন রানের জন্য বিনি রয়, ডিরেক্ট হিট বিপদান্ত। 24 for 3, তৃতীয় ওভারের খেলা চলছে, 6 overs ম্যাচ, লিগ স্টেজ 9th ম্যাচ, Vida Knights Electrifying Box Cricket, live on Kolkata Knight Riders Facebook page. ফোর্থ উইকেট, 24 রানের মাথায় চতুর্থ উইকেটের পতন ঘটল কলকাতা নাইট ক্লাব তাদের। সমন্বয় চক্রবর্তী, এবং জার্নি লিগ স্টেজে শুরু করেছিল কলকাতা নাইট ক্লাব। স্মরণে থাকবে আপনাদের কলকাতা ক্রিয়েটার্স, ফার্স্ট ম্যাচ অফ দ্য টুর্নামেন্ট, টাইড ম্যাচ, স্কোর লেভেল ছিল, দুর্দান্ত একটা ফাইট নিঃসন্দেহে আমরা উপভোগ করেছি। কুলদীপ রয় তার দ্বিতীয় ওভার, এবং এখনো পর্যন্ত যে 4টে উইকেটের পতন ঘটেছে 4টে উইকেটই কুলদীপ রয় নিজের নামে করেছেন। আটো বোলিং, দুর্দান্ত বল করছেন কুলদীপ রয়। কোথাও শুরুর দিকে বিপক্ষ শিবিরে ত্রাস তিনি। কুলদীপ রয় 2 ওভার বল করলেন, 10 রান দিয়ে 4টে উইকেট, 5.00 ইকোনমি। 3 ওভারের খেলা শেষ, 24-4 উইকেটে কলকাতা নাইট ক্লাব। কানেকশন, টাইমিং 6। ওভার বাউন্ডারি এলো বিনি রয় তার ব্যাট থেকে, লং অফ ক্লিয়ার হবে মোটেও না, প্রোটেকশন রয়েছে। থার্টি ফর 4 কলকাতা নাইট ক্লাব। টসে জয়লাভ করেছে এবং প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত। 9th ম্যাচ, লিগ স্টেজ। গৌরব সহ নিরাশ হবেন, কোথাও একটা হাতছানি ছিল, শরীরী ভাষা সেটাই বলছে। লগন ফিল্ডসম্যান, কোথাও স্বস্তি দিতে একটু ব্যর্থ হলেন গৌরব শহকে। খোলস ছেড়ে বেরোচ্ছেন বিনি রয়। 300 স্ট্রাইক রেট, 15 from 5 balls। এটাও ওভার বাউন্ডারি দেবে বিনি রয়কে, দলকে, কলকাতা নাইট ক্লাব।
শুরুর দিকে কোথাও 4-4টে উইকেটের পতন, কলকাতা নাইট ক্লাব ধীরে ধীরে ম্যাচে ফিরছে। 44 for 4 again connection, আরো একবার বিনি রয়, $50 comes up for Kolkata Night Club from 4 overs. চার ওভার শেষ, 54 উইকেটে কলকাতা নাইট ক্লাব। বিনি রয়, তার সংগ্রহ 27, 385 স্ট্রাইক রেট, 4টে ওভার বাউন্ডারি। এবং 4টে উইকেটের পতনের পরে এভাবে ফিরে আসা স্বপ্ন দেখাচ্ছে দলকে কলকাতা নাইট ক্লাব। লিগ স্টেজে একেবারে প্রথম ম্যাচেই কলকাতা ক্রিকেটার্স তাদের বিরুদ্ধে যে জার্নি ছিল, টায়ার্ড ম্যাচ ছিল, টাফ লড়াই, সেটা আমরা উপভোগ করেছি। ওয়াইড, উচ্চতা কোথাও ফ্যাক্টর, ফার্স্ট বাউন্স, অতিরিক্ত আরো একটা রান স্কোর বোর্ডে। $51 for 4। সমন্বয় চক্রবর্তী যোগ্য সঙ্গত দিতে পারবেন বিনি রয়ের। উল্টো দিকে তাকে বেশি সময় দাঁড় করিয়ে রাখাটা খুব একটা বুদ্ধিমত্তার কাজ হবে না। নো বল, অতিরিক্ত আরো একটা রান। Vida Knights Electrifying Box Cricket Day 1, 9th match, league stage. ব্যাট করছে কলকাতা নাইট ক্লাব। ওয়াইড, সো নাইট ক্লাবের নিঃসন্দেহে যে অবস্থা হয়েছিল শুরুর দিকে, ব্যাটিং বিপর্যয়, সেটা থেকে তারা আপাতত বেরিয়ে গেছে। এবার রানের গতিটা কতটা সচল হয় সেটা দেখার। আর এর মধ্যেই আরো একটা উইকেট। পঞ্চম উইকেট 54 রানের মাথায়। বিনি রয় গৌরব শয়ের হাতে ক্যাচ দিয়ে ফেরত যাচ্ছেন। সুমিত শাহ উইকেট পেলেন, 27 রান করেছেন 8 বল থেকে। সমন্বয় চক্রবর্তী মিস করেছেন। দেবজ্যোতি রয়, একটা রান তার ব্যাট থেকে এসছে। কল ছিল রানের জন্য, রান এসছে।
ওভারের পরিসমাপ্তি, 5 ওভারের খেলা শেষ। আফটার 5, 56 ফর 5, কলকাতা নাইট ক্লাব। শেষ ওভার, এবং শেষ ওভার থেকে কত রান সংগ্রহ করতে পারবে কলকাতা নাইট ক্লাবের নাইটসরা, সেটাই দেখার এখন। বিনি রয় যে আভাসটা দিয়েছিলেন, যেভাবে ব্যাট করছিলেন, কোথাও মনে হচ্ছিল হয়তো 75 কিংবা 80 স্কোর পৌঁছতে পারে। এবং সেই জায়গাটাতে গত 1-2 ওভার বিনি রয় ফেরত যাওয়ার পরে রানের গতিটা আবারও মন্তর কলকাতা নাইট ক্লাব। সাইদ আরিফ তার কোটার দ্বিতীয় ওভার, ইনিংসের শেষ ওভার, উইকেট 10 বোল্ড। দেবজ্যোতি রয় তিনি ফেরত যাবেন সাজঘরে। 56 রানের মাথায় ষষ্ঠ উইকেটের পতন কলকাতা নাইট ক্লাবের। শেষ ওভার থেকে এখনো রান আসেনি, একটা উইকেট পেয়ে গেলেন সৈয়দ আরিফ। এর আগে একটাই ওভার বল করেছেন, সেখান থেকে 14 রান খরচ করেছেন, একটা সফলতা তার জন্য, সেটা এই ওভার থেকে এসছে, গত বল থেকে। নতুন ব্যাটার সোহম বল, কভার, রান। একটাই রান। ইনিংসের শেষ ওভারে এটা প্রথম রান, চতুর্থ বল থেকে ভালো বল করছেন আরিফ। সো লাস্ট বল, মাত্র একটা রান, শেষ ওভার, একটা উইকেট। এবং 2 রান শেষ বল থেকে। কলকাতা নাইট ক্লাব তাদের ইনিংস শেষ হলো 59, 6 উইকেটে 6 ওভার থেকে। সো নাইটস 5 তাদের সামনে লক্ষ্যমাত্রা 6 ওভার থেকে 60 রান, টার্গেট 60 ফর নাইটস 5 ফ্রম 6 ওভার্স। 9th ম্যাচ লিগ স্টেজ, নাইটস 5 তারা কিভাবে ব্যাট করবে, কলকাতা নাইট ক্লাব অল্প রানের পুঁজি নিয়ে বোলাররা কিভাবে লড়াই দেবে, সেটা নিয়ে একটু পরেই আমরা কমেন্ট্রি বক্সে ব্যাক করছি উইথ অভিষেক সানু। Knights Vibe versus Kolkata Night Club. It was a trailing start after losing 3 back-to-back wickets and scoring only 3 runs in first over, while seeing the last over going almost same, 1 run and 1 wicket, and in the midway it was pure destruction by the batters of Kolkata Night Club that made them put on a score of 59 runs with a loss of 6 wickets in given 6 overs. That set the target for Knights Vibe of 60 with a required run rate of 10 per over in given 6 overs. But the same team, Kolkata Night Club, on their very first group stage encounter, they put on a mammoth score of 92 runs. Something has gone wrong for the team, or maybe it was Knights Vibe who did a tremendous job on the ground, especially the long off and the long on field. What they did on the ground was muscular, what they did on the ground was pure cricketing classic. But now, all set with the bowlers of Kolkata Night Club were all set to defend a target of 59 runs.
and we have already seen how their bowlers perform. But that's not the only match that we are talking about. 16 matches, can you even imagine? 16 matches in the very first day of the tournament, followed by another day where another 16 matches will be played, and then only we will get to see 8 teams who will leave their mark in the quarter-finals. But for now, all it takes us is our eyes, which will witness some cricketing spirit, some ups, some downs, some comebacks, and some disciplinary action. Everything happening on the ground, along with the presence of our match officials, and of course, every match, 2 brilliant teams, lots of cricketing extravaganza happening in the ground for the very first time, because it's a partnership of Vida and Kolkata Knight Riders, 2 of your favorite names are coming together to mix box cricket, one of the best ones in Kolkata. Welcome to Vida Knights Electrifying Box Cricket. You are seeing the 9th match of the day, where Knights Vibe have to chase down a target of 60 runs in given 6 overs to register their first victory and reach the top of the group to be a little close to the quarter-final mark. सिक्सटी का मिला है टारगेट, रन चेज में सामने है नाइट्स वाइव, और अब इसको किस तरह से बैटर आगे ले जाएंगे इस रन चेज में, खुद को और टीम को भी, ये सब रहेगा सवाल। लेकिन इस बीच पूरी तरीके से ब्लॉक करने की कोशिश, और उसमें बहुत हद तक सफल रहे। कमाल की यहां पे अभी तक क्रिकेटिंग स्किल दिखाई है सारे प्लेयर्स ने। विडा प्रेजेंट्स नाइट्स इलेक्ट्रीफाइंग बॉक्स क्रिकेट, जो कि आप सब देख पा रहे हैं, और बहुत ही अच्छी तरीके से ये ऑर्गेनाइज हुआ है। लेकिन इस बीच यहां पे ये देखिए जरा, कुल मिलाकर अब जिस प्रकार से कमाल की गेंदबाजी रही है, कमाल की क्रिकेटिंग स्पिरिट दिखाई है, और इस चीज की बहुत जरूरत भी है। आप ऐसे वक्त पे अगर यहां से कमबैक करना जानते हैं, एक छोटे से टोटल का बचाव करना जानते हैं, तो शायद बहुत सारी चीजें आपके पक्ष में जाने वाली हैं। क्या शानदार ओवर बीतता हुआ यहां पे नजर आ रहा है, बहुत ही अद्भुत नजारा यहां पे नजर आ रहा है। और जब आप इस तरह से लगातार परफॉर्मेंस करते हैं, इस तरह की चीजों को बिल्कुल, और इस चीज की मैं बात कर रहा था, जब ऐसे आप चीजों को अंजाम देंगे तो शायद आपको वहां पे फेलिसिटेट किया जाता है, वहां पे आपको इनाम दिया जाता है, और हर तरफ से आपकी तारीफें की जाती है, और कुछ उसी तरह की चीजों को फिलहाल इस बीच बैटर कितने अच्छे तरीके से कोशिश, ओ यहां पे रनिंग बिटवीन द विकेट, लीजिए, आखिर करे तो क्या करे,
एक ऐसी परिस्थिति आन पड़ी थी जहां पे कि बचाव नहीं कर पाए बल्लेबाज और जाना पड़ सकता है। फिलहाल यहां पे अंपायर के बीच होती हुई बातचीत। और देखिए अब काफी सारी चीजें, बहुत सारी चीजें ऐसी बातचीत होती हुई, लेकिन कुछ पल के लिए जरूर, लेकिन एडजस्टमेंट की कोशिश यहां पे की जा रही है। अब किस तरीके से अंपायर का डिसीजन क्या रहता है, फाइनल डिसीजन क्या रहता है, लास्ट डिसीजन क्या रहता है, उस पर डिपेंड करेगी दोनों ही टीमें। क्रिकेट में हर टीम हमेशा से यही चाहती है कि पक्ष हमारे तरफ आए, और दोनों ही टीमों की तरफ से यह प्रयास जारी रहता है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद अब यहां पर यह देखना दिलचस्प रहेगा कि होशपस्ट निर्णय अंपायर की तरफ से क्या आता है।
और इसी बीच यहां पे बिग फिश, बड़ी मछली यहां पर जाल में, और इस प्रकार से अब पूरी तरीके से मुश्किलें पैदा करते हुए टीम कोलकाता नाइट क्लब। नाइट्स वाइब अब कैसे यहां पे देंगे अपनी टीम को वाइब, ये रहेगा देखना दिलचस्प। बड़ी मुश्किलें अब यहां पे पैदा होती हुई नजर आ रही है पूरी तरीके से। अब ये एडजस्टमेंट के साथ, गेंदबाजों के सामंजस्य के साथ पूरी तरीके से अब यहां पे मैच का वाइब ऑन है भाई। और इसी बीच यहां पे ये लीजिए पूरी तरीके से चारों खाने चित हुए बल्लेबाज वापस से यॉर्कर लेंथ की गेंद पढ़ने में नाकामयाब, और एक और विकेट। इसी बीच यहां पे पूरी तरीके से मैच में वापसी करती हुई टीम कोलकाता नाइट क्लब। एक छोटा सा टोटल, इतना बड़ा था भी नहीं लक्ष्य, लेकिन उसको किस तरीके से अपने गिरफ्त में कर लिया है। कमाल की गेंदबाजी पूरी तरीके से यहां पे, वो जो इंटेंट नजर आ रहा है उसमें काफी कमाल के दिखे हैं, बहुत ही लाजवाब दिखे हैं, और उसमें 100 में 100 नंबर मिलने चाहिए। अगर आप इस इंटेंट के साथ क्रिकेट खेलोगे तो शायद रिजल्ट भी आपके फेवर में जा सकता है। लेकिन अब बैटर किस सोच के साथ यहां पे बल्लेबाजी करेंगे। और इस बीच यहां पे रन लेने की कोशिश थी जरूर, लेकिन कोई रन नहीं। तीसरे ओवर में कुल मिलाकर 9 रन स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर। मामला पूरी तरीके से फंसता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फिलहाल बैटर भी ये जानते हैं कि कम बैक इज ऑलवेज ग्रेटर देन सिट बैक। अब यहां से किस तरीके से
यहाँ पे रन आसानी से 2 रन शायद से जुड़ेंगे। जी हाँ, बिल्कुल 2 ही रन जुड़ेंगे 12 3 विकेट के नुकसान पर। नाइट्स वाइब का स्कोर। तीसरे ओवर का खेल चल रहा है और ये देखिए वाइड का इशारा है। और इस बीच यहां पे जैसे भी हो रन जुड़ने चाहिए। इसी के साथ, इसी के तहत यहां पर होगी बल्लेबाजी। स्कोर यहां पे अब फिलहाल देखा जाए तो 14 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ये जो अभी तक यहां से लगातार जद्दोजहद चल रही है नाइट्स वाइब की तरफ से कि कैसे अब आगे निकला जाए मुकाबले में, किस तरीके से रन जोड़े जाएं, इन सारे सवालों पर बल्लेबाज किस तरीके से देंगे जवाब, कितने उतरेंगे खड़े। अगर शॉट लगते रहे इसी तरह बड़े बड़े तो शायद नतीजा कुछ और भी हो सकता है। 20 रन तो बन चुके हैं। सोलह गेंदों में 40 रनों की है जरूरत। और इसी बीच यहां पे और इसी बीच यहां पे देखा जाए तो कुल मिलाकर चौथे ओवर में 22 है स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। 14 गेंदों से 38 रनों की जरूरत। तो कुल मिलाकर अब 2 ओवर में 38 रनों की आवश्यकता। 2 ओवर में 38 रन चाहिए। 22 रन है अभी स्कोर।
ये देखिए जरा, पूरी तरीके से चारों खाने डंडे गुल और पूरी तरीके से नस्ता नाबूद किया। आधी टीम वापस है डगआउट में। 9 गेंदों से 37 रनों की आवश्यकता। पूरी तरीके से परिस्थितियां मुश्किल नाइट स्वाइप के लिए। अक्षत जायसवाल जरूर 10 गेंदों से 13 रन बनाकर नाबाद है, लेकिन अरिंदम की घातक गेंदबाजी, उससे पहले बिनी रॉय ने भी 2 ओवर में सिर्फ 11 रन खर्च करके 2 सफलता दिलाई। क्या कमाल का क्रिकेट चल रहा है, क्या बेहतरीन माहौल है और उसको लगातार जीने की कोशिश कर रहे हैं ये सारे प्लेयर्स। टोटल नंबर ऑफ मैचेस 40, टोटल नंबर ऑफ टीम्स 32, टोटल नंबर ऑफ डेज 3, यानी कि कह सकते ये है कोलकाता का त्योहार। लेकिन इस बीच गेंदबाज की तरफ से हुआ कड़ा प्रहार। एक बार फिर से डंडी गुल, चारों खाने चित हुए बल्लेबाज। सफलता मिली अरिंदम मुखर्जी को। बैटर आ रहे हैं, जा रहे हैं, ताश की पत्तियों की तरह लगातार बिखरते चले जा रहे हैं और गेंदबाज निखर रहे हैं। ये लीजिए, इसी के साथ यहां पर क्या कमाल का क्रिकेट देखने को मिला। पूरी तरीके से टीम यहां पे बिखराव भी नजर आया और बिखर भी गई और निकल गई है यहां पे कोलकाता नाइट क्लब। क्या बेहतरीन क्रिकेट खेल के दिखाई। गेंदबाजों की तारीफ करनी पड़ेगी, बिनी रॉय और अरिंदम मुखर्जी की, जो दोनों ने आपस में 5 विकेट बटोरे। पहली टीम नाइट स्वाइप जो कि ऑल आउट हुई है। इससे पहले कोई भी टीम आज के दिन के खेल में देखने को नहीं मिला कि ऑल आउट हुई हो। क्या कमाल की गेंदबाजी, तारीफ करने योग्य गेंदबाजी यहां पे कोलकाता नाइट क्लब की तरफ से। बेहतरीन, अद्भुत, अप्रतिम। What do you call a perfect win? That was it for Kolkata Night Club, and with that win, they're one step closer to making it to the quarter-final. And now all it stands with the net run rate, that what we call, and something else, a little fade, and they could reach up, they could climb up to the top spot, qualifying for the quarter-finals. We'll talk about that later, but coming along, the great bowling display. What a brilliant pace attack. Both these strike pacers, they shared 5 wickets together. Coming forward, the 10th match of the day, that is Team
SRK Knights and team Vida Knights 4. We'll be requesting both the team captains to please step on the ground for the toss. Team SRK Knights will be playing their second match and team Vida Knights 4 will be playing their second match from our Group B encounter. I'll be requesting both the team captains to please get ready for their upcoming match. Looks like the toss been done and Vida Knights 4 have elected to bowl first. So that will invite their opponent, team SRK Knights, along with their batting pair. Both these teams have been too good on their first match against their respective opponents. But now, while talking about their next and the last group stage match, it's not gonna be easy at all. Because both these teams have that supreme power and the depth in the bowling and the batting. And of course, if we talk about the team spirit, that is way higher. Now both these teams coming against each other, locking horns in a Group B encounter. Coming together, Vida Knights for team SRK Knights, but it's not gonna be love that will be showcased on the ground. Rather, it will be purest form of rivalry. The difference of the quality that will only bring out one team as the winning side after the completion of the day. I'll be requesting both the teams to please step on the ground. While it's shown, team Vida Knights 4 is the fielding side and team SRK Knights is the team who will bat first. Ladies and gentlemen, once again we'd love to welcome each one of you at Vida Knights Electrifying Box Cricket. Kolkata Knight Riders and Vida, the title partner, who are working together to make box cricket one of those finest ones. Cricket has been in emotions and running through the veins of everyone while living in Kolkata. And whenever we talk about Kolkata and cricket, there is one thing that resembles and resonates all over the city, and it has to be Kolkata Knight Riders. With all 3 years they lifted the trophy, they lifted our cricketing spirit higher. And with every year passing by, the numbers have just gone enormous. The cricketing fans have been falling in love with Kolkata Knight Riders more and more. And just like the cherry on top, we have Vida as the title partner for Kolkata Knight Rider in their IPL journey. And that togetherness, that working and holding hands is making this box cricket such special. They introduce to you the Vida Knights Electrifying Box Cricket, where 3 amazing days, approximately 39 to 40 matches, and after the completion of all these matches, we will get to see one side clinching victory over all other, lifting the trophy home and keeping the smile alive. Ladies and gentlemen, this is just the beginning, the opening day of Vida Knights Electrifying Box Cricket. Coming your way, the 10th match of the day, Team SRK Knights and Vida Knights 4. It's Team Vida Knights 4 who has won the toss and have decided to send their opponent on the cricketing pitch with the bats on. A couple of moments and you will witness another nail-biting encounter. Here comes two magical teams who have already played their first match, and both these teams are at the bottom of their table, and both these teams are in search of their first victory.
First ball parked away. Runs on the board. They'll need some intent for sure, as said before. They're still hunting for that victory. So you will need intent. You will need a lot of power up prop. That's a decent delivery. And a few words of acknowledgement as well from his teammates. Right, this time missing out the mark. Slightly shorter, hammers that onto that side netting. And I think the bowler won't mind that, to be precise. Wow! That is raw power on display. Down the ground. Quality drive down the ground, along the carpet. Fielder was set there, and good running as well. Just understanding what's needed and not overdoing things. Shouts of catch it. Brilliant effort, to be honest. A forward dive is always worth savouring. With this, we come to the end of the first over. 21 on the board there, without a wicket lost. Misses out the mark. We'll have to reload for that one. Just another wide. Full toss, unfortunately, could only hit the top netting there. It's the team SRK Knights in action. They were brilliant in the first game. A little inside edge. This is good bowling, good sensational bowling altogether. Yeah, a little bit of a hold up. I reckon that's because of the problem out on the side. Not really sure. A few discussions. Once again, for the ones watching, it's the SRK Knights are batting, and they are 21 for none. And they are in good shape, of course. All right, looks like a bit of a prolonged discussion just to ensure that things are hunky-dory.
Wow. This is not an electric over, or we would have called that a 12 for sure. That was the magnanimous, that was the magnificence of the shot. Right, this time, that's what pressure does to you. You miss your line. Bowlers now starting to find a bit of problem for themselves. That's a no. Things are getting a bit too hasty right now. You'll have to get hold of it. The SRK Knights 30 on the board for them. Oh, wonderfully played. That was an on the right shot. And we'll get a single for that. Shouts of catch it, all right. But was kind of going away. Very tough to pouch that one. The shot was played with intent for sure. Unfortunately, it went a bit too awry in the last moment. 2 done. SRK Knights are 33 for none. Watchful. Using the ground strengths, trying to play it into all corners basically. That'll be a no ball, so he'll have to re-bowl that one. And another run as well gets added to the tally. Yeah, that was a slower one from the bowler. I think he went after it with all the intent and power that he could conjure. Once again, just doing what is needed. Not trying to go overboard with the shots. Ensuring that the scorecard keeps on ticking here. Oh, that was a chance. A little nick out there and a wonderful leap as well from the keeper. Comes down the track. Comes from the toe end of the bat. Could have just done better. Had it come from a little higher up. And a possible storming shot would have been there. 39 on the board from 2.5. Nope. Gets it all wrong. That's a no ball. Once again, get back to the mark and possibly re-bowl that one. The SRK Knights are in very good touch so far. 40 on the board from 2.5. No, once again, the mark is going a bit too haywire right now. Runs are coming in, and that's exactly what they want. Keep the wheels in motion at all costs.
Oh, the last ball just wouldn't get right. And this is what happens, you know, at times you've done a brilliant over. Just that one ball taking its time. Oh, not yet. Not yet. The over keeps on getting extended. The last ball now has been bowled for the 4th time. And still he fails to register that one. This time that was perfect. A bit of an appeal as well. 3 done. SRK Knights are 43 for none. Projected score of 86, which is actually a very good total, to be honest. But it depends on what's the kind of momentum that's to follow. Too many variables out on the horizon and they'll have to make the most of it. Good start to the over here. It's about getting the moment right. It's about getting the precision right. And as the lights have been switched on here at the Orchid Arena. Apologies, at the Sportsplex Arena. This game gets on more majestic. Three more runs actually will be getting added to the tally. 47 now. Not too many boundaries off late. But still, the runs keep on coming. That'll be a wide. Too many extras in this innings and it's kind of getting a bit too easy now for the SRK Knights. They won't mind these extras. Helps them. Plonks it. Plonks it over the bowler's head. And that's how they bring their team 50. Oh, well done, SRK Knights. You move on to 54. Full toss, and that's a bigger one. It keeps on getting more enormous. Right from the sweet spot of the bat here. 2 back-to-back sixes, more momentum, more storm coming your way. Oh, again, he wanted that to go straighter. Unfortunately, the top net came along the way. 4 overs done. The Knights are 60 for 1. Last 12 balls remaining. 60 is what they have in the bank. Slams it. We'll get the single there. Now the urge to score quicker is starting to set in. 12 balls, 11 balls remaining. Shouts of catch it. Oh, it goes through the hand, is it? Yes. Looked like a dolly, but believe me, it isn't. With the light factor coming in, a lot of things just can go haywire, and exactly that's what has happened. The sound was sweet. Unfortunately, they'll just get a couple of runs there.
Rules are rules, no matter how good you play the shots. This time the line goes a bit too awry again. Anuj proving to be a bit too expensive in this particular fixture. Cuts it away. That's a proper cricketing shot for sure. But then box cricket comes in with its own set of inhibitions, and that was one. In the air, shouts of catch it. But believe me, that's kind of very, very difficult. The timing and the speed with which you have to follow the ball, it's very tough. One ball remaining in this over, 66 on the board. Flat bats that one, down the ground. And this time the finger goes up. Another wicket out here, something to smile for. And after a long time, a wicket has fallen, and at the end of 5 overs, the Knights are 66 for 3. Makes room for himself. That was a very good shot, very good fielding effort as well. It's not easy, believe me, it's absolutely not easy trying to extend yourself. 70 on the board now, 4 balls remaining. That'll be a wide. 71, the Knights, they're enjoying themselves out there with every extra that they get. Drives it down the ground. There is a fielder. Yes, no, but eventually they decide to not take the run. 72 on the board. Cracker. Absolute cracker from the middle of the bat. Runs keep on coming here. They move on to 78, projected score up to 83, which is not just a competitive total, but a fairly tough total to beat. The SRK Knights now are eyeing for something more in the last 2 balls here. No, this one goes a bit too high than the batter's liking, a dot ball. Mangaldeep will be very happy with that delivery. Doesn't really get the connection where he wanted it to. And I think the ball has already touched the net. So the decision is at the end of 6 overs,
The Knights have posted 79 on the board. Vida Knights 4 will need 80 runs from 36 balls if they are to win this one. The SRK Knights batting first have posted 79 on the board. 80 is what the Vida Knights 4 will need to get past the finishing line. We'll take a short breather and be back with the second innings. Stay tuned, everyone.
Right then, locked and loaded. The first ball goes on to hit the top netting here. Vida Knights 4. They are chasing 80 to win this game. First ball starts off with a dot ball here. A quick word from his teammate there, explaining. And that's a beauty there. Gunned in straight at the base of the timber. The batter somehow digs it out. Nope, this time the bowler gets it wrong. Misses out his mark. The umpire extending his giant wingspan to once again signal a wide. Beauty. Not going too hard after this one. It was in the slot. All he needed was elevation. And he scoops it to perfection. And follows it up with an absolute peach there. An inside edge almost into the keeper's hands. Talk about turning things around. That's how you do it. In the air, straight to the fielder. The last one was a chance, and this time it was a chance converted. Going for that hard length, the batter trying to go down the ground, gets the shot all wrong, only elevation, and a fine catch there by Salahuddin coming all the way from the fence. The first one goes down. Once again, sticking to that shorter length basically. And gunning that as quickly as possible onto the neck. Kind of trying to cram the batter for any kind of room whatsoever. The first over is done and dusted, is it? Okay, we've done with the first over it looks like. And what's to follow is an electric over or an impact over, where the batters basically have an immunity. They won't get out. Rocks that onto the leg side. Should be a couple of runs for that. Well, this is one particular over where ideally batter should be the one making merry. But the bowler is so on target, it's kind of hard to break free. Shouts of catch it. The fielder made it clear. No one's gonna move its mind. And he takes that. Unfortunately, the wicket won't fall. That is because it's an impact over, so the batter is safe. Once again, in the air. And that's going to be another dot ball. This has been an excellent over from Salahuddin Ayubi. Salahuddin Ayubi, he was brilliant in the last game as well. Brilliant shot, but equally brilliant stuff there in the field. And a very good throw as well from the distance. They are making the batters feel on the edge in every single ball here. The SRK Knights are right on the money.
That's another dot ball. What a grand conclusion to the over. 2 done. And the Vida Knights 4 are 14 for 1. They need close to 16.5 and over. 66 needed from 24 balls. The equation is 66 that's needed from 24 balls. Oh, what a beauty that! What a brilliant delivery! Castles the batter again. And the SRK Knights, they keep on making merry more than ever. Another question asked and the answer goes in favor of the SRK Knights. The Vida Knights 4, they are staring down the barrel. With every succeeding ball, the equation gets on getting tougher for them. And I think there's a message which is floating out in the center for the SRK Knights. They want to bundle out their counterparts. That's some intent. Hat-trick ball was loading and it just misses out the timber by whiskers. Everyone was excited. The ball was mighty close. And somehow, as destiny would have it, the bowler will still come out on top, only without the wicket. And that's another slow one. The batter went miles into the shot, eventually realizing that he had to drag himself back. It has been an excellent over so far from Gautam Kumar. A couple of wickets, a couple of dot balls. Goes aerial, that'll be another dot ball. This over simply keeps on getting better. The Vida Knights right now in some serious pickle. Shouts of catch it, a few wobbles and it goes down. That was very fast. But that's a double wicket maiden from Gautam Kumar. 3 done. Vida Knights 4 are 14 for 3. 66 runs needed from 18 balls. And now the equation is 22 runs and over. They'll have to start shooting from now, or else the shooting range will only keep on disappearing from their view. Right, go straight up. Oh, what a beauty. What a beauty. Salahuddin Ayubi. Every time he holds the ball, he is breathing fire like a dragon. Inside edge again, but that'll be a dot ball. Exceptional over already, 3 dot balls.
What a beauty! Stumps and flames. Salahuddin Ayubi has knocked the timber over. This is turning out into an utter disaster for the Vida Knights 4. Talk about being systematic. Defenses went out of the window. The stumps went for a toss. And Salahuddin Ayubi went for a celebration that he'll love it over and over again. Right then, are we loaning for another wicket here? Junior batters out in the center. Oh, looks like another one might have just fallen, is it? Prolonged question asked. And the umpire finally decides. Right, do we have a decision actually? Right then, another one bites the dust and it simply keeps on getting harder and harder for the Vida Knights. The lights are switching off for the Knights and it's going to be a darker one for them as well. Right, that was a well-played shot. And this time the throw had a bit more bounce, a bit more juice to it. Good running between the wickets. Brave running between the wickets. Right, 4 overs done. And the Vida Knights 4 are 15 for 6. The equation is 65 needed from 12 balls. Loud appeals altogether. Oh, did that just get on to hit the slot? No, the umpire says just over. All the SRK Knights need is just one more wicket and it's game set match for them.
That is a quality shot. Finally, after a long time, the shackles, they come off. And Mangaldeep eventually getting something for his team. They move on to 22, but they'll need a lot more of those. And straight away, Shine Kumar Mitra says, if you can hit me, I can bounce back as well. Another question asked. The umpire shows no interest whatsoever. Last ball of the over remaining. Okay, Shine was bowling leg spin for a while now. He decides to switch back to pace. Strikes it with as much power as possible. Will only fetch him nothing more than a single. 5 overs done, 24 on the board. 56 runs needed from 6 balls. The math says it's almost next to impossible. They'll need a lot of miracles every ball. Slower one in the air, and with this we call it a game. The Vida Knights 4 have been bundled up for 24, and the SRK Knights have secured a monumental victory. 55 runs is their winning margin. Another grandstand finish to this game. Right at the end of this game, SRK Knights, they win this game comprehensively. And to take over from me, it's going to be another champion, Raja, all set. Locked and loaded with a bright brimming smile on his face always. Right, thank you so much, and that could have been the best one of describing the match. What a sensational match it has been. With times passing by, we are witnessing one-sided affairs. In last 4 matches, we have only seen one team coming up being the supreme side over their opponent, and here there is no exclusion. Team SRK Knights batted first. They put on a score of 79 runs and pushed their opponent to chase down a target of 80 runs, while Vida Knights 4 only managed collecting 24 runs. So after scoring 79 runs, at once it felt like this is not sufficient, this is not enough. Still they managed winning this match with a humongous difference, and that is only possible when you have a bowling lineup like Team SRK Knights. But with times passing by, we are actually seeing the teams who have the best pace attack, they are coming up being on the other side of the match. That's the winning side. Ladies and gentlemen, once again we'd love to welcome you all right here at Vida Knights Electrifying Box Cricket Tournament. Box Cricket Tournament, that's too in a new manner, in an absolute spectacular way, where not 1, not 2, not 10, not 20, rather 32 teams are apart. In 3 days of here, we will get to see 39, that is almost 40 matches, and with that only 8 teams will find their way straight to the quarterfinal, and that is only possible when you get to see 2 biggest names in the Kolkata region working hands holding, and that has to be your favorite team, our favorite team, Kolkata Knight Riders, and one of the biggest names of the industry, that is Vida. They bring up this magical tournament where 32 teams are apart, where 16 teams are the fans of Kolkata Knight Riders, and the other 16, they are the team members of Vida. And these 32 teams are heading against each other to bring up a famous victory and confirm their berth in the quarter final. This is just the beginning. We have already witnessed everything. A miraculous win, a spectacular dominance. We have seen matches tied, so teams sharing points, group table toppers, group table bottom position holders, everything.
But on your way, coming a lot more, because that is cricket. Cricket is all about emotions, cricket is all about spectacular moments, and moreover, somewhere lies the individual brilliance that has been shown too. Your way, coming Vida and Kolkata Knight Riders, bringing up to you the biggest box cricket tournament here in Kolkata. Alright, ladies and gentlemen, the next match that will be played between two amazing sides, pretty close to reaching the quarter-final mark, and all these matches are taken care of brilliantly by our match officials. So a huge shout out to our match umpires, scorers, and more than that, an enormous appreciation for our three members team who are ruling the commentary box and presenting to you these matches in the best way possible. We are listening to this in all other languages that you can think of, say it Bangla, say it Hindi, and say it English, and the fun and the enlargement of these games are pretty quality of mark. As we're talking about this tournament, coming your way, the 11th match, where KKR Hooghly Riders will be playing KKR Royals Association. Two of those fan clubs, of course, who are bleeding purple just like all of us. KKR Hooghly Riders and KKR Royals Association. It's a Group F encounter, and both these teams will play their first match of the tournament. They will be introduced to some monumental moments of the tournament, because till now we all have inhaled and exhaled lots of cricketing emotions, lots of cricketing extravaganza. But what we haven't foresee is the moments that is upcoming in next couple of moments. Alright, pardon us. The match that is happening on the ground, it's between Vida Knights 5 and KKR Tamil Army. So it was KKR Tamil Army who have owned the toss, and they have elected to bowl first, invited their opponent team Vida Knights 5 with their opening pair. হ্যালো হ্যালো স্বাগত প্রত্যেককে আরো একবার স্পোর্টস ফ্লেক্স, এবং এখান থেকে লাইভ কভারেজ কলকাতা নাইট রাইডার্স ফেসবুক পেজে, উইথ নাইটস ইলেকট্রিফাইং বক্স ক্রিকেট। লিগ স্টেজ এবং 11th ম্যাচ, কেকেআর তামিল আর্মি তারা টসে জয়লাভ করে প্রথমে বল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ব্যাট করছে ভিদা নাইটস 5। ক্যাচ কল, উইকেট, উইকেট চলে এলো।
অনয় রয়, তার জন্য এটা দ্বিতীয় সফলতা। প্রথম ওভারেই দুটো উইকেট হারিয়ে ফেলল Vida Knights 5। জয়দেব দাস অন স্ট্রাইক। অনয় রয় প্রথম ওভারে যথেষ্ট আঁটোসাঁটো বোলিং। Vida Knights Electrifying Box Cricket Day 1 11th match League Stage KKR তামিল আর্মি টসে জয়লাভ করে তারা প্রথমে বল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। লং অন চান্স, সম্ভাবনা আরো একবার তৈরি হয়ে গেছিল অনয় রয়, তার জন্য দ্বিতীয় রান। Vida Knights 5 তাদের জন্য 2 for 2। প্রথম ওভারে দুর্দান্ত বল করছেন এবং একটা ভালো ওভার বল করে গেলেন অনয় রয়। মাত্র দুটো রান দিয়ে দুটো সফলতা প্রথম ওভার থেকে। ফার্স্ট ওভার 2 for 2 Vida Knights 5। দ্বিতীয় ওভারের জন্য অরিত্র চক্রবর্তী, তাকে আনা হয়েছে বলে। প্রথম বল থেকে সিঙ্গেল। বিশু চৌধুরী একটাই রান পাবেন। লং অফ, ভালো প্রচেষ্টা। আবারও সিঙ্গেল। প্রথম 3 বল থেকে 3টে রান। পাঁচ 2 উইকেটের বিনিময়ে দ্বিতীয় ওভারের খেলা চলছে। Vida Knights 5 তারা ব্যাট করছে। KKR তামিল আর্মি টসে জয়লাভ করে Vida Knights 5 কে ব্যাট করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছে। আরো একটা রান। জয়দেব দাস তার ব্যাট থেকে এসছে। 6 for 2। দ্বিতীয় ওভারের খেলা শেষ। আপনার 2 6 for 2 Vida Knights 5 স্কোর নাও। জয়দেব দাস 4 রান করে অপরাজিত। বিশু চৌধুরী 1 রানে ব্যাট করছেন। অরিত্র চক্রবর্তী একটা ওভার বল করেছেন, 4 রান খরচ করেছেন, কোনো সফলতা নেই।
অনয় এক ওভার থেকে 2 রান দিয়ে 2টো উইকেট। তৃতীয় ওভার, অনয় রয় তাকে কন্টিনিউ করানো হচ্ছে। প্রথম ওভারে জোড়া সফলতা ধরা দিয়েছিল, ক্যাপ্টেন রিপ্লেস করার কথা তাকে ভাবেননি। প্রথম স্পেল এবং তার শেষ ওভার এটা। নো বল। অতিরিক্ত আরো একটা রান এবং 11, 2 উইকেটে ভিদা নাইটস 5 তাদের স্কোর। বিশু চৌধুরী ব্যাটে বলে সম্পর্ক ঘটাতে পারেননি, ভালো বল করছেন অনয় রয়। ইয়াং ট্যালেন্ট, ওয়াইড। একটু কোথাও গতির উপর জোর দিতে গেলেন এবং নিয়ন্ত্রণটা একটু হারিয়ে ফেললেন অনয় রয়। বারো, 2 উইকেটে ভিদা নাইটস 5। নিজের কোটার প্রথম ওভারে যতটা নিয়ন্ত্রিত বোলিং করেছিলেন, এই ওভারে কোথাও একটু নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছেন অনয় রয়। সতীর্থ খেলোয়াড়রা কাছে এসে কিছু পরামর্শ দিচ্ছেন, কথা বলছেন। প্রত্যাবর্তন কিভাবে করবেন? দুটো হোয়াইট বল, একটা নো বল। এই ওভারটা একটু কোথাও দীর্ঘ হচ্ছে তার জন্য। Vida Knights electrifying box cricket. তৃতীয় ওভার, ওভারের শেষ বল নিয়ে দৌড় শুরু করবেন অনয় রয়। 17, 2 উইকেটে ভিদা নাইটস 5। KKR তামিল আর্মি কত রানের মধ্যে আটকাতে পারবে? সেটা দেখার জন্য নিঃসন্দেহে মুখিয়ে থাকবেন আমাদের সঙ্গে কলকাতা নাইট রাইডার্স ফেসবুক পেজ। 3 ওভারের খেলা শেষ, 19 for 2 ভিদা নাইটস 5। কারেন্ট রান রেট এই মুহূর্তে 6.33। বিশু চৌধুরী 11 রানে ব্যাট করছেন, 10 বল খেলেছেন। জয়দেব দাস 4 রানে অপরাজিত 6 বল থেকে। অনয় রয় তার বোলিং বিশ্লেষণ, 2 ওভার বল করেছেন, 15 রান খরচ করেছেন, 2টো উইকেট, 7.50 ইকোনমির সঙ্গে। দ্বিতীয় ওভারটা কোথাও একটু এলোমেলো, অনেকগুলো রান খরচ করে ফেলেছেন, তাও শেষের দিকে কামব্যাক করেছেন। অরিত্র চক্রবর্তী একটাই ওভার বল করেছেন, 4 রান খরচ করেছেন, কোনো সফলতা পাননি। ফোর্থ ওভার, লং অন ক্লিয়ার করবে ম্যাক্সিমাম। জয়দেব দাস তার ব্যাট থেকে ওভার বাউন্ডারি। চেষ্টা কোথাও হবে এখানে চার্জ আপ টার্গেটস পাওয়ার প্লাগ।
4 runs. With a battery 6 runs. And with the electric points 8 runs. লক্ষ্য থাকবে ব্যাটারদের। লক্ষ্য ছিল এখানে ভিদা ইলেকট্রিক পয়েন্টস এর জন্য, সেটা অর্জন করতে পারবেন না, তবে 6টা রান আসবে জয়দেব দাসের ব্যাট থেকে। আরো একবার নো বল, 6 more। ধীরে ধীরে হাত খুলছেন জয়দেব দাস, সোজা ব্যাটে ভালো টাইমিং, হিট করছেন, রান আসছে দলের জন্য। ভিদা নাইটস 5 প্রাথমিক ব্যাটিং ধাক্কাটা কাটিয়ে ধীরে ধীরে ট্র্যাক ফিরছে। $38 for 2। ক্যাচ মিস, রান আউটের একটা চান্স, সেটাও মিস হবে, মিস হয়েছে। রান একটাই স্কোরবোর্ডে, জয়দেব দাস তার ব্যাট থেকে 23 রানে ব্যাট করছেন, 209 স্ট্রাইক রেট, লগন। সেখান থেকে ফেরত যাওয়ার ফাঁকে 2টো রান বিশু চৌধুরীর ব্যাট থেকে, 13 রানে অপরাজিত বিশু চৌধুরী। আবারও নো বল, $42 for 2, 4th over, last ball, 6 overs match, league stage 11th match, Vida Knights Electrifying box cricket, live on Kolkata Knight Riders Facebook page। অবশ্যই ফলো করুন ইনস্টাতে। KKR হ্যাঁ তৈয়ার, করবো লড়বো জিতবো রে। আফটার 43 for 2, Vida Knights 5, 43 2 উইকেটে 4 ওভার শেষে। এখানেও রান আসবে না বিশু চৌধুরী, তার জন্য কোথাও একটু মুশকিল হচ্ছে। গত বলটা থেকে 2টো রান, প্রথম বল থেকে, দ্বিতীয় বল থেকে রান আসেনি। 5th ওভার 2টো বলের খেলা হয়েছে, প্রথম 2 বল থেকে 2 রান। কোথাও একটু গগনচুম্বী শট খেলার চেষ্টা, রান আসবে না। বক্স উইকেট একটু আলাদা, ইউনিক, রান আনতে হলে সোজা ব্যাটে খেলাটা সব থেকে বেটার।
টার্গেট কিভাবে হবে? পাওয়ার প্লাগ উইথ আ ব্যাটারি অ্যান্ড উইথ আ ইলেকট্রিক পয়েন্টস। আসবে কি? দর্শনীয় কিছু ওভার বাউন্ডারি সোজা ব্যাটে। সেকেন্ড লাস্ট ওভার। একটু হেরফের গতিতে অরিত্র চক্রবর্তী ভালো বল করছেন। ইকোনমি 3.82 প্রমাণ করছে। কতটা আঁটোসাঁটো বোলিং করছেন, মাত্র 7 রান 1.5 ওভার থেকে খরচ করেছেন অরিত্র চক্রবর্তী। ওভারের শেষ বল, এক্ষেত্রেও রান আসবে না জয়দেব দাসের ব্যাট থেকে। ওভারের পরিসমাপ্তি, 5 ওভারের খেলা শেষ। আফটার 5, 46 for 2 with the Knights 5, 9.20 কারেন্ট রান রেট। 2 ওভার বল করলেন অরিত্র চক্রবর্তী, মাত্র 7 রান খরচ করেছেন, কোনো সফলতা ধরা দেয়নি, কিন্তু ইকোনমি রেট 3.50, ঈর্ষণীয়। শেষ ওভার, প্রথম বল থেকে সিঙ্গেল এসছে। 47, লাস্ট 5 বলস। সৌভিক পল, আরো একটা রান। with the Knights 5. তিনটি বলের খেলা বাকি। টার্গেট লগ অফ 6। শেষ ওভারে প্রয়োজনীয় রান আনছেন দলের জন্য জয়দেব দাস, খুব প্রয়োজনীয়। 50 comes up for Vida Knights 5. Score now 54 for 2. Again 6, back to back, দুটো ওভার বাউন্ডারি। রানের গতিতে যে মন্থরতা ছিল সেটা কাটিয়ে শেষের দিকে ঝড় তুলছেন বিশু চৌধুরী। 31 রানে ব্যাট করছেন। শেষ বল, সেখান থেকে দুটো রান এসছে। After 6 overs, score for Vida Knights 5, 62 for 2. 10.33 রান রেট। এই হিসেবে তারা 6 ওভার শেষে 62 রান সংগ্রহ করেছে 2 উইকেটে। Vida Knights 5, so target for KKR তামিল আর্মি 63। লক্ষ্যমাত্রা 6 ওভার থেকে 63 রান KKR তামিল আর্মি তাদের সামনে ম্যাচে জয়লাভ করার জন্য। বিশু চৌধুরী 33 রানে অপরাজিত থাকলেন 22 বল থেকে। জয়দেব দাস 14 বল থেকে 23। টার্গেট 63 রান KKR তামিল আর্মির সামনে। Ladies and gentlemen, you are listening to the ball by ball update of the match played between Vida Knights 5 and KKR Tamil Army. After a flying start, there was a sudden restriction, a stopgap, and then again a feed in the accelerator that put that score at 62. Quite a commendable batting display by Vida Knights 5. But the team they are playing against, the KKR Tamil Army,
they have enough batters and some quality batting to chase down a target of 63 runs. And as we are reading the entire game, both these teams are eyeing a victory, because only a victory can pull them up and make sure they climb up the stair towards a confirmed berth of quarterfinals. Coming your way, the second inning, a target of 63 runs set for KKR Tamil Army, were all set with the batting pair, while Vida Knights 5 will anyway try to defend a score of 62 runs. But that's not the end, because right after the match we will have another 5 massive encounter, because as we are heading towards the bottom part of the day, the groups are somehow getting clarified, with one team climbing the stair and sitting comfortably, reaching at the top, because every group having 3 amazing teams will have only one team making sure they reach to the next round, that is the quarter-final. Ladies and gentlemen, we will move straight to the commentary box with the second inning between Vida Knights 5, KKR Tamil Army. KKR Tamil Army and their batters are all set to chase a target of 63 runs in 36 balls. And let me just acknowledge you with a very special note. The second over by the batting side has been selected as the impact over, and this impact over brings to you quite some surprise. Runs get doubled up and no dismissals. Thanks, Raja, and welcome everyone again here at Sportsplex. League stage 11th match with the Knights Electrifying Box Cricket. Target KKR Tamil Army তাদের সামনে 63 6 ওভার থেকে। পিকু মাঝি and অনিকেত চৌধুরী, দুই ওপেনিং ব্যাটার। তারা শুরু করতে এসেছেন সম্রাট দাস প্রথম ওভারের জন্য। তার হাতে বল তুলে দিয়েছেন ক্যাপ্টেন। রান পাবেন না পিকু মাঝি। শুরুর দিকে একটু কোথাও সমস্যা, সম্রাট দাস দুটো হোয়াইট বল করে ফেলেছেন। কভারেজ জেনে খেলেছেন, দুটো রান। পিকু মাঝি তার ব্যাট থেকে এর আগে অতিরিক্তের হাত ধরে ওয়াইডের সূত্রে দুটো রান এসছে, 4 আপাতত সংগ্রহ। KKR তামিল আর্মি লক্ষ্যমাত্রা 63 6 ওভার থেকে। ওভারের তৃতীয় বল থেকে সিঙ্গেল। সোজা ব্যাটে স্পেকটাকুলার শট, ম্যাক্সিমাম পিকু মাঝি তার জন্য। প্রথম ওভারেই বড় শটটা পেয়ে গেলেন। এবং দ্বিতীয় ওভার ভিদা ইলেকট্রিক ওভার, ইম্প্যাক্ট ওভার, দ্বিগুণ হবে রান। KKR তামিল আর্মি তারা ওই ওভার থেকে যত রান সংগ্রহ করবেন সেন্সিবল ক্রিকেট। বড় শট এসছে, সিঙ্গেল।
ভালো ব্যাট করছেন পিকু মাঝি। দুটো রান ওয়াইডের সূত্রে 11 রানে ব্যাট করছেন পিকু মাঝি। 13 কোনো উইকেট না হারিয়ে প্রথম ওভার শেষে কেকেআর তামিল আর্মি। 13 without any loss after first over KKR তামিল আর্মি। 50 রান প্রয়োজন এখান থেকে, 30 বলের খেলা বাকি এবং এই ওভারটা ইম্প্যাক্ট ওভার, ভিদা ইলেকট্রিক ওভার। নজর থাকবে এই ওভারে। যত রান সংগ্রহ করবে কেকেআর তামিল আর্মি সেটা দ্বিগুণ হবে। কোনো ব্যাটার এই ওভারে ডিসমিসড হবেন না, আউট হবেন না, এটাই মজা ভিদা ইলেকট্রিক ওভার, ইম্প্যাক্ট ওভারের। ব্যাট হাতে মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন বিশু চৌধুরী, বল হাতে একই দক্ষতা। ইম্প্যাক্ট ওভার, প্রথম দু বল থেকে রান খরচ করেননি। তিনটে ডট বল, ভিদা ইলেকট্রিক ওভার, ইম্প্যাক্ট ওভার। কামব্যাক করার চেষ্টা চলছে পিকু মাঝি। অনবদ্য বোলিং বিশু চৌধুরী, লাইন লেন্থ মিস্টন ভ্যারিয়েশন। 4টে বল ইম্প্যাক্ট ওভারে। পিকু মাঝি প্রথম ওভার থেকে ভালো রান এনেছিলেন, সেট হয়ে গেছিলেন। তাকে কোথাও এই বন্ধনীতে আটকে রাখা খুব একটা সহজ কাজ ছিল না। ইম্প্যাক্ট ওভার থেকে এখনো পর্যন্ত মাত্র একটা রান, সেটা দ্বিগুণ হয়ে 2 রান। লাস্ট বল, অর্থাৎ ইম্প্যাক্ট ওভার থেকে মোট 4টে রান এলো। ব্যাটাররা সংগ্রহ করেছেন 2 রান এবং সেটা দ্বিগুণ হয়ে ফর ভিদা ইলেকট্রিক ওভার, ইম্প্যাক্ট ওভার 4টে রান কাউন্ট হয়েছে। দ্বিতীয় ওভারের খেলা শেষ আফটার 2-17 উইদাউট এনি লস কেকেআর তামিল আর্মি। 17 কোনো উইকেট না হারিয়ে দ্বিতীয় ওভার শেষ। 24 বল থেকে প্রয়োজন 46 রান। ওয়াইড, দুটো অতিরিক্ত রান। স্কোর 20 উইদাউট এনি লস কেকেআর তামিল আর্মি। 23 বল থেকে 43 রান প্রয়োজন। ওভারের দ্বিতীয় বল থেকে সিঙ্গেল।
অনেকটা বাইরে অফ স্টাম্পের ওয়াইড, তৃতীয় ওয়াইড। এই ওভারটাতে 3টে ওয়াইড বল করে ফেললেন শুভম রয়। দুটো রান। থার্টি উইদাউট এনি লস। কেকেআর তামিল আর্মি 33 রান প্রয়োজন এখান থেকে জয়ের জন্য। 20 বলের খেলা বাকি। Vida Knights Electrifying Box Cricket live on Kolkata Knight Riders FB page. Live from Sportsplex, Kolkata. অনিকেত চৌধুরী কানেকশন দুর্দান্ত ভাবে করেছেন এবং 6টা রান দলের জন্য আনলেন। ওভার বাউন্ডারি স্বস্তি দেবে দলকে, ডাগআউটকে, এবং ডাগআউট থেকে আওয়াজ নিঃসন্দেহে আসছে। আরো একবার এটা ক্যাচ হতে পারে। অনিকেত চৌধুরী কোথাও একটু নিরাশ হবেন, হতাশ হবেন। ভালো ব্যাট করছিলেন, গত বলটাতে ওভার বাউন্ডারি, তার ব্যাট থেকে এখানে উইকেটটা তাকে হারাতে হবে। $37 for 1 অনিকেত চৌধুরী, তিনি ফেরত যাচ্ছেন ডাগআউটে। 3 ওভারের খেলা শেষ। আপনার 37 for 1 কেকেআর তামিল আর্মি। নিড এখান থেকে প্রয়োজন জয়ের জন্য 26 রান 18 বল থেকে। টুইস্ট, উত্তেজনা, টান টান। নতুন ব্যাটার এসেছেন অনয় রয়। ফেস করছেন পিকু মাঝি। লেগ স্টাম্পের বাইরের বল যেতে দিলেন ওয়াইড। অতিরিক্তের হাত ধরে আরো একটা রান স্কোরবোর্ডে। $38 for 1, 25 রান প্রয়োজন 18 বল থেকে। রান পাবেন এখানে পিকু মাঝি, 2টো রান। প্রথম ওভারটা দুর্দান্ত ব্যাট করেছেন পিকু মাঝি। মাঝখানে দ্বিতীয় ওভারটাতে কোথাও একটু থমকে যেতে হয়েছিল, আবারও শুরু করছেন চেনা ছন্দে। কামব্যাক সম্রাট দাস। ব্যাটে বলে সম্পর্ক ঘটেনি, গত বল থেকে কোনো রান আসেনি। ষোলো বল থেকে 23 রান। লং অফ ক্লিয়ার করবে ম্যাক্সিমাম পিকু মাঝি। প্রথম ওভারে শুরুর দিকে যে ছন্দটা ছিল, কোথাও মাঝখানে একটু ছন্দ পতন, আবারও কামব্যাক করছেন সমহিমার সঙ্গে, সক্রিয়তার সঙ্গে।
দলকে জয়ের স্বাদ দিতে পারেন সেই লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছেন পিকু মাঝি। 23 রানে ব্যাট করছেন, 16 বল খেলেছেন, দুটো ম্যাক্সিমাম, 143.75 স্ট্রাইক রেট। 16 রান প্রয়োজন 14 বল থেকে। আবার ওয়াইড, এই অতিরিক্ত রানটা কোথাও একটু স্বস্তি দেবে কেকেআর তামিল আর্মি। চৌদ্দ বল থেকে 15 রান প্রয়োজন। ক্যাচ কল, লং অন, ভুলচুক মোটেও হবে না। অনয় রয় তিনি ফেরত যাবেন ডাগ আউটে। উইকেট, সেকেন্ড উইকেট কেকেআর তামিল আর্মি, 48 for 2। 48 রানের মাথায় দ্বিতীয় উইকেটের পতন ঘটে গেল। লাস্ট বল অফ ফোর্থ ওভার। আকাশ মন্ডল রান পাবেন, একটাই রান লাস্ট বল থেকে ওভারের। আপনার 49 for 2 কেকেআর তামিল আর্মি। 12 বল থেকে প্রয়োজন 14 রান। Last 2 overs to go. 14 required. পিকু মাঝি যেভাবে সামলেছেন শুরু থেকে, তিনি চাইবেন ফিনিশ করে যেতে, এটাই লক্ষ্য তার। আকাশ মন্ডল তিনি চেষ্টা করবেন স্ট্রাইক রোটেট করার। স্ট্রেট ব্যাট, সোজা ব্যাটে খেলতে অভ্যস্ত পিকু মাঝি, এটাই হয়তো লক্ষ্য হবে। ওয়াইড, প্রথম বল লেগ স্টাম্পের বাইরে, অতিরিক্ত একটা রান। 12 বল থেকে প্রয়োজন 13 রান। ম্যাচ কি গড়াবে লাস্ট বল পর্যন্ত, নাকি তার আগেই পিকু মাঝি তিনি ম্যাচের ইতি টানবেন? এক্সট্রা কভার রিজিয়ন, দুটো রান পিকু মাঝি। 25 রানে ব্যাট করছেন, শুরু থেকে দাপট দেখিয়েছেন, সেন্সিবল ব্যাটিং। সময় বুঝে ব্যাট করছেন, বলের গুণগত মান বিচার করে। দক্ষতা, এবং যে দক্ষতার সঙ্গে দলকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন পিকু মাঝি। প্রশ্ন কি এখানে? পাওয়ার প্লাগ উইথ এ ব্যাটারি হিট হয়েছে কিনা? পাওয়ার প্লাগ 4 রানস, উইথ এ ব্যাটারি 6 রানস, এবং Vida electric points 8 runs। না, একটাই রান। 10 বল থেকে 10 রান প্রয়োজন। গতি, গতির কাছে এখানে হার মানতে হয়েছে পিকু মাঝিকে। 9 বল থেকে প্রয়োজন 10 রান কেকেআর তামিল আর্মি। আবারও ওয়াইড, উইথ আ নাইটস 5। ক্যাপ্টেন খুশি হবেন না। দুটো ওয়াইড বল, দুটো অতিরিক্ত রান খুব গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে পঞ্চম ওভারে। প্রথম বলটা ওয়াইড ছিল, আবারও একটা ওয়াইড। দৌড়বেন, দৌড়বেন সিঙ্গেল কাপলের জন্য না, একটাই রান। 8 বল থেকে 8 রান প্রয়োজন কেকেআর তামিল আর্মি। Need 8 runs
in 8 balls. দিনের শুরু হয়েছিল প্রথম ম্যাচ কলকাতা নাইট ক্লাব অ্যান্ড কলকাতা ক্রিয়েটার্স স্কোর লেভেল সেখানে টাইট ম্যাচের স্বাদ আমরা পেয়েছিলাম ফার্স্ট ম্যাচ থেকে। টান টান লড়াই ছিল, উত্তেজনা, লাস্ট বল কোথাও পাখির চোখ করা হচ্ছিল। এখানেও কি তেমন চিত্র আসতে চলেছে? সেটা দিনের আলোতে, এটা আন্ডার ফ্লাড লাইটস হতে পারে। পাঁচ ওভারের খেলা শেষ আফটার 5, 56 for 2. So last over decider, 7 runs to win. 6 বল থেকে 7 রান প্রয়োজন KKR তামিল আর্মি। দুর্দান্ত একটা ম্যাচ আমরা পরখ করছি। Vida Knights Electrifying Box Cricket live on Kolkata Knight Riders Facebook page, live from Sportsplex Kolkata. KKR है तैयार, করবো লড়বো জিতবো রে। নাইট ফ্যান্স প্রত্যেকে মুখিয়ে রয়েছেন। ইলেকট্রিফাইং অ্যাটমসফিয়ার, লাস্ট ওভার ডিসাইডার, টান টান ম্যাচ, উত্তেজনা, কাহিনী রূপকথার। কারা লিখবে, জয়লাভ কারা করবে এই ম্যাচ থেকে? 5 বল 7 রান প্রয়োজন KKR তামিল আর্মির। রান আসবে, রান পাবেন একটাই, পিকু মাঝি, তার উপর দায়িত্ব। শুরু করেছিলেন, শেষ করতে পারবেন কি? ফিনিশ। 28 রানে ব্যাট করছেন, 4 বল থেকে 6 রান প্রয়োজন। ডট। এই জায়গায় একটা পাওয়ার প্লাগ 4 রানস কিংবা ভিদা ব্যাটারি 6 রানস, আর যদি আসে এখানে ভিদা ইলেকট্রিক পয়েন্টস 8 রানস, সেটা জয় এনে দেবে KKR তামিল আর্মিকে। পিকু মাঝি কোন শটটা পছন্দ করবেন, কোন রিজিয়ন চয়েস করবেন, দেখা থাকবে। দু বলের খেলা বাকি, 5 রান প্রয়োজন। লাস্ট ওভার, 4 বল থেকে মাত্র 2 রান। শুভম রয় অনবদ্য বল করছেন, আঁটো বোটিং, চাপের মুখে নিজেকে মেলে ধরছেন। টিম স্পিরিট, সতীর্থরা কোথাও অক্সিজেন দিচ্ছেন শুভম রয়কে। 2 বল থেকে প্রয়োজন 5 রান। ডট বল, বিশ্বাস করতে পারছেন না পিকু মাঝি নিজেও। ফিনিশ করার আত্মবিশ্বাস, আত্মপ্রত্যয় নিয়ে এগোচ্ছিলেন। কোথাও লাস্ট বল ডিসাইডার হচ্ছে এবং শেষ বলে পিকু মাঝি জয়ের স্বাদ দিতে পারবেন সমর্থকদের, দলকে। পাখির চোখ প্রত্যেকে করছেন। নেল বাইটিং ম্যাচ, রুদ্ধশ্বাস একটা ম্যাচের সাক্ষী আমরা সবাই থাকলাম। ভিদা নাইটস ইলেকট্রিফাইং বক্স ক্রিকেট, হোয়াট আ ম্যাচ। এবং শেষ পর্যন্ত এই ম্যাচে মাত্র 3 রানের ব্যবধানে জয়লাভ করলো ভিদা নাইটস 5। আমরা চলে যাব এখান থেকে সরাসরি রাজার কাছে। Finally, a sigh of relief. What a match! What an intense encounter! Whenever we talk about a nail-biting match, this has to be as close as this one.
I have a lot to say, I have a lot to talk about, but somehow my emotions are still summed up like a mountain. How it came alive, how Vida Knights 5 was able defending a score of 62 runs, and that's too the way KKR Tamil Army started their way. There was only 7 runs left to win the match in last 6 balls, but something happened. Something was pretty different. It was not the bowler's golden arm, rather the sword that shined. And shined like a way where a set batter like Piku misses an opportunity of scoring only 7. Let's say even 6 runs could manage it. Even 6 runs could earn 1 point for team KKR Tamil Army, but they were left behind with a slight margin of 4 runs. What a victory! They deserve every sort of applaud, all the appreciation for this mesmerizing and much celebrated win for this brilliant Vida side. But now, quickly moving forward, as we have a lot to talk about this entire tournament. Ladies and gentlemen, the evening, the second part of the game, the second part of the first day is already bringing up such monumental pillars, such magnificent moments, and such mesmerizing cricket, classic encounters. That is what, when we talk about Vida Knights, electrifying box cricket. Here nothing is proactive. Here nothing is celebrated until it's the end of the match. There is no pro forma. It's only the end of the game when we can actually differentiate between the winner and the loser. You can segregate 2 names until the game is over. Ladies and gentlemen, coming up a dozen, yes, you heard me right, the 12th match of the day, and it's between Knights FC Tamil Nadu and team Knights Vibe. Both these teams have already played their first match. It's a mixed emotion that is running through the vein of both these teams, where one registered their first victory, the other is yet to open their account. Ladies and gentlemen, on the 12th match, 2 of the best teams, 2 of the pretty balanced sides of the tournament coming against each other, Knights FC Tamil Nadu and team Knights Vibe. Thank you. Second, sir. Umpire, sir. Umpire, sir. Toss result. Okay. Thank you. Second. दादा, ये फील्डिंग साइड कौन सा है? फील्डिंग साइड कौन सा है? देख लीजिए एक बार. Let me just give you a glimpse of the toss. Knights FC Tamil Nadu have owned the toss and they have elected to bat first. So they have welcomed, they have introduced their opponent to the match. A very close match, I must say, because both these teams were superb on their first group stage matches. But their respective opponents left them with a very different bunch of emotions. We'll love to talk about that. But before that is the dozen number of match happening between Knights FC Tamil Nadu and Knights Vibe, where Knights FC Tamil Nadu have owned the toss and they have elected to bat first. And now for the brief introduction to the elaborated match display, I'll hand it over to the champion boy right on my side. Rohit, it's your way to take the match forward and upward, coming the match between Knights FC Tamil Nadu and Knights Vibe. You're very kind. Thank you so much for that introduction. Right then, talking about introductions, both the teams know how to make one, and how to make one which will be resounding and rippling all through the space and time. So right then, we're all set. We're all set to rumble once again, rather.
Naishman Mishra, Satyaban Mandal are the ones who are opening out here for the Knights fan club, Tamil Nadu. And it's going to be Syed Arif who will be taking over for Night Vibe with the new ball in his hand. And nicely pushed away onto the leg side. I think in the last game, Night Vibe, they put up quite a show. Thereby, Knights FC Tamil Nadu will just try and go slow and be watchful. 1 run on the board. Coming down the track, catches the call, and it has been taken. Wicket in the very first over here. Going back at the length, cramming that into the body. And straight away a wicket out. The Night Vibe starting things on a high. Ooh, shouts of catch it. And there was a chance basically, but the keeper had to be faster. Nonetheless, a dot ball, and they'll be savouring this. Decides to go on to the side netting. And 2 more runs to the tally of the Knights fan club, Tamil Nadu. They move on to 3 now. And nicely driven down the ground. There was decent backup as well. Good effort in the field too. So just that 1 run. 4 runs now. Trying to go down the ground, completely misses that one. That's a brilliant over from Syed Arif. 1 done. And the Knights Tamil Nadu are 4 for none. 4 for 1 rather. Once again, shouts of catch it. Definitely sounds of a nick there. But he survived. Straight to the fielder. There'll be another dot ball. Kuldeep Roy was brilliant in the last game. Claimed 4 wickets and now he's back again, hunting for more. At this time gets the placement right, just beyond the reach of the fielder. Couple of runs there. The tally moves to 6 on the board. Comes down the track.
No question asked. Kuldeep gets a wicket. Kuldeep, he's always hunting for the scalps there. This time, decided to go a bit slower. The batter completely missing out the pace of the ball. Stumbled out of the crease and loses his wicket as well. Great effort in the field there. Very calm head prevailing around his shoulders. Oh, direct hit, but the batter was home safe and sound. I think it's the line just prior to that that you'll have to adjudge. Good brave running out here. Somehow got a bit of bat to it. One more ball remaining in this over for Kuldeep Roy. Yeah, that'll be wide. I think he kind of bounced the ball a bit too early. Lost control of the ball, kind of popped out of his hands. Happens as well. Goes down the ground, straight to the fielder. He wants a second run, but then there was backup, which means we come to the end of the over, is it? No, in fact, the new over has already started, so 10 for 2 on the board. In the air, straight to the fielder, no problem whatsoever at all. Gaurav Shaw strikes. And things looking a bit too shaky here. Kolkata Knights, Tamil Nadu, they have lost 3 wickets here. In the air, is it? No, it was bumped. So the fielder takes care of that without breaking a sweat. Gaurav Shaw bowling fairly well. Okay, looks like it was not bumped. It's actually gone. That means number 4 goes down, half the side, back to the pavilion. And the Knights FC Tamil Nadu, they're kind of crumbling right now. And they are not just staring at a barrel, they're staring at an abyss, and an abyss with hardly any light penetrating it.
Ooh, that was quick. That was very quick. Gaurav Shaw really making the batter sweat. Oh, what a beauty there. And another one bites the dust. Reflexes sharper than a razor. Definitely will remind you of one big name when KKR won their first IPL, Manvinder Bisla. He was sharper than that, behind the stumps. Played a knock of a lifetime in the finale. And that was how it all started for the Kolkata Knight Riders. Gets the shot right, but it'll be a dot ball. A bit of a wobble. Takes care of it at the end of the day. 3 overs done. And the Knights, Tamil Nadu, are 10 for 5. Second half of the innings coming up. And they'll need more than just striking. They'll need a messiah. And who's it gonna be? Aditya Ghoshal, Ayushman Mishra? Or will the Knight vibe eventually show what the winning vibe looks like? Down the ground, straight to the fielder. Number 6 goes down. Inches away from decimation. The Knight vibe have really made this evening a walk in the park. On the contrary, for Knights Tamil Nadu, it's turned out into a Jurassic Park. Ooh, that was quick. The ball whispering to the timber there that I might be coming next to you once again. I literally see no chemistry of them. They were sitting in the situation and he keep on pushing them like this. Right, go slightly down, that's why. So he'll have to reload for that one. Kuldeep Roy has been sensational. I mean, every single game he comes in, it's more like what Brock Lesnar does back in the ring. Eat, sleep, conquer, repeat. He comes, he takes wickets, he sleeps and he repeats. So close, again a question asked. The batter looks really agricultural around there in the center. He's not too sure if he wants to go forward, if he wants to go back. And every fielder literally praising Kuldeep, because that's how good he has been. Yeah, this time goes down the ground. They want to run. Picks it up. Guns it back in. Umpire says the batter has made his ground. Yeah, the umpire says he's home, safe and sound. In fact, 3 more runs get added to the tally, so something for the Knights to smile about. Right, 2 balls remaining in this over. Right, that's well played, and that's played
like it should be. Right, nicely done. Solid front foot defense and another single. 4 done. 16 for 6. Kuldeep with another phenomenal over. 2 for 10 is what his numbers look like. Like that's in the air. Shouts of catch taken. But then the batter is safe and sound. Impact. Right, that's not out. So which means there'll be an impact over. Immunity for the batters. Goes high, not handsome. And again, despite the fact that it's not going to be out, it was a good catch actually. Coming all the way from the fence, ensuring that nothing's dropped. That is a beauty of a shot. He rocks it with power. Aditya Ghoshal bringing the fireworks to the party. And I'm not saying this because his brother's standing next to me. I'm saying this because that was a very good shot. Well played, straight to the fielder. 28 on the board from 4.4. Brilliantly driven. There is protection, however. Right, this time misses out. At least something now for Knights Tamil Nadu. 30 on the board from 5 overs. They have 6 more balls to go in this innings. The bowler, cracker of a shot, but straight to the fielder. I think that is really good bowling. Knowing well where your fielders are and simply keeping your ball exactly where you should be. Right then, that should be it. 4 balls premature, but that is how things will end. 30 is what Knights Tamil Nadu have managed to post on the board. 31 is what the Knight Vibe will need to win this game. A bit of a late lunge altogether from the Knight fan club in Tamil Nadu. Of course, they at one point in time they were tottering and wobbling altogether. But then they managed to get hold of the foothold and eventually added 20 more runs in the last partnership. But doesn't really look like it's enough. But cricket again, a masterclass of uncertainty.
First runs on the board. And we're still awaiting for a confirmation that how many runs will get added to the tally. Looks like a couple, is it? No, I think we're still awaiting the confirmation. Yeah, just that one run. That's a beauty of a delivery. Skidding it off the surface. That's a beauty of a delivery again. Hard length coming into play. Shubhajit Ghosh doing what has to be done. Right, that's big. 6. Signs of aggression starting to manifest. The Knights vibe bringing in the vibe of fireworks. Goes big. Straight to the fielder. Unfortunately, the ball's touched the top netting. And 1 over done. Knights vibe are 7 for none. Shubhajit actually bowled a fine over. Cut away. Sensible batting. They know that the target isn't big enough, so just keep the wheels rolling and it should get the job done. 8 on the board. Right, a bit of an extra bounce. That'll be wide over the batter's head. Right, this is good bowling basically. Unfortunately, it's a no ball. A bit of a late reaction maybe. I think the last ball, the one that went for wide, was already above shoulder height. Inside edge, the keeper does well to keep things under check. Brilliantly played, down the ground, another maximum. Night Vibe once again showing why they are so dangerous, so menacing, and in a word, unstoppable. Unfortunate again. Kind of got spirited away with the motion and could only connect with the top net.
Yeah, this time decides to go on to the side netting. Couple of runs to the tally. 2 overs done. The Night Vibe are 19 for none. 12 runs needed from 24 balls. And to expedite the process, they are bringing on the impact over, which in our night electrifying box cricket is called the electric over. Starts off with a wide, a bit of a helping hand as well. 21 now on the board already. And it's a matter of moments. Beauty. But then the batter will survive. Timber has been shattered all right. But this is that over where a batter's come in with a bit of a preconceived immunity. So he's all right. He's okay. He'll just be a bit more watchful from the next ball. Beautiful delivery. Left arm seam much. Left arm seam executed to perfection. This is excellent bowling. Very, very disciplined. It's supposed to be an impact over for the batters. And the bowler showing why he's on top. Right, the batter decides to keep things under check. 2 more runs get added to the tally now. 8 runs needed from 19 balls. Right, unfortunately, way too much elevation. And that is a brilliant over. Just 4 runs from an impact over. 3 overs done. Knight's Vibe are 23 for none. 8 runs needed from 18 balls. Required rate less than 3 runs an over. Huge! The umpire took his time and eventually that is game, set, match. Knight's Vibe say we have had enough. Let's conclude the day with a banger. And that's exactly what they have done. Another big victory for Knight's Vibe. Knights FC Tamil Nadu humbled, floored despite all their efforts. Well played, Knight's Vibe, and over to you, Raja. What we call a flawless execution. Here you get to experience one of a kind match. What a brilliant performance by Team Knight's Vibe. Say it with the ball, say it with the bat. Even all the fielders were present in the ground. They did a phenomenal job, and with that, Knight's Vibe registered their first victory of the tournament. And there is a slight hope still alive for the team to reach to the next round. That is the quarter-final now. But now, here we will be seeing 2 amazing teams fighting for the top-notch spot and the top spot as well here in the tournament. The 13th match of the day brings to you Kings Knight Rider SC and Vida Knight 6. We'll be requesting both the teams to please get ready to find their way onto the ground. It's the 13th match of this evening, and this entire day we have already witnessed the finest execution of cricket class. And class because none the other
everything possibly happening on the ground. Whatever you can think of, whatever you can ask for, whatever you say, the purest form of cricket was shown by either the batter or the bowler or by an entire team. The spirit was high, the execution was superb, and a pinpoint precision by the winning team on the ground. And that marginal difference on some matches played a major and immediate role to find the segregated part. That's a winning team and the losing team. And summing up all these matches, this tournament has already produced so much magical charm. We talk about magic, you find it here in this entire box cricket tournament. But let me say, this is just the beginning. It's the opening day and few of these matches has been played, but there are a lot to come. This match will be followed up by a magical cricketing encounter. A very magnificent team that we will be talking about is Kings Knight Riders FC. They will find the victorious way against Vida Knights 6. And both these teams are all set to find their victory on their upcoming encounter. While we are all set with our commentary box and a panel of some absolute amazing commentators who are bringing up every ball, every magic, every memoir in their way. All three languages covered, say it English, say it Hindi, say it Bangla, and with that, the celebration of cricket is reaching all its heights. Whenever we talk about cricket, whenever we talk about cricketing classics, the first thing that comes in our mind is the closest margin victories or the closest margin losses. Here we have already witnessed many of that. But the dominance that was shown too. An extravaganza of cricketing ambience is celebrated on the ground of Vida Knights Electrifying box cricket. Because the partnership has just begun. The partnership of Kolkata Knight Riders, which is living in your heart. That's how we bleed purple. With the fans of Kolkata Knight Riders have been extremely happy while thrice this franchise lifted the trophy, the glamorous trophy of IPL, that is Indian Premier League. But now all these stand with lots of emotions bagged, pocketed, because it's the very first time where Vida, one of the top-notch names from the industry, is coming forward holding hands of Kolkata Knight Riders to make sure the fans of KKR, the fans of this absolute amazing franchisee, the cricket lovers of Kolkata, they get to see, they get to experience how it is played on the ground, how these 22 years behave, how the win, how the losses makes a major impact in our mind, and everything is and that is only possible because we have such amazing names in the industry who are working hands in hands and celebrating cricket like no other. Here in Kolkata, for the very first time, Vida brings to you Knights Electrifying box cricket powered by Hero. Some amazing matches, some magical teams, and some brilliant moments in the ground that is playing the difference, that is bringing up the roots of cricket in a very flourishing way. Colors, vibrance, and lots of emotions. We are bleeding purple because it's Kolkata Knight Riders, and now it's team Knights FC, Tamil Nadu, and Knights Vibe, where Knights Vibe owned by 9 wickets. So that was a magnificent and a huge, humongous victory. It's time for our next match, where Kings Knight Riders FC coming against Vida Knights 6. Let me just help you knowing it's Kings Knight Riders FC have owned the toss and they have elected to bat first. So they will introduce their opponent with all their players in the ground. And as we always talk about this,
The most impactful over is the impact over. And that impact over will be taken on the third for the batting team. So the batting team have decided to bring up their impact over on the third from the least. But now comes the first ball from this most awaited match between Kings Knight Riders FC and Vida Knights 6. जो मैच हो रहा है नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीडा प्रेजेंट्स नाइट्स इलेक्ट्रीफाइंग बॉक्स क्रिकेट में। कुल मिलाकर अब यहां से देखा जाए तो कई सारे मैचेस के बाद धीरे धीरे परिणाम आने शुरू हुए हैं, लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें जिस अंदाज में यह क्रिकेट आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से पहला दिन अभी तक घटा बीता है, बहुत ही शानदार रहा है, बहुत ही बेमिसाल रहा है और काबिले तारीफ ये सारी की सारी टीमें जो कि यहां पर उतरी है, 32 टीमों का ये है मुकाबला। लेकिन इस बीच नो बॉल का है इशारा। तो कॉम बॉक्स से मैं अभिषेक शानू स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का। और कुल मिलाकर अब यहां पे देखा जाए पहले ओवर में अगर नाइट राइडर्स एफसी की रन संख्या की अगर हम बात करें, बहुत अच्छा माहौल क्रिएट होता हुआ, और कहते हैं ना कि जो चौका उड़ते उड़ते जाए उसे हम छक्का कहते हैं, ये डेफिनेशन बैट से दिया है बैटर ने। कमाल का दृश्य यहां पर पहले ओवर में विकेट जरूर गंवाई टीम ने, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से मैच को रुख देने का काम किया है, बड़ी दिलचस्प बात है यहां पर। इस बीच रन तो बटोरने का इरादा है जरूर, वो इंटेंट दिख भी रहा है, लेकिन उसको कितने हद तक उस चीज को साकार कर पाते हैं। इन सारी बातों को हम धीरे धीरे आगे मुकाबले के साथ देखते चले जाएंगे। पहले ओवर समाप्त, एक के बाद एक विकेट के नुकसान पर, यानी कि 11 एक विकेट के नुकसान पर पहले ओवर की समाप्ति के बाद। बहुत ही धीमी गति से छोटी गेंद करने का प्रयास था और वही चीज, वही काम जिससे कि बल्लेबाज को आसानी से छका सके, वो कोशिश भरपूर की जा रही है। क्या यहां पर इस मौके का फायदा उठाएंगे, मौके को भुनाएंगे? लेकिन अभी तक जो तेवर दिखा है पूरी तरीके से
बहुत ही बेहतरीन, लेकिन इस बार उसको एक्स्ट्रा रन में कन्वर्ट कर दिया है गेंदबाज ने। और अच्छी तरीके से अब दूसरे ओवर में अगर हम देखें और इसी बीच यहां पे बहुत ही कड़ा प्रहार, लेकिन इस बीच रन तो जोड़ने में होंगे सफल। और इस तरह के शॉट अगर आप देखते हैं तो निश्चित तौर पर यह शाम और ज्यादा खूबसूरत हो चली जाती है। कुल मिलाकर और इस बीच यहां पर वाइड का इशारा है, एक्स्ट्रा रन में होगा इजाफा। और ये जो मुकाबला चल रहा है कुल मिलाकर 40 मैचेस 3 दिन में जो खेले जाएंगे वो भी अपने आप में वाकई कमाल है। 32 टीमें, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ट्रॉफी, वो जो चैंपियन का खिताब मिलना है नाइट्स इलेक्ट्रीफाइंग बॉक्स क्रिकेट में, वो इन 32 टीमों में एक टीम को ही मिलेगा। तो वो कौन सी टीम होगी चैंपियन इनमें से निकलकर। और इस बीच यहां पर बहुत बड़ा खतरा था, बहुत तेज नजर आए और खुद से फॉलो थ्रो में आसानी से स्टंप को उड़ाया। और इसी बीच अब यहां पे कुल मिलाकर देखा जाए तो कितने रन को जोड़ने में और सफल रहती है, क्या प्रयास रहता है, किस तरीके से माहौल को खूबसूरत बनाते हैं। इस बीच यहां पे उड़ती उड़ती गेंद चली गई सीमा रेखा के ऊपर से बाहर, 6 के लिए। 2 ओवर के बाद 25 2 विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी है और पहले बल्लेबाजी करने से आप कितना फायदा टीम को पहुंचा पाते हैं, यह बखूबी इस काम को अंजाम तक पहुंचाने में कितने सफल हो रहे हैं बल्लेबाज, ये सारी चीजें अभी तक 2 ओवर में तो दिखी है। जरूर विकेट गंवा रहे हैं, लेकिन नो बॉल के साथ Vida Electric impact over. Each team gets 1 impact over per inning. All runs count double, and batters can't be dismissed during this over. The batting team must dominate the over before the inning begins. यानी कि आपको नॉमिनेट करना होता है पहले ही, और हर गेंद को बल्लेबाज फ्री हिट की तरह लुप्त उठाते हैं। यह सबसे ज्यादा खास चीज है। 6 की 6 गेंदें, आप आउट नहीं होंगे। अब आपको कितना और मौका चाहिए?
फिलहाल वाइड का इशारा है। और इस ओवर में कुल मिलाकर कितने रन, ज्यादा से ज्यादा रन बटोर पाते हैं बल्लेबाज, अपनी टीम के खाते में जोड़ पाते हैं बल्लेबाज, ये सब कुछ सवाल है। इस ओवर में मिलेगा जवाब। और इस बीच यहां पे फिलहाल अभी तक बढ़िया ओवर घटता बीतता हुआ, बढ़िया कोशिश होती हुई, पूरी तरीके से गेंदबाज के इनाम रहा ये ओवर। और फिलहाल अब यहां पे देखने योग्य बात होगी कि अब कितनी अच्छी तरीके से कंट्रीब्यूट कर पाते इस ओवर में अपनी टीम के लिए। क्या आउट होने का मौका था या फिर सुरक्षित पहुंच गए? जी हां, अंपायर ने कहा कि बैटर हैं सुरक्षित। कुल मिलाकर ये ओवर में बहुत ही दमदार और बहुत ही शानदार नजर आ रहे हैं। सजाद अहमद, और इस बीच फिलहाल अब जैसे भी रन हो, रन जोड़ने की लगातार कवायद जारी है। और कुल मिलाकर 3 ओवर के बाद 36 लॉस ऑफ 2, टीम किंग्स नाइट राइडर्स एफसी बड़े शानदार अंदाज में अभी तक पहले 2 ओवर में जितने रन्स जोड़ने में सफल हुई थी, अगर उसी ढर्रे पे चलती टीम तो शायद इस ओवर को बड़ा बना सकती थी और तकरीबन 50 के आंकड़े तक भी पहुंच सकती थी, क्योंकि आपके रन्स डबल होने थे। लेकिन इतने ज्यादा रन जोड़ने में कामयाब हो नहीं पाए। इस बीच यहां पे कोई रन नहीं मिलेगा। 36 लॉस ऑफ 2, 36 2 विकेट के नुकसान पर। बहुत ज्यादा अब यहां पर इस बीच और कैचेस की मांग है। और यहां पे पूरा कर दिया और इसी के साथ जाना पड़ रहा है। नए बल्लेबाज का होगा आगमन और उसको कितना शानदार बना पाते हैं ये देखना दिलचस्प रहेगा। फिलहाल अभी तक हम पहुंचे हैं चौथे ओवर की तरफ।
और अब यहां से देखा जाए तो कुल मिलाकर 4 ओवर की समाप्ति हुई। 4 के बाद 38 4 विकेट के नुकसान पर किंग्स नाइट राइडर्स एफसी का स्कोर है, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए। और अभी यहां से आपको और भी बहुत दूर जाना है और अच्छी तरीके से पहले 2 ओवर में जिस प्रकार से रन आए, उसके बाद जो पिछला 2 ओवर घटा बीता है वहां बिल्कुल ही धीमे हो गए हैं और यहां से आपको बहुत दूर निकलना है, काफी दूर जाना है। लेकिन 2 ओवर में कितने रन बटोर पाएंगे, 2 ओवर में कितने रन जोड़ पाएंगे? और इसी बीच यहां पे आउट है, यह पूछा गया जरूर अंपायर से, लेकिन आउट तो क्लियर थे। एक अच्छी आवाज आई थी और जाना पड़ रहा है वापस डगआउट में। कुल मिलाकर ये विकेटों का जो कॉलम है ये पूरी तरीके से 5वें नंबर पर जा खड़ा हो गया है। 5 विकेट गंवा चुकी है टीम किंग्स नाइट राइडर्स एफसी। 38 रन कुल मिलाकर 5 विकेट गंवाने के बाद। लेकिन अब ये जो आखिरी के 2 विकेट हैं ये कितने रन जोड़ने में होते हैं सफल, और उनको पता है कि इसके बाद सिर्फ एक ही ओवर है और उसमें आपको बहुत ज्यादा से ज्यादा रन जोड़ने की कवायद करनी होगी। अच्छी तरीके से अब यहां पे 38 5 विकेट के नुकसान पर यह है सूरत हाल। और इस बीच यहां पे फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि अभी तक तो स्कोर 40 जा पहुंचा है और यहां से सिर्फ 8 गेंदें बची हुई है। इस 8 गेंदों में गेंदबाज उनसे, बैटर से कई सारे सवाल पूछेंगे, लेकिन उसका जवाब क्या बाउंड्रीज के साथ देते हैं या फिर रन्स के साथ किस प्रकार से देते हैं, उन सवालों का जवाब। ओह, चलिए इस बीच यहां पे एक और नो बॉल देखने को मिलता हुआ। कुल मिलाकर
वाइड का है इशारा, एक्स्ट्रा में हुआ है इजाफा और 43 फॉर द लॉस ऑफ 5. Well connected shot once again from the batter. Score 44 for the loss of 5. Team Kings Knight Riders FC. और इसी बीच कुल मिलाकर 5 ओवर समाप्त, 5 के बाद 44, 5 विकेट के नुकसान पर। और आखिरी ओवर यहां पर टीम किंग्स नाइट राइडर्स एफसी के लिए, वो कुल मिला के अब यहां पे कितने रन जोड़ने में सफल होते हैं। जो मैच में हो रहा है बस वही बोल दीजिए। 50 के आंकड़े तक तो गई है, क्या यहां पे वो और कितने रन बटोर पाती है। आखिरी की कुछ गेंदें बची हुई है यहां से। और इसी बीच यहां पर ये शॉट, रन तो जरूर मिलेगा और रन जोड़ने की कोशिश है। क्या वो एक आधी दो गेंदें जो रह गई हैं उसमें एक आधी अगर बाउंड्रीज आ जाती है तो शायद टीम जाएगी एक अच्छे टोटल तक। लेकिन इस बीच यहां पे एक और डॉट गेंद, पूरी तरीके से अब गेंदबाज इस चीज को लेकर आश्वस्त होते हुए कि एक अच्छे टोटल पे ही हमने रोक दिया है ताकि बैटर को चेस करने में आसानी हो। तो यानी कि 6 ओवर का खेल, पहले इनिंग का खेल हुआ खत्म। किंग्स नाइट राइडर्स एफसी 51 रन की है 5 विकेट के नुकसान पर। 52 का मिला है लक्ष्य विडा नाइट 6 की टीम को। कैसे होगी रनचेज, किस तरह से रनचेज में बढ़ेंगे आगे, ये सब कुछ है सवाल। और इस सवालों का जवाब देते हुए हम देखेंगे दोनों ही टीमों को और मिलते हैं वापस से सेकेंड इनिंग में।
Right then, the Vida Knights 6. They'll need 52 runs to win this game. Slower one through the air. The batter lets it whiz by. Reasonable enough. They don't want to take unnecessary risk. Decides to place that. The Vida Knights get a single out here. Tries to make room for himself, gets beaten by the pace of the ball. This is some brilliant start here by Mohammad Zunaid. Just keeping things under control, that's all. Swing and a miss. Waited, and finally by the time he placed the shot, it's a bit too late. 1 over done. This is a great start from Mohammad Zunaid. Just that 1 run on the board. So 51 runs needed from 30 balls, with the required rate now climbing up to 10 runs and over. That's an absolute peach there, gunning it as quick as possible. The batter barely scrambling it out from harm's way. Vikas Shah with a grander looking start here. Another peach. Back-to-back dot balls. This is very good bowling altogether. Another peach. Just to do the same thing over and over again. And the batters, they still don't have a response for Bikash. 3 dot balls and he's brimming with confidence right now. Finally the dearth of runs break, but then I don't think Bikash will mind it. Just those 2 runs now, the first 10 balls. This time the ball popped out of his hands and ended up as a beamer. A bit of a lifeline there. And this time he's knocked him over. Completely missed the line of the ball. And some brutal pace, some brute force from Bikash doing the trick as the stumps were shattered. First breakthrough of the evening
And the equation getting a bit too tricky right now. That's good running between the wickets. Right, little peekaboo from the cricket ball. But eventually the fielder comes around. Two overs done, 4 for none. No, 4 for 1 rather. Still a long way to go. It's an impact over. Right, they'll get a couple of runs. This is that over where the batters will target. Goes on to the back foot. Get something for themselves. 7 on the board now. Cuts it again. And cuts it hard enough. Hammers it out of the park in scintillating fashion. The score's just getting changed because it was an impact over, so all the runs will be doubled altogether. 24 is what they move to now. In the air, and a phenomenal effort there by the keeper. But with the ball always spinning away from the keeper, it's going to be very, very tough to pouch that. And that's another gem of a delivery. Good conclusion to back-to-back dot balls from Shekhar Khan. 3 overs done, and the Vida Knight 6 are 24 for 1. 28 runs needed from 18 balls, a bit of a momentum for them. But that's a beauty of a delivery this time. The ball staying a tad too low and was mighty close to the pole as well. The batter, thanking his stars, knows very well right now another wicket will really jeopardize their cause. Goes high, hits the net. Won't get any run, and the bowler will be really happy about that. Bikash, he's bowled a phenomenal last over as well. Just 3 runs from that one, claimed a wicket, and now he starts off with a couple of dot balls here. That's the 3rd dot ball on the bounce. And the equation now, 28 runs needed from 15 balls. It's getting a bit too tougher here for Vida Knight 6. Bikash extends the dot ball streak to 4 balls now. What an over this is turning out to be. Whatsoever momentum they found in the last over, it's fizzled away.
24 on the board. 28 needed from 14. Right then, Vikas says, don't you worry. I'm not going to leak anything in this over. And I'm going to push the batter as hard as possible. 5 dot balls. This has been an extraordinary over. 28 now required from 13 balls. And Vikas gets a maiden over. 4 overs done. 24 is what the Vida Knights have on the board. 28 runs needed in 12 balls. What an over from Vikas. And his overall numbers are 2 overs, 3 runs conceded, 1 maiden claimed, and a wicket as well. That's how you define the games. That's how you tilt games in your favor, blowing a bit of life altogether. Despite a low score on the board, it's the never give up attitude that matters, and Vikas simply personified that. Right then, final 2 overs, 28 needed. A wicket on the very first ball. And Mohammad Junaid returns with a bang. That was an absolute peach there. The batter had no clue whatsoever. He swung his bat, hoping to get some connection. And all the connection that he could manage was a bit of air onto that wood. Another peach there from Junaid. Goes for the hard length and keeps it close enough to the off pole. The batter not getting anything to free his arms there. 28 from 10 now. This time gets a bit of connection. Wonderfully fielded, to be honest. But they'll get a couple of runs for that. The score now moves on to 26. 5.78 is the current scoring rate. 26 needed from 9. Required rate close to 17. In fact, 18. It's crossed 17 already. It's north of 17. And I think a bit of a prolonged discussion out there. Few tweaks to the field. They want to change a few things. They want to do a bit of an experimentation altogether. Because right now the ball's in their court. So swings at that with all his power. Shouts of catch it. The keeper takes it. Another one bites the dust. And things are getting a bit too easy right now. Unfortunately, the screen's off, so we're kind of focused on what the scorer has to say. Now the screen's back up. And it's 26 for 3 on the board. Junaid has struck for a second time in this over. He'll take that. He's absolutely okay with that, which means we come to the end of the over. 5 overs done, 27 for 3. They need 25 runs in the final over, which means they'll need some monstrous striking of the ball. And they'll have to go after it fearlessly.
No second thoughts, no misgivings. No lingering around on the fences. A little push on to the next side, just that one run. They'll be delighted with that. 24 from 5. Swing and a miss, 24 from 4 now. Which means 4 sixes. And we have the game. Goes aerial, shouts of catch it. Unfortunately couldn't take it, but he knows that he's dragged the reins back in unless there's a monstrous miracle towards the end. Celebrations. Once again, the defenses have been breached. Celebrations of the highest order. 22 runs needed from 2 balls. And right now, it's a matter of moment before they start celebrating. Kings Knight Riders FC. They simply cannot start celebrating. We'll have to wait for that 2 balls. Right, you can play to as many side netting as you want. It won't really bother them. And that is it. Another emphatic victory. The Kings Knight Riders FC couldn't really get as many runs as they would have wanted on the board. But their bowler said, don't you worry, this is a team game. We are going to get all hands on deck. And we are going to get this match in our favor, no matter the cost. And they win the match by 21 runs. Over to you, Raja. Thank you so much, Rohit. As we're enjoying every beat of the match that was happening between Kings Knight Riders FC and Vida Knights 6. It was Kings Knight Riders FC who rattled the door, the defense, the resilience of Vida Knights 6, which was left was broken, and they left numb without words against him of that stature. It's Kings Knight Riders FC backed 2 points home, and with that they will climb up the stair and will be pretty close to reach the quarter final mark. But along with every matches pass by, we head forward for the end of the day, because the end will bring up a clear picture of how the groups stand. But for now, it's the 14th match of this evening, where Vida Knights 3 will play against KKR Caravan. Another magical encounter on its way. But as we are still remembering the moments from the last match played between Kings Knight Riders FC and Vida Knights 6, I'll take it up from the commentary box. As my fellow commentators were talking about this, there was not much of a score which was collected by Team Kings Knight Riders FC on the scorecard, but their bowling attack, which was absolutely phenomenal, absolutely magnificent, and a sharp attack, left their opponent Vida Knight 6 with no response at all, and restricted them to as low as 31, which gave them a huge, a brilliant and a humongous win by 21 runs. Ladies and gentlemen, with that win, Kings Knight Riders FC comes a little close to the top mark, while there is the same chance upcoming for Vida Knights 3 and KKR Caravan.
Ladies and gentlemen, I'll bring it up straight to all of you, along with holding the mic for Vida Knights, electrifying box cricket. Box cricket has never been this mesmerizing, this miraculous. Throughout the day, we have seen 16 matches, and we are still gonna see few of them, because couple of these matches are gonna clarify the end of the group, and the group's clearest scenario will talk about the top position. But now, for the clearer picture, it's Vida Knights 3 going against KKR Caravan. Ladies and gentlemen, let's get ready for a thunderous ride of cricketing experience, because this batting pair, especially the man who is taking the strike, was about to hit the first century. Yes, you heard me right. The first 100 marks and individual runs, an individual century was about to be scored by this gentleman with on strike. It's Vida Knights 3 who have owned the toss and have elected to bat first. So it's team KKR Caravan. Somehow they have to manage finding an opportunity to get rid of this gentleman standing right at this popping crease. Vida Knights 3 is batting first, going against KKR Caravan. Both these teams have been absolutely superb on their first match. Okay, ladies and gentlemen, to make things more impactful, to bring up scenarios which is class from the form of cricket, from the fundamentals of cricket, the first over has been selected as the impact over. How impactful it will be? Pardon us, the fourth over, the third over, ladies and gentlemen, the third over by the batting side has been decided as the impact over. And as you all know, impact over gives you a chance to double up your entire accumulative score, while the chance of dismissals are pretty nil. Ladies and gentlemen, the first ball between Vida Knights 3 and KKR Caravan. স্বাগত প্রত্যেকে আরো একবার স্পোর্টস ফ্লেক্স। Vida Knights electrifying box cricket, match number 14, league stage. Vida Knights 3 and KKR Caravan. Vida Knights টসে জয়লাভ করে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অভিষেক দত্ত, মিতেশ, মিতেশের 85 রানস। কোথাও লিগ স্টেজে দুর্দান্ত ব্যাটিং এর আগে। ফার্স্ট ওভার সায়ন হালদার তিনি বল করছেন। মিতেশ সিঙ্গেল, আপাতত স্কোর 4, কোনো উইকেট না হারিয়ে। Vida Knights 3. Vida Knights electrifying box cricket live on Kolkata Knight Riders AB page. Live from Sportsplex Kolkata. Day 1 match number 14 league stage run out chance ছিল এখানে।
6 without any loss. Vida Knights 3. After first over, score now 6 without any loss. Vida Knights 3, 6 কোনো উইকেট না হারিয়ে প্রথম ওভার শেষে। After first over, 6 without any loss. Vida Knights 3, KKR Caravan সেকেন্ড ওভারের জন্য তমাল তাকানো হয়েছে বলে। কারেকশন মিতেশ 6 প্রথম বলেই ওভার বাউন্ডারি এসছে এবং এটা কোথাও চেষ্টা হচ্ছে। ভিদা ইলেকট্রিক পয়েন্টস 8 রানস, সেটা চেষ্টাতে মিতেশ থাকবেন। 85 রানস লিগ স্টেজে দুর্দান্ত একটা ইনিংস। এর আগে খেলেছেন মিতেশ ফর হিজ টিম। এই ম্যাচে মিতেশের সংগ্রহ 11 7 বল থেকে। কেকেআর হ্যাঁ তৈয়ার, করবো লড়বো জিতবো রে। কেকেআর ফ্যান্স চার্জড আপ প্রত্যেকে। 13 উইদাউট এনি লস। অভিষেক দত্ত সিঙ্গেল এসছে গত বল থেকে। বোলার ব্যাক ড্রাইভ, ব্যাকআপ ভারী সুন্দর, রান পাননি অভিষেক দত্ত পঞ্চম বল থেকে দ্বিতীয় ওভারের। রান চেষ্টা থাকবে না, ডট বল, ওভার শেষ। After 2-14 without any loss. Vida Knights 3 on the toss and up to bat first. Match number 14, league stage, Vida Knights Electrifying box cricket. এখানে মিতেশ তিনি চেষ্টা করবেন। পাওয়ার ফ্ল্যাগ 4 রানস, Vida ব্যাটারি 6 রানস এবং Vida ইলেকট্রিক পয়েন্টস 8 রানস কালেক্ট করতে। এই রানগুলো খুব প্রয়োজনীয় এবং স্কোর এক লাফে বাড়িয়ে দিতে পারে। অল্পের জন্য 17 রান সেঞ্চুরি মিস করেছেন লিগ স্টেজে মিতেশ। You can watch live telecast on FB page Kolkata Knight Riders on Facebook. ইনস্টাতে ফলো করুন এবং সেখান থেকেও আপডেটস প্রতি মুহূর্তে আসছে। With the presents Knights Electrifying box cricket. থার্ড ওভার, সায়ন হালদার তাকে কন্টিনিউ করানো হচ্ছে। এর আগে প্রথম ওভার থেকে মাত্র 6টা রান খরচ করেছেন সায়ন হালদার। শেষ ওভার এটা তার কোটার, 6টা রান দিয়েছিলেন প্রথম ওভারে। ক্যাপ্টেন তার রিপ্লেসমেন্ট ভাবেননি, ভাববার কথাও নয়। থার্ড ওভার, মিতেশ অন স্ট্রাইক। কি চলছে মিতেশের মাথায়? না, এই জায়গা থেকে খুব একটা বিরাট সুবিধা আসবে না। 2টো রান অপেক্ষায় রয়েছেন ভিদা নাইটস 3 সমর্থকেরা। পাওয়ার প্লাগ 4 রানস, হিট করতে পারবেন কি মিতেশ? ভিদা ব্যাটারি 6 রানস এবং এখানে ওভার বাউন্ডারি চলে এলো মিতেশের ব্যাট থেকে। এই ওভারটা ইম্প্যাক্ট ওভার, ভিদা ইলেকট্রিক ওভার। All runs count double and batters cannot be dismissed during this over.
এবং সেটাকে ইউটিলাইজ করার চেষ্টা করবেন মিতেশ, কনভার্ট করবেন। এর আগে আজকে টুর্নামেন্টে ইতিবৃত্ত বলছে 52 রানস হাইয়েস্ট ফ্রম ইম্প্যাক্ট ওভার। Thirty without any loss. Vida Knights 3. Last ball. Third over. এই ওভারটাতে কোথাও একটু ব্যয়বহুল, কারণ এটা বিদা ইলেকট্রিক ওভার, ইম্প্যাক্ট ওভার। 16 রান অলরেডি চলে এসছে, একটা বলের খেলা বাকি। লাস্ট বল। মিতেশ তার ধারাবাহিকতা এই ম্যাচেও বজায় রেখেছেন সমানভাবে, 29 রানে অপরাজিত। অভিষেক দত্ত তিনি ব্যাট করবেন অন স্ট্রাইক। লাস্ট বল ওভারের সায়ন হালদার তো বোলিং মার্কে। বাঁহাতি রাউন্ড উইকেট, শেষ বলটা করলেন এবং ওভারের শেষ বল যেটা বিদা ইলেকট্রিক ওভার, ইম্প্যাক্ট ওভার। সেখান থেকে কোনো রান আসেনি। 3 ওভারের খেলা শেষ। আফটার 3:30 উইদাউট এনি লস, ভিদা নাইটস 3। ম্যাচ নাম্বার 14 লিগ স্টেজ, ভিদা নাইটস ইলেকট্রিফাইং বক্স ক্রিকেট। Live from Sportsplex, Kolkata. Live on Kolkata Knight Riders FB page. নতুন ওভার, প্রথম বলটা ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে। শট এবং ম্যাক্সিমাম ওভার বাউন্ডারি এলো। উইথ দ্য নাইটস 3 তারা ভালো করেই জানে রান আনতে হবে। মিতেশ যত সময় থাকবেন এভাবেই ব্যাট করবেন। সিক্স মো, ব্যাক টু ব্যাক, দুটো ওভার বাউন্ডারি। অফ ড্রাইভ, লং অফ, প্রোটেকশন, দুটো ওভার বাউন্ডারি। for 1 Vida Knights 3. Score now. Fourth over. Shot. চেষ্টা, দুটো রান। 4 ওভারের খেলা শেষ। আফটার 46 for 1 Vida Knights 3. So 2 overs to go. শেষ দুটো ওভার। কারেন্ট রান রেট এই মুহূর্তে 11.50। কারেন্ট পার্টনারশিপ 16 from 6 মিতেশ এবং আব্দুল আহাদ দুজনের মধ্যে। আর মিতেশ অপরাজিত 45 রানে, 5 রান দূরে অর্ধশতরান থেকে। এর আগে 85 রানের ঝকঝকে ইনিংস এবং এখানেও হাতছানি।
আরও একটা হাফ সেঞ্চুরির জন্য। Day 1, 16 matches. Match number 14, league stage. And the next match, Knights Extreme and Purple Pride. And the last match of day 1, with the Knights 1 and with the Knights 2. And the 2 matches will be played after this match. 5th over, Tomal. Mitesh, square leg. সেখান থেকে রান একটা, 10.34 current run rate. Spectacular shot, superb timing, and 54 Mitesh, half century. এটা আব্দুল আহাদের ব্যাট থেকে এসছে। মিতেশ একটু আরো অপেক্ষা করতে হবে, ওয়েট করতে হবে তাকে। আব্দুল আহাদ, আব্দুল আহাদের ব্যাট থেকে শট এসেছিল। মিতেশ অর্ধশত রানের দূর গোড়ায়, 5 রান দূরে। ভালো ফিল্ডিং। লাস্ট ওভার, 56 for 1 with the Knights 3. আয়ান ফাচাল, তো চেষ্টা ছিল আরো একবার প্রোটেক্ট করার। দুটো রান স্কোরবোর্ডে for with the Knights 3, 58 for 1 score now. Last 3 balls to go. Mitesh on strike, 47. ক্যাচ ইট কল, ফলশ্রুতে দুর্দান্তভাবে বলের গতিরোধ করে দিয়েছেন আয়ন ফাচাল। মিতেশ সিঙ্গেল আসবে, 48 মিতেশের সংগ্রহ, 59 for 1 with the Knights 3 ইনিংসের শেষ দুটো বল। আব্দুল আহাদ, একটা রান এসছে পঞ্চম বল থেকে, 59। So last ball, এবং ইনিংসের শেষ বল থেকে রান আসলো না। 60 for 1 with the Knights 3 after 6. KKR Caravan তাদের সামনে লক্ষ্যমাত্রা 61 from 6 overs. Match number 14, league stage with the Knights Electrifying box cricket. কারা জয়লাভ করবে এই ম্যাচে? ফলাফল কি আসবে? কিভাবে ব্যাট করবে KKR Caravan? তাদের ব্যাটাররা শুরু কিভাবে করবে? রণনীতি কি হবে? কিভাবে বল করবে Vida Knights 3 বোলাররা? সবকিছু নিয়ে আমরা কমেন্ট্রি বক্সে জয়েন করব উইথ অভিষেক। তার আগে একটুখানি আমরা পৌঁছে যাচ্ছি রাজার কাছে।
Ladies and gentlemen, as the proceeding is on with Vida Knights Electrifying Box Cricket, we are about to end up the first day, and what a brilliant day. If we sum up the emotions, if we sum up the journey, what a day it has been. The magical start, the magnificent beginning we all can ask for. We have got more and more in the list. We started with a match where both these teams who have been supremely talented, supremely brilliant, they made a tie. Yes, you heard me right. The first match was played a tie. So the point was shared between these two teams, and then on happened the cricketing classic on this absolute phenomenal tournament. While talking of the ongoing match, it's Vida Knights 3 who managed scoring 60 runs. And the maximum came from the bat, which is absolutely expected and nothing to be surprised of. That is Mitesh, who played an innings of 48 in just 23 balls, not out. And he was beautifully complimented by Mr. Abdul Ahad of 8 balls came 11 runs. And the score could climb a little higher unless the bowling display, the magnificent bowling lineup did a tremendous job on the ground. In couple of minutes, coming the second half of this match, where KKR Caravan have to chase down a target of 61 runs in 36 balls. But that's not gonna be an easy task, because the bowling attack, the bowling strength that this team has is absolutely superb. But there is one ray of hope, which is the Vida Electric Over. And whenever we talk about this Vida Electric Over, the first thing that comes in our mind is the runs get doubled up. Yes, you heard me right. The runs that you score gets doubled up. Comes the first ball from the second inning of the match between Vida Knights 3 and KKR Caravan. स्वागत है आपका रन चेस में केकेआर कारवान। अब यहां पर जब चेस के लिए आई है वीडा नाइट्स 3 के अगेंस्ट, तो वो 61 रन का जो टारगेट मिला है, उस टारगेट में कैसे अपने आप को भुनाएंगे, कैसे रन चेस में आगे बढ़ाएंगे टीम को, ये सब कुछ देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल अभिषेक दत्ता है गेंदबाज, वहीं बैटर सायन हल्दर और तमल मैटी। इन दोनों के पास रहेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन फिलहाल अब देखा जाए यहां पे रन जैसे भी हो, रन जोड़ना चाहेगी टीम। और फिलहाल इस बीच यहां पे अब इसको कैसे बुनाएंगे। अच्छी गेंदबाजी होती हुई इस ओवर में। कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी तक पूरी तरीके से उस प्रोसेस में अभी तक मात खाए हैं बल्लेबाज। पहला ओवर बहुत अच्छा अभी तक घटा बीता है। आखिरी गेंद ये लीजिए, इस बार यहां पे ओवर की
हुई समाप्ति पहले ओवर के बाद 2 बिना किसी विकेट के टीम केकेआर कारवान। वीडा नाइट्स 3 के अगेंस्ट में यहां पे जब बैटिंग के लिए आई है तो पूरी तरीके से अभी तक इतने सफल नहीं हुए हैं कि रन बड़े आसानी से जोड़ लें अपनी टीम के लिए। इसी बीच लगातार एक से बढ़िया एक शॉट, लेकिन बहुत ज्यादा फायदा होगा नहीं जब तक आप सीधे बैट से लॉन्ग ऑन या लॉन्ग ऑफ की तरफ ना खेले, तब तक बहुत मुश्किल है। फिलहाल यहां पर आया है वाइड का इशारा। और इसी बीच अब धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ाने की अच्छी तरीके से जरूर कोशिश रही है, लेकिन उसमें इतने ज्यादा सफल नहीं हो पा रहे हैं। कुल मिलाकर दूसरे ओवर में अगर 6 रन ही जुड़े हों तो आप समझ सकते हैं कितनी मुश्किल है सारी की सारी चीजें। और इसी बीच लगातार ये लीजिए, यहां पे ये जश्न देख सकते हैं आप। और फिलहाल इसी तरीके से अब आगे बढ़ना पड़ेगा। 2 ओवर में है स्कोर 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और इस बीच बहुत ही कमाल, एक से बढ़कर एक गेंदबाजी का यहां पे प्रस्तुति देते हुए गेंदबाज। और इसी तरीके से अगर चीजें चलती रही तो शायद केकेआर कारवान के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है आगे का राह, क्योंकि तीसरे ओवर में आप सिर्फ जोड़ पाए हैं 8 रन। आपको यहां पे रन्स बनाने पड़ेंगे, तकरीबन 10 रन प्रति ओवर का रिक्वायर्ड रन रेट खेल शुरू होने से पहले। इनिंग शुरू होने से पहले चाहिए था, और अब वो 16-17 के आसपास मंडराता हुआ। आपको कुल मिलाकर यहां से इसी स्ट्रेटेजी के साथ चाहिए कि आप धीरे धीरे लगातार पारी को आगे बढ़ाएं।
और इस बीच अब यहां पे फिलहाल धीरे धीरे राह कितनी आसान रहेगी, फिलहाल अभी तक देखा जाए तो कुल मिलाकर एक ही चीज है। और इस बीच यहां पे शॉट तो बड़ी अच्छी थी, शायद अगर नीची रहती थोड़ी तो 6 भी मिल जाते, लेकिन फिलहाल चौथे ओवर में स्कोर है 16। और इस बीच यहां पे रन चाहे जैसे भी हो जुड़ने चाहिए, 2 रन मिलेगा और इस 2 के सहारे 18 जा पहुंचा स्कोर। और 1 विकेट के नुकसान पर चौथे ओवर में हम सब हैं यहां पर मौजूद, लेकिन और इस बीच यहां पर कैचेस की थी मांग, लेकिन मिलेगा 6। कुल मिलाकर 25 रन जा पहुंचा स्कोर। ये ओवर देखा जाए तो अच्छा बीतता हुआ और एक वाइड के रन यहां पे जुड़ते हुए 26 जा पहुंचा स्कोर। अब 14 गेंदों में 35 रनों की आवश्यकता। वाइड का इशारा और इसी के साथ 27 रन। जीत के लिए 14 गेंदों से 34 रनों की है जरूरत। यहां से अब देखा जाए तो केकेआर कारवान के लिए कुल मिलाकर अब धीरे धीरे राह कितनी आसान होती चली जाएगी। 13 गेंदों से 32 रनों की आवश्यकता। 29 रन है अभी। कुल मिलाकर स्कोर क्या जाएगी सीधे बाउंड्री के बाहर। जी हां, अंपायर ने भी इसे स्वीकारा। इस ओवर में पूरी तरीके से बढ़िया कमबैक कर गई है केकेआर कारवान की टीम। 12 गेंदों से 26 रनों की अब है जरूरत। यानी कि पर ओवर 13 रन चाहिए यहां से आपको जीतने के लिए।
फिलहाल यहां पर रन से तो नहीं रोक पाएंगे, और ऐसे ही अगर आगे बढ़ते रहे तो शायद राह बड़ी आसान हो जाएगी, लेकिन अभी तक देखा जाए इस ओवर में सिर्फ 1 रन आए हैं। 10 गेंदों से 24 रनों की है जरूरत। दो रन और तो कुल मिलाकर 22 रन अब चाहिए यहां से 9 गेंदों में। विडा नाइस 3, एक टाइम ऐसा लग रहा था 3 ओवर तक पूरी तरीके से मैच इनके गिरफ्त में था, लेकिन अब धीरे धीरे परिस्थितियां और देखिए कुल मिलाकर अब यहां से 9 गेंदों में 22 रनों की है आवश्यकता। किस तरफ यह मुकाबला जाएगा ये देखना रहेगा दिलचस्प। ओह, डॉट गेंद के साथ बढ़िया वापसी करते हुए, और वैसे भी इस ओवर में बहुत ही शानदार दिखे हैं मोहम्मद साजिद। अच्छी गेंदबाजी इनके द्वारा रही है, अपनी टीम के लिए अच्छा कंट्रीब्यूट किए हैं। बहुत बढ़िया गेंदबाजी, बहुत बढ़िया तरीके से कमबैक कर लिया है इस टीम ने इस ओवर में। चलिए पूरी तरीके से इस ओवर को किया है अपने नाम। एक टाइम ऐसा लग रहा था थोड़ी सी परिस्थितियां मुश्किल होती चली जा रही है, लेकिन इस ओवर के कमबैक ने पूरी तरीके से टीम को कमबैक कराया है। 6 गेंदों से अब 22 रनों की आवश्यकता है। इन 6 गेंदों में फिलहाल हर गेंद के साथ यहां पर अब 4 गेंदों में जैसे कि 20 रन चाहिए। पूरी तरीके से अब मैच को लगभग लगभग अपनी तरफ खींचती हुई नजर आ रही है। अगर कहीं बड़े शॉट्स नहीं आए तो बिल्कुल